Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capitulo 476 inverted exclamation mark inverted exclamation mark inverted exclamation mark attack inimigo, en el puerto del distrito de Yinchan, un portavian es y una gran cantidad de buques de guerra estaban anclados en el march, en el kilo, la figura de Wang Mingyang brilló, al mirar los buques de guerra en el mar de Bajo. La boca de Wang Mingyang se curvó ligeramente, el poder mental se extendió, incluidos más de una docena de buques de guerra y el portavian es más grande. Una luz fría brilló en los ojos de Wang Mingyang, y encontró con precisión a los superpotencias japoneses que se encuentran en los buques de guerra. Inverted exclamation mark el maestro espacial comenzó, uno tras otro. Los hilos de seda cortans del espacio pasaron por cada superpotencia japonesa. En silencio, los cuerpos de las superpotencias en estos buques de guerra se rompieron instantáneamente en pedazos, ya sea que estuvieran durmiendo o de servicio. Todos murieron. Al momento siguiente, todos estos cuerpos desaparecieron. Fueron transferidos directamente al mar por Wang Mingyang. Innumerables sangres empaparon inmediatamente el lecho marino y un kilómetro de distancia. Tomó unos minutos y esto se repitió 4 o 5 veces. Wang Mingyang mató a todos los sobrenaturales japoneses que se encuentran en los buques de guerra. Entonces, un barco de guerra tras otro desapareció en el march. En el espacio mostaza de Wang Mingyang, había un espacio enorme separado por separado. Muchos buques de guerra y portaaviones estaban ordenados cuidadosamente. Inverted exclamation mark intentémoslo otro día y trademoslos a su manera. Wang Mingyang se quedó en el vacío, mirando el mar vacío y sonrió. Después de una pausa, voló directamente sobre el lugar de reunión de los sobrenaturales japoneses. En la comunidad de Bajo, había una luz tenue. Estos líderes militares fueron realmente audaces. De hecho, encendieron las luces de la casa. Sin embargo, los pocos zombies que se reunieron aquí antes habían sido eliminados durante el día. No tenían miedo de encontrar una maria de zombies. En los tejados de los edificios de gran altura de la comunidad, había muchos sobrenaturales japoneses que eran responsables de la vigilancia. Desafortunadamente, incluso con su visión mejorada, no pudieron encontrar la existencia de Wang Mingyang. Wang Mingyang miró hacia al distrito de Yinchan. En su altura, podía ver vagamente 4 bolas de luz flotantes como estrellas. En su inducimiento, la mayoría de zombies en la ciudad de Huping y el distrito de Xianflageria en media hora como máximo. Afortunadamente, estos psíquicos japoneses vigilantes no podían verlo en absoluto. La distancia era realmente lejana. Nongsu No. 1 Year No. 2 también atrajeron zombies del borde del distrito de Yinchan, aunque no tantos como No. 1 Year No. 2, pero un cálculo aproximado mostró que estaban cerca de 70.000 u 80.000. Es suficiente para que vivas la fluctuación del espacio oscuro de stelo. Y Wang Mingyang se apresuró al lugar de reunión de los corrupciones. Media hora después, afuera de la mansión en el distrito Yinchan, en la azotea, un psíquico japonés algo somnoliento dio una profunda calada a la calila del cigarrillo. Exhaló el humo intoxicado y estaba a punto de tirar la calila. De repente, atrapó un estelo de una bola de luz brillante flotando detrás de un edificio a unos kilómetros de distancia. El psíquico miró a la distancia con curiosidad. Al momento siguiente, sus ojos de repente se volvieron opacos. Una maria oscura de cadáveres salió corriendo de las calles. Podía escuchar rugidos de vez en cuando. Esta no lo asustó tanto que incluso olvidó el cigarrillo encendido en su mano.
inverted exclamation mark attack inimigo, disputa una cantidad desconocida de tiempo, inverted exclamation mark un alito agudo resonó de repente en el cielo nocturno, no reaccionó hasta que sintió un hormigueo repentino en los dedos, tiró la colilla del cigarrillo a toda prisa y gritó salvajemente a la gente que lo rodeaba. Los guardias originalmente somnolientos se sobresaltaron por los gritos y se despertaron uno tras otro. Baga, inverted question mark estás muerto, viejo, inverted exclamation mark joder, me asustaste, inverted exclamation mark baga, inverted exclamation mark mira la distancia, inverted exclamation mark viejo, inverted question mark cuántos zombies se vieron cuatro bolas de las flotantes flotando en el kilo, bajo la luz brillante, innumerables zombies se reunieron desde todas las direcciones como torrents. En este momento, todo el distrito Yanshan ha sido rodeado. La distancia a varias áreas residenciales fuera de la mansión está menos de 2 kilómetros, inverted exclamation mark rápido, informal general en OA, se escuchan innumerables voces ansiosas y ruidosas, y varias áreas residenciales de repente se volvieron caducas. El sonido de golpes en la puerta y gritos resonó en todas las habitaciones de cada piso. Las superpotencias japonesas que dormían se despertaron una tras otra. Inverted exclamation mark baga yalu, inverted exclamation mark me acabo de quedar dormido, inverted question mark de que estás gritando, inverted exclamation mark cuyo yalu, inverted exclamation mark están ruidoso, inverted exclamation mark nisen, inverted exclamation mark la mayoría de zombies se acerca, levantate rápido, inverted exclamation mark baga, inverted question mark de donde vinieron los zombies, inverted exclamation mark los acabo de matar a todos durante el día, se escuchan varias voces maldiciendo. Habían estado en el barco de guerra durante varios días y acababan de experimentar trabajo después de bajar del barco. Estas personas ya estaban exhaustas, pero han conocido estas superpotencias que eran responsables de la vigilancia, and que estaban muy impatientes. Las superpotencias japonesas que acababan de quedar stormadas se levantaron y se vistieron apresuradamente. Inverted exclamation mark general en OA, inverted exclamation mark la mayoría de cadáveres se acerca, en la villa más grande de la mansión high, Awijado abrió la puerta del dormitorio, no me molestes, solo ocupé de elo, con una mujer japonesa acostada en sus brazos, y no he yodo agitado la mano con impaciencia. General, la mayoría de cadáveres es enorme. Inverted exclamation mark una estimación aproximada es que cientos de miles, awijado frunció el seno y gritó con urgencia, inverted exclamation mark inverted question mark que, inverted exclamation mark inverted question mark una mayoría de cadáveres en la escuela de cientos de miles, y no yodo hizo una pausa por un segundo, sus ojos se abrieron de repente. Y voltó a la mujer japonesa en sus brazos y se sentó, inverted exclamation mark eso es correcto, inverted exclamation mark la escuela es enorme y ha rodeado el área circundante, dijo awijado con una cara seria. En este momento, el suelo parecía comenzar a temblar levemente, los rugidos de innumerables zombies se juntaron y llegaron a sus oídos como una inundación de bestias. También hubo un fuerte rugido del colapso del edificio, pero que todavía hay muchos zombies gigantes entre los cadáveres. Inverted exclamation mark vamos, la somnolencia en OA harudo dispersó instantáneamente y saltó de la cama, rápidamente agarró la ropa del suelo y se la puso. La chica japonesa que cayó al suelo a su lado luchó por levantarse a pesar del fuerte dolor y dio un paso adelante para ayudar en OA harudo a ponerse la ropa. Pronto. El desalinido en OA harudo salió corriendo de la villa con awijado, en el kilo. De repente florecieron docenas de bolas de luz flotantes de gran tamaño. La fuerte luz los tomó por sorpresa y voltó en la cabeza toda prisa. Inverted exclamation mark inverted question mark ¿qué es esto? En OA harudo,
Qia vision se recupero, en tres relojos livamente y mi ro alquilo confundido. En este momento, hay varias bolas de luz super grandes flotando en el kilo sobre cualquier comunidad donde se reúnen las superpotencias japonesas. El área con un radio de 2 kilómetros estaba iluminada tan brillante como el día. Docenas de bolas de luz flotantes de gran tamaño exudan una aura indescriptible. Las oleadas de cadáveres de todas las direcciones eran como un enjambre de tiburones que olían sangre, corriendo locamente hacia esta área. En este momento, los japoneses desalinados con poderes sobrenaturales se pueden encontrar en todas partes en varias comunidades. Limpiamos a los zombies por la tarde y todas estas superpotencias vivían en el edificio. No hubo tiempo para construir defensas. El grupo de cadáveres ya había violado el hora densa de las personas vivas. Sus ojos de repente se pusieron rojos. Sus bocas se abrieron de par en par y dijeron escapar un rugido impactante. Donde quiera que pasara la ola de zombies formada por cientos de miles de zombies. Muchos edificios se derrumbaron. Unos minutos más tarde, la ola de zombies se precipitó fuera de la comunidad donde se reunían las superpotencias japonesas. Las superpotencias japonesas en los edificios exteriores ya estaban de pie junto a las ventanas bajo la guía de varios lighters. La enorme presión como una montaña rugiente y un tsunami hizo que un sudor frío brotara de las frentes de las superpotencias japonesas que se reunieron a toda prisa. Inverted exclamation mark Zinai. Finalmente, algunas superpotencias timdas no pudieron soportar la abrumadora presión. Rugio y lanzó el poder sobrenatural en su mano. Esta vez, se desencadenó una reacción en cadena. Innumerables poderes comenzaron a aplastarse a fuera locamente. El grupo de cadáveres que se apreciaba al frente de repente cayó en grandes pedazos. Capítulo 477 Inverted question mark donde fue el barco de guerra? La cadena de grandes franjas de zombies no detuvo el ataque de zombies. En cambio, fue el ataque de las superpotencias japonesas lo que atrayó la atención de muchos zombies avanzados. Innumerables flechas de sangre, veneno, bolas de fuego y hielo fueron disparadas desde los cadáveres. Inmediatamente se desencadenaron todo tipo de explosiones rugientes. Muchos japoneses con poderes sobrenaturales fueron asesinados directamente por esta ola de ataques. En toda el área, las velas de varias comunidades se derrumbaron al primer toque. La mayoría de cadáveres se precipitó hacia la comunidad sin ningún obstáculo. Inverted exclamation mark la batalla comienza instantáneamente. Muchos jefes pequeños y grandes gritaron salvajemente y organizaron formaciones para contraatacar. Rodeado por una marea de cadáveres, CHKOs, todos pueden morir al final. Una gran cantidad de usuarios de poder de tierra y hielo usaron rápidamente sus poderes para celar los huecos. Grandes franjas de habilidades de área cubrieron la mayoría de cadáveres. Desafortunadamente, el impacto de la marea zombie ya ha tomado forma. Innumerables los zombies de bajo nivel no temían en absoluto estos ataques y seguían el aliento de las personas vivas y se abalanzaban sobre ellas a pesar de todo. Algunas superpotencias que estaban a punto de salir corriendo de la comunidad para comprobar la situación se vieron abrumadas por la marea de cadáveres. Solo las superpotencias que se encuentran en el edificio de gran altura atacaron con miedo a los cadáveres de abajo. Inverted exclamation mark Bagaya Road. Inverted exclamation mark debemos encontrar una manera de detener la marea de cadáveres. De lo contrario, si el edificio se derrumba, inverted exclamation mark todos morirán. En lo alto de un edificio alto, los ojos de un Yang estaban a punto de estilar y rugio como un loco. Las superpotencias de cuarto nivel que vivían con él en la mansión y salieron corriendo una tras otra. Este tipo de torrente solo puede ser detenido por la potencia de cuarto nivel. Afortunadamente,
La mansión esta en el centro y en no ha sido invadida por la o de zombies. Las superpotencias japonesas en la periferia han atraído la atención de la o de zombies. Innumerables cazadores y asesinos saltaron el edificio y atacaron a los seres sobrenaturales en la casa. Tocones ensangrentados, fragmentos de sangre sucia, salpicados por todas partes. El fuerte olor a sangre y putrefacción llenó el aire. Los gritos de muerte y los rugidos convergieron en un solo sonido, resonando en el cielo nocturno. Cerca de la bola de luz flotante, Wang Mingyang regresó aquí nuevamente, con cuatro clones principales flotando alrededor. Último fotografías del infierno que se encontraba debajo con una cámara en la mano. Una escena tan hermosa, por supuesto, debe ser grabada como recuerdo. En algunos edificios altos en las afueras del distrito de Yanshan, los soldados de Yunding se han movido silenciosamente. Muchos soldados de Yunding sostenían binoculares de visión nocturna y hacen sonidos de tut-tut. Disfruta de esta rara escena tranquilamente y con satisfacción. Silbido, inverted exclamation mark me di cuenta por primera vez de que los zombies son tan lindos. TSK, TSK, TSK. El zombie gigante de cuarto nivel es tan valiente que en realidad derribó un edificio. Inverted exclamation mark hoy. Si los zombies supieran que hay pequeños demonios al otro lado, todos se reirían. No, la mayoría de estos zombies son nuestros compatriotas chinos. Si alguien todavía sabe sus nombres. Inverted exclamation mark la barra de incienso debe pertenecerles. Inverted exclamation mark Jaja. Es tan emocionante. Inverted exclamation mark es zombie de tercer nivel hizo estilar así sociedad diablos con una bola de fuego. Bien hecho, Jeff. Esta bola de luz es perfecta para los diablos. Los soldados de Yunding broman en voz alta. En ese momento, ya no tenían miedo de ser descubiertos por la otra parte. Inverted question mark y que si se descubre. Inverted question mark como podrían esas superpotencias japonesas preocuparse por otras personas. Cientos de miles de zombies ya los han hecho miserable. En este momento, me temo que todavía se están arrepintiendo de por qué no cuidaron las armas térmicas del buque de guerra. Inverted exclamation mark aliado. Inverted exclamation mark organizan el agente de inmediato y notifican a los buques de guerra para que brinden apoyo de artillería. Inoue haruto blandio su katana y rugio enojado. El fuego de artillería del buque de guerra solo necesita cubrir la periferia de la comunidad, lo que puede aliviar en gran medida la presión. A esta distancia, el radar puede proporcionar una guía precisa. Inverted exclamation mark I. Aliado respondió rápidamente y salió corriendo de la azotea. Antes de atrasar, el pie de aliado piso fuerte en el aire y reboto instantáneamente. Después de un rato, luego cerca del puerto, sin embargo, mirando hacia arriba la luz de la luna, aliado se quedó donde estaba por un momento. Inverted question mark a donde se fue el buque de guerra. La brisa hizo que las olas golpearon la orilla del puerto, lo que provocó que salpicaran olas de agua. Inverted exclamation mark pero no hay nada en el mar. Todos los buques de guerra que estaban atracados en el puerto antes del atardecer desaparecieron. Aliado de repente se preguntó si estaba alucinando. Corrió directamente al final del corredor que se extendía cientos de metros hasta el mar y se frotó la frente. Aliado miró al kilo y rugió, lleno de dolor y rabia en su corazón. La destrucción del equipo de avanzada originalmente arrojó una sombra en su corazón. En este momento, la repentina maria de cadáveres, los buques de guerra que desaparecieron, la misteriosa bola de luz que apareció. Lo que no sabes que se trata de una conspiración bien diseñada. Sin embargo, Hayato Aoi no pudo entenderlo. Hay tantos buques de guerra, incluso si todos se hunden en el march, no puede haber nada en el march, incluso si todos esos buques de guerra abandonan el puerto, no habrá ningún movimiento.
inverted question mark que todo puede ser que docenas de buques de guerra dispares con silenciosamente en el mar, ahuijado miró a su alrededor sin comprender, un escalofrío invisible recorrió su cuerpo, por un momento. La idea de escapar rápidamente de este tierra brado en su corazón, inverted exclamation mark inverted question mark como podemos parar, hallado ahuijado de rodillas sin poder hacer nada, golpeando sus puños en el suelo, sus ojos brillan salvajemente y todo tipo de emociones tiraban de su mente. Unos minutos después, ahuijado finalmente tomó una decisión, se puso de pie con una mirada decidida. Se dio la vuelta y disparó hacia el distrito de la Montana Plateada, inverted question mark volver, entonces te retinger por un tiempo, un hombrecito que se obstinaba en el kilo murmuró para sí mismo, el poder mental de Wang Mingyang ha estado cubriendo todo el campo de batalla, cuando este psíquico Japón se fue. Y lo había descubierto, el hombrecito del elemento agua muy number 2 lo ha estado siguiendo, si ahuijado quizás, lo mataría de inmediato, pero como eligió regresar, Wang Mingyang fue demasiado vago para hacerlo, todos los buques de guerra y portaaviones desaparecieron, si el mar general Japón lo supera, probablemente estaría tan enojado que vomitaría sangre, en el campo de batalla. Después del pánico inicial, el psíquico Japón gradualmente tomó el control de la situación. Después de todo, era una fuerza de élite seleccionada por los militares, incluso si había muchos psíquicos civiles dispersos entre ellos, pero la fuerza general siendo buena. De lo contrario, no habrían organizado refuerzos como equipo de avanzada. Bajo el liderazgo de más de 30 hombres fuertes de cuarto nivel, equipos de guerreros defensivos, sosteniendo varios escudos a prueba de explosiones, estaban al frente, se le aplicaron innumerables poderes protectores. Muchos usuarios de poder mental usaron frenéticamente sus poderes para cosechar zombies, gruesos muros de tierra y muros de hielo se levantaron del suelo, dividiendo la marea de cadáveres. Los hombres fuertes de cuarto nivel eran las puntas de lanza y, con su poderosa fuerza, mataron a los zombies de alto nivel en la marea de cadáveres. Así, los usuarios de poder japoneses todavía perdieron miles de usuarios de poder en esta corta media hora. El espacio dentro y fuera de la comunidad es limitado y la mayoría de los zombies están bloqueados detrás. A medida que pasa el tiempo, la marea de cadáveres disminuye gradualmente. Solo quedan más de 200.000 cadáveres de cientos de miles de cadáveres. Hay cadáveres por todas partes y hay muchos núcleos de cristal expuestos. Muchos usuarios de poder japoneses están extremadamente emocionados. La marea de cadáveres llegó de repente, pero el dinero es atractivo. Estos núcleos de cristal son todos símbolos de mejora física. Muchos sobrenaturalistas japoneses no se atreveron a descuidar sus acciones. El ejército japonés es extremadamente estricto en el control de tales botines de guerra. Una vez que te atraviesa orbitar núcleos de cristal en el campo de batalla, un equipo especial de aplicación de la ley te matará al momento siguiente. Pero cuando piensan que después de la batalla, definitivamente tendrán una parte de estos núcleos de cristal, los espíritus exhaustos de los sobrenaturalistas japoneses se elevan de nuevo. Capítulo 478, inverted question mark rodeado por traslados y falta uno, inverted exclamation mark impossible, inverted exclamation mark baga, inverted exclamation mark date prisa y bloquea es hugo, inverted exclamation mark nakajo yoto, inverted exclamation mark via matar es zombie gigante de cuarto nivel, inverted exclamation mark Ichiro Watanabe, cubra los zombies elementales, inverted exclamation mark Reiko Matsui, dispara es zombie venenoso, en el piso alto. Haruto no a grito en voz alta por el intercomunicador, su voz era fuerte, lo que provocó que muchos zombies al iran. General,
La figura de hiato awakens de repente y sair de lo sobre una rodilla junto a haruto inoue, inverted question mark porque los canones navales no lo apoyan, inoue haruto se dio la vuelta y maldito enojado, habían pasado más de 10 minutos, según la velocidad de hiato awi, el canon naval de Beria había caído hace mucho tiempo, sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún movimiento, general. Nuestros buques de guerra. Todos han desaparecido. Hiato awi surgió en un tono difícil. Inverted exclamation mark nani? Inverted exclamation mark que quieres decir con que dispersa? Los ojos de inoue haruto se abrieron de par en par cuando agarró el cuello de awi hiato y lo levantó del suelo, simplemente. Dispersa, no hay un solo buque de guerra en el mar, y no hay rastros en el march, hiato awi miró con dolor, cerró los ojos y gruñó, inverted exclamation mark cartro bagaya, inoue haruto lo impedió con ambas manos y lo arrojó directamente al suelo, hasta ahora, inoue haruto todavía no lo enchant, la mayoría de cadáveres llegaría tarde o temprano, per llegaría justo después de que atrasaran. Tardan la noche, cuando sus defensas estaban en su nivel más bajo, y no hubo ninguna advertencia, era casi como si alguien lo hubiera organizado de antemano, y no en los ojos de haruto estaban rojos como la sangre, mirando las docenas de bolas de luz flotantes en el kilo, respirando con dificultad, el equipo de avanzada fue destruido. Docenas de buques de guerra y un portaaviones desaparecieron, alguien debe haber hecho algo, no hay necesidad de adivinar quiénes, debe ser el ejército chino o una poderosa organización de superpotencias, o tal vez si una combinación de los dos, inverted exclamation mark dame toda tu fuerza para atacar y destruir estos zombies, inverted exclamation mark y hacer que toda la ciudad demonio. Sangre en un río, inoue haruto sintió un dolor agudo en su corazón y rugió enojado, las ondas de sonido que sacudieron el vaso brotaron de su boca, sacudiendo directamente a los zombies debajo hasta convertirlos en polvo, hiato awi tembló y, sin esperar que haruto no dijera nada, sacó su espada y saltó de la azotea. La energía espada invisible salió disparada de su espada y sus pasos se movieron en el vaso. En el momento en que aterrizó, una par de espadas de air se balanceó, dividiendo instantáneamente a docenas de inoue haruto se enfrió y cortó a los zombies frente a él por la mitad. Hiato awi puede controlar el air hasta cierto punto y puede formar espadas invisibles a través de su katana. El ataque es muy suave, cuando se unió, el campo de batalla se despejó de repente, después de desahogar su ira, la ira de inoue haruto se calmó gradualmente. Ahora, lo que tenía que considerar era que la otra parte había premeditado desencadenar la mayoría de cadáveres. Entonces, lo que le espera a las tropas japonesas será otra derrota, aunque la mayoría de cadáveres fue atradora, fue relativamente fácil para las élites japonesas lidiar con ella, si se invierte mucha energía en la mayoría de zombies. La batalla posterior puede ser más desastrosa. Pensando en esto, inoue haruto recogió el walkie-talkie arrojado a un lado nuevamente, comienza a configurar rápidamente, en el campo de batalla. Los líderes japoneses que recibieron el mensaje fruncieron el ceño, pero no se atrevieron a desobedecer las órdenes de inoue haruto. Grupos de verdaderas superpotencias militares del país japonés comenzaron a frenar su agudeza. Mucha gente incluso sacó los núcleos de cristal en el lugar y comenzaron a recuperarse, cuando las superpotencias civiles solo podían maldecir y seguir luchando en medio de los duros regaños del equipo supervisor. Sin embargo, esos expertos de cuarto nivel también recibieron la orden, con una cooperación activa, manda rápidamente a los zombies de alto nivel entre los zombies y se retiró a la parte trasera del campo de batalla para recuperar energía, parce que es el momento.
Wang Mingyang Saketo nl Vasho y Murmuro con Unison Risa, por las acciones de las superpotencias japonesas de Abajo, sabia que su plan de haber sido visto, sin embargo, ya no importa, para empezar, no era un plan muy detallado y riguroso, no importa cuántas conspiraciones haya. No son más que una lucha desesperada frente a la fuerza absoluta. Cientos de miles de zombies han agotado en gran medida la energía de las superpotencias japonesas. Una estimación aproximada es que casi 10,000 seres sobrenaturales japoneses murieron en estas 2 horas, and la mayoría de ellos son superpotencias de bajo nivel, pero para superpotencias de alto nivel. La pérdida de energía y poder mental también es inusual, sería inapropiado decir que es el final de un gran esfuerzo, al menos es un maestro cansado, y las habilidades de estas superpotencias japonesas de cuarto nivel, o algunas de las poderosas superpotencias de tercer nivel, Wang Mingyang lo sabía. En general, la amenaza no es grande, el espacio fluctúa levemente y la figura de Wang Mingyang dispersa rápidamente, en un edificio alto no muy lejos del campo de batalla, aparece Wang Mingyang, inverted exclamation mark GIF, inverted question mark podemos empezar, inverted exclamation mark los zombies casi se han ido, GIF, vámonos, todos se reunieron alrededor. Y todos se estaban preparando y no podían contenerse. Bueno, eso es casi todo. Hay varios de cuarto nivel entre ellos, de varias prestations. Uno se transformará en una serpiente gigante y rociará una niebla venenosa de su boca. Un tipo oscuro que puede soportar vestirse, puede controlar la oscuridad. Tipo asesino. Wang Mingyang describió brevemente a varios maestros de cuarto nivel notables, para que todos no vacaran accidentalmente en la unidad. En ese momento, también organizaría que los 4 espíritus de Moyu y Nanzu se encargaran del campo de batalla. Al escuchar la descripción de Wang Mingyang de varios maestros de cuarto nivel, los ojos de todos mostraron una pizca de emoción, especialmente Fatty y Mob, que no estaban satisfechos con la última muerte. Esta vez, la acción debe ser más rápida. Está bien, eso es todo. Inverted exclamation mark notificarles que amplían el cerco y atacan desde el exterior. Wang Mingyang agitó la mano y dio la orden directamente. Solo quedan unos pocos cientos de miles de cadáveres. Y los zombies de alto nivel casi habían sido aniquilados. En lugar de darles a los demonios japoneses los núcleos de cristal en el suelo para que se recuperen, sería mejor para matarlos lo antes posible. También puedes cosechar un load de núcleos de cristal. Inverted exclamation mark a, inverted exclamation mark matar, inverted exclamation mark cargar, inverted exclamation mark cuanto más rápida si la mano, menos lenta será, inverted exclamation mark hermanos. Seguid, los equipos de combate de Yunding vitran uno tras otro y saltaron desde 108 pisos. El cerco se forma rápidamente y se encaja hacia el área donde se encontraban las superpotencias japonesas. Un grupo de equipos de combate en la cima de las nubes formó un cuchillo afilado y se apresuró hacia adelante. Las superpotencias convocadas del público siguieron de cerca para complementar el cerco. Al ver la línea de 414 soldados, la mente de Wang Mingyang se movió. El hombre del trueno número 2 de Nangsu brilló con un rayo y voló directamente sobre ellos. Este es un verdadero soldado de China. Wang Mingyang es porque todos pueden sobrevivir. Los gritos ensordecedores y los asesinatos resonaron en el cielo nocturno. Las superpotencias japonesas descubrieron de repente que innumerables ataques de superpotencias aparecieron detrás del grupo de cadáveres. La mayoría de cadáveres que rodeaba varias comunidades quedó atrapada inmediato entre las dos. Fatty y Jubei lideran directamente su propia brigada y una gran cantidad de superpotencias civiles, rodean el puerto y bloquean la retirada de las tropas japonesas para saltar al march. Inverted question mark que está rodeado, tras y una a la izquierda,
Ni siquiera está dentro del alcance de consideración, esta Wang Mingyang, un hombre fuerte de quinto nivel, lo único en la mente de todos era como entrar a todos estos pequeños demonios en esta tierra, inverted exclamation mark quizás algún día, este lugar se convierta en tierra fértil. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 479 Combate Cuerpo, Los Sonidos de la Luca Iban y Vienen, El Ancho de la Maria Zombie que atacaba desde ambos lados se refugió rápidamente. Muchos japoneses con superpoderes expresaron sorpresa. No esperan que hubiera refuerzos en un país extranjero. Sin embargo, algunas personas con la cabeza relativamente clara sintieron vagamente que algo andaba mal. Si hubiera refuerzos, habrían aparecido hace mucho tiempo. En lugar de esperar que mataran a la mayoría de los zombies antes de que llegaran demasiado tarde, los soldados japoneses que estaban recuperando energía en el círculo interno, así como los expertos de cuarto nivel, todos se veían muy feos. Tan pronto como recibieron la orden de no harudo, habían descubierto algo de saber. Ahora la llegada de refuerzos desconocidos ha confirmado la sospecha en su corazón. Más de una docena de figuras subieron a la azotea y miran a su alrededor. Brillantes bolas de luz flotantes iluminan los alrededores. La vista es extremadamente clara. Las figuras que vestían armaduras de metal chinas inmediatamente oscurecieron sus rostros. Inverted exclamation mark Balga. Inverted exclamation mark de hecho es chino. Inverted exclamation mark como podemos detenernos. Son tan insidiosos. Me engañaron. Inverted exclamation mark esto es definitivamente una conspiración china. Mucha gente maldito enojada y salió espuma de la boca. Pero todos saben que no importa cuánto regens. No servirá de nada. Por muy noble que sea la campana militar. No había forma de ocultar que eran intrusos, pensando en los ataques de tantas superpotencias chinas además de los cadáveres. Había un pánico incontrolable en los ojos de todos. Inverted question mark de cations miedo. Inverted exclamation mark todavía tenemos más de 20 expertos de cuarto nivel. Esta es solo una organización no gubernamental en China. Inverted question mark pueden tener tantos expertos de nivel 4. El anciano bajito vestido de ninja y con ojos fríos gritó enojado. Estas palabras inmediatamente encendieron la confianza de todos nuevamente. Inverted exclamation mark sí. Inverted exclamation mark aquí hay más de 20 expertos de nivel 4. Entonces, inverted question mark que pasa si estas personas solo están esperando trabajo. Una estimación aproximada citra el número en poco más de 20.000. And con experimentado una batalla con la Maria Zombie. Las superpotencias japonesas ya han perdido a más de 10.000 personas, pero con cálculos complicados, todavía hay al menos unas 40.000 elites. Junto con más de 20 expertos de cuarto nivel, la energía se está recuperando rápidamente. No pasará mucho tiempo hasta que se restablezca la mayor parte de la efectividad del combate, cuando llegue el momento. Enfrentarse a estas superpotencias chinas, definitivamente será un estado aplastante. Ya, Lord Yajishin reason. Inverted exclamation mark todos. Por favor recuperense rápido y enséñenle una lección a estos chinos. Inverted exclamation mark sea dunce. Que nos ayuden a matar los zombies primero. Todos estarán encarcajados y rápidamente se sentarán para continuar recuperándose. Solo conoce que ella tenía una mirada solemne y continuó de pie en el borde de la azotea mirando la bella afuera. Los guerreros que vestían armaduras de oro oscuro corrían desenfrenados entre los cadáveres. El tanghangal en su mano puede ver fácilmente el cuerpo del zombie.
incluso los zombies defensivos como los zombies con armadura bronze no son rival para ellos, pero cuando lego el ataque zombie, a esos soldados no le importo en absoluto, las afiladas garras del cazador o asesino atraparon chispas en la armadura dorada oscura, inverted exclamation mark pero no rompió la defensa en absoluto, solo algunos ataques elementales harán que estos guerreros esquivaran selectivamente, el apoyo remoto detrás de el fue muy oportuno. Y seguió una gran cantidad de ataques sobrenaturales, la brillanza de los poderes curativos y los poderes protectores se produce uno tras otro. Estos chinos tienen una experiencia de combate extremadamente rica y son elites, junto a Gang Kun. Inverted question mark lo has notado también, canosaki ayudajo en voz baja, las pupilas de sus ojos se cierran inconscientemente. No soy estúpido, estas personas obviamente están bien preparadas y deben conocer nuestra fuerza, ahora que lo sé, todavía me atrevo a actuar así. Lord Yeju, su fuerza puede exceder nuestra imaginación. Gang Kunda con suspiro levemente, en el campo de batalla exterior, varias figuras que obviamente eran seres a cuarto nivel habían aparecido en este momento. Con solo unos pocos movimientos, una gran cantidad de zombies fueron asesinados. Con este tipo de poder, incluso el se sintió amenazado. Nuestra paz con China ha durado casi 100 años. Pero, todos saben que esto es solo la superficie. Los chinos nunca han olvidado este tipo de odio y vergüenza. Bajo la máscara negra, la vida voz de Kanosuke ayudajo con calma. Esta es una lucha muerte, Lord Yeju. Es imposible para la otra parte negociar la paz con nosotros. Gang Kunda con miro un edificio alto en la distancia con una pizca de burla. No te preocupes, el general no lo sabe muy bien. Inverted exclamation mark la paz. Dispersa los meses, Kanosuke ayurizablo con frialdad. Se dio la vuelta y se fue. Gang Kunda con sacudió la cabeza burlonamente. Miró de nuevo a la periferia del campo de batalla y luego se sentó precisamente. Esos zombies no representan ninguna amenaza para los guerreros gentil armados con armaduras de meteorito. A medida que pasaba el tiempo, los asesinatos unilaterales de los cadáveres por parte de los guerreros se desvanecieron gradualmente. A través del escaso grupo de cadáveres, los guerreros y las superpotencias japonesas ya podían verse. Los guerreros se sacudieron la sangre de sus espadas, inclinaron ligeramente sus cuerpos y se evaporaron para comenzar a correr. Inverted exclamation mark matar, con un rugido que resonó en el kilo. Inverted exclamation mark matar, inverted exclamation mark atacar, inverted exclamation mark la duda de sangre debe pagarse con sangre. Innumerables los guerreros rugieron a unísono y se precipitaron hacia la superpotencia japonesa opuesta. Los zombies encontrados en el camino fueron cortados en pedazos por los afilados cuchillos horizontales de los soldados. Docenas de guerreros de cuarto nivel se precipitaron al frente en forma de cuchillos afilados, grandes extensiones de llamas negras, escarcha, hojas de viento y tierra y rocas prisioneras. Suyu, muning su y otros que habían estado conteniendo sus manos ahora lanzaron la ofensiva más fraz. En el kilo, las nubes oscuras se extendieron gradualmente y los relámpagos destellaron, y luego bombardearon. Inverted exclamation mark control del trueno, la figura de Liukin flotó en el aire y los fantasmas se precipitaron hacia la multitud con truenos. Las superpotencias japonesas frente a él, sin importar el nivel en el que estuvieran, fueron arrastradas por una fuerza enorme. Inverted exclamation mark luego fueron sumergidos por el fantasma del trueno. Ronglan se transformó en un halcón peregrino dorado oscuro, levando un tornado formado por innumerables hojas de viento y se precipitó en una velocidad rápida. Donde quiera que pasara,
Docenas de superpotentes japonesas inmediatamente se convertiram en niebla de sangre. Chu Julio brillo mucho los menos y una incontable cantidad de sangre se acumuló hacia él. Se disparan densas flechas de sangre. El enorme tiger blanco Genjin rugió hacia el kilo y saltó directamente hacia la multitud. Las caras pálidas pasaron rápidamente, levantando pedazos de extremidades rotas, que hermosos copos de nieve. En algún momento, que una fuerte nevada del kilo. Los copos de nieve que caen le recuerdan a estos cíclicos japoneses su ciudad natal a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, cuando los copos de nieve caen sobre sus cuerpos, un frío asombroso un frío instantáneamente sus corazones nostálgicos. De repente, aparecieron esculturas de hielo en el campo de batalla. Después de que los guerreros se apreciaron en atravesar el fuerte, estas esculturas de hielo en realidad se hicieron añicos en el suelo. En otra comunidad, innumerables colibríes de llamas negras pasaron zumbando, bombardean con precisión los cuerpos de los cíclicos japoneses. Al momento siguiente, estalló un calor asombroso. Estos cíclicos japoneses fueron rápidamente quemados hasta convertirse en cenizas. Escenas como esta están en todas partes, incluso si muchos hombres fuertes de cuarto nivel que reaccionaron tomaron medidas. Todavía no pudieron detener la derrota de los cíclicos japoneses. Varias comunidades se conectaron y los aliados agudos resonaron en el kilo nocturno. En un solo ataque, innumerables sobrenaturalistas japoneses murieron no resultaron heridos. El número de víctimas fue incluso más exagerado que los pocos minutos en que cientos de miles de zombies atacaron. Capítulo 489 El programa conmigo. Inverted exclamation mark espera. Inverted exclamation mark espera. Inverted exclamation mark todos los guerreros de cuarto nivel. Vamos. Inverted exclamation mark deben encuentrar. El rugido furioso de un oayoto volvió a sonar desde los intercomunicadores de muchos líderes y guerreros de cuarto nivel. A pesar de que había hecho suficientes preparativos psicológicos, pero en este momento, el cuerpo de un oayoto no podía dejar de temblar. Nunca podría haber imaginado que la fuerza de este grupo de superpotencias chinas pudiera ser tan fuerte. Mirando hacia abajo desde arriba, un oayoto vio con sus propios ojos que un guerrero japonés de cuarto nivel fue aplastado fácilmente por la superpotencia de tipo hielo que empuñaba un látigo de hueso en el lado opuesto. Se convirtió en trozos de hielo rojo sangre por todo el kilo. Inverted exclamation mark este es el cuarto nivel. Incluso si fue ascendido al cuarto nivel no hace mucho. Era un genuino guerrero de cuarto nivel. La existencia más importante entre todas las superpotencias japonesas, fue asesinado por esa mujer china en un solo movimiento. Inverted exclamation mark es el líder de este ejército japonés. Una vez de bovino del kilo, el idioma japonés extremadamente estandarizado que en oayoto se quedó un poco aturdido y quiso de ali con un temblor. Al momento siguiente, una mano gran presionó suavemente su hombro, dejándolo incapaz de moverse en absoluto. En oayoto miró de reojo con incredulidad. Un rostro atractivo apareció a su lado con un dejo de sarcasmo. Las pupilas de un oayoto se encogiron. Este rostro definitivamente no era japonés. Inverted exclamation mark esto es chino. Un pensamiento firme surgió del fondo de su corazón. Inverted question mark pero de don vino. Inverted exclamation mark todavía hay dos guardias de cuarto nivel a su alrededor. No Myers. De subordinados han sido derribados por mí. La de voz de Wang Mingyang sonó de nuevo. Línea de sarcasmo en su tono. Los dos hombres fuertes de cuarto nivel vestidos como ninjas al lado de un oayoto ya habían sido asesinados por él en silencio. El cadáver fue transferido directamente al grupo de cadáveres. Los ojos de un oayoto irradiaron una luz fraz y abrió la boca para prepararse para enviar la habilidad de onda de sonido. Inverted exclamation mark no te molestes.
Que taqui y mira el espectaculo conmigo, la boca de Wang Mingyang se curvo ligeramente y la barrera silenciosa cubrió con precisión la boca de en oayodo, a pesar de que tenía la boca bien abierta y la cara enrojecida, pero todavía no podía emitir ningún sonido. Un pánico sin precedentes apareció en los ojos de en oayodo, un profundo miedo y desesperación surgieron en el corazón de este control mirante de la armada japonesa. En el campo de batalla, el tiger blanco Genjin del hombre gordo se precipitó hacia adelante. Los dos japoneses el hombre gordo de cuarto nivel con habilidades mejoradas quiso dar un paso adelante para detenerlo, pero tan pronto como se encontraron, las garras de tiger del tiger blanco Genjin los destrozaron instantáneamente, para aumentar su velocidad. El hombre gordo le rogó al jefe que consiguiera dos orquídeas de velocidad más. La velocidad de la mano es comparable a la de un otaku de 20 años. La espada japonesa cuidadosamente elaborada cortó al tiger blanco Genjin, pero fue bloqueada por una capa o protectora tan delgada como el ala de una cigarra. Ni siquiera se salpicó una chispa. Se condensó un enorme celo de piedra de la nada y lo aplastó desde una altura de 100 metros. El suelo se derrumbó de inmediato, revelando el estacionamiento roto de Bejo. La sangre fluyó lentamente debajo del celo de piedra. La figura de Liu brilló como un fantasma. Y su excelente velocidad lo hizo dejar un rastro de imágenes residuales. Las cabezas volaron de la nada por don pasaba. Un psíquico japonés de cuarto nivel de tipo velocidad brilló y la espada samurai cortó a Liu. Fragmente, pero Li Ming lo siguió de cerca, rompiendo fragmente el palo de oro del meteorito en su mano. La espada samurai se rompió directamente en pedazos por todo el kilo, y el temblor invisible se había transmitido. El japonés de cuarto nivel tembló por todas partes y toda la persona se quedó quieta. Luego, explotó en una niebla de sangre por todo el kilo. Y no quedó ningún cuerpo. Una gran serpiente se enroscó y arrojó una niebla venenosa por todo el kilo. La encarnación de Zhutian la del hermano de cabeza planeta Jean de Mil. Su cabello de la espalda barrió como una capa plateada. Las garras afiladas penetraron la niebla venenosa y perforaron el cuerpo de la serpiente con precisión. Comparado con la serpiente gigante, el hermano gigante de cabeza plana todavía parecía un poco pequeño, pero el pequeño cuerpo contenía un gran poder. Los colmillos afilados arrancaron instantáneamente un gran trozo de carne y sangre, y las extremidades eran extremadamente flexibles para perforar varios agujeros de sangre en la serpiente gigante. La serpiente gigante gritó y se retorció salvajemente, derribando directamente varios edificios pequeños. Cerca de allí, el hermano de cabeza plana salió disparado del humo y el polvo y corrió en otra dirección. En las ruinas, la serpiente que arrojaba niebla venenosa se había convertido nuevamente en una forma humana. Un gran agujero de sangre en el centro de las sillas todavía fluye con cosas rojas y blancas, y no hay vitalidad. Cerca de un área de villas, Juan vestía una armadura, pero no podía ocultar su figura curvilínea. A su lado, había dos japoneses de cuarto nivel con ojos rosados. La espada japonesa en su mano ahora estaba llena de manchas de sangre, y había más de una docena de superpotencias japonesas tiradas por entre ellos había un ninja japonés de cuarto nivel, con una espada japonesa en la mano que le atravesó la barbilla. Todavía había una frustración infinita en sus dos ojos sin vida. Como guerrero de cuarto nivel, Mario bajo su propia espada, aunque no fue su propia voluntad, parecía en más agraviado. 30 superpotencias japonesas no muy lejos en el rostro de Juan que trajo desastre al país y la gente, y sintieron un escalofrío en sus corazones. Mientras avanzaba,
no pudira nevitaran kajers hasanatras, inverted exclamation mark homopweds ditnert, inverted exclamation mark novengas, algunas personas no pudieran soportar la presión sofocante y rugieran con la cara roja, inverted question mark k, o. Persque quires que via rapido, da Juanan inclino la cabeza y sonario dulcemente, and no infidelitium japones, a juzgar por su expresión, probablemente quire tener más contacto con ella, bueno, inverted exclamation mark es definitivamente el caso, con un pensamiento en su mente. Da Juanan ordenó a los dos soldados japoneses de cuarto nivel que lo rodeaban que se apresuraran, junto las manos detrás de la espalda y lo siguió de manera tranquila. Los gritos seguían ligando. Los 20 superpotencias japoneses estaban solo en el tercer nivel. Inverted question mark como podrían ser oponentes de dos adultos de cuarto nivel, en un instante. Hubo muchas bajas, las comisures de la boca de Juanan se curvaron ligeramente y sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la bola de luz flotante en el kilo, sabía que su maestro debería estar allí, cuando pasó por encima de un cadáver, una luz fría emergió repentinamente de las sombras y golpeó directamente su sien, al momento siguiente. Apareció una onda en el espacio, la espada corta japonesa estaba atrapada en el vacío y no podía avanzar, ponte el casco y ten cuidado, la voz ligeramente reprovocadora de Wang Mingyang sonó en la mente de Juanan, la superpotencia japonesa, vestida como un ninja negro, tenía un estilo de pánico en sus ojos, justo cuando estaba a punto de dispersar en la oscuridad. Su cuerpo se había roto en varios pedazos, inverted exclamation mark mis poderes sobrenaturales son más poderosos con la ayuda de esta apariencia, y sé que el maestro definitivamente no me ignorará. Da Juanan se retractó, sus dedos ligeramente temblorosos con una sonrisa tonta en su rostro, en la azotea. Wang Mingyang sacudió la cabeza impotente, su poder mental cubrió un radio de 2 kilómetros y sus poderes espaciales pueden apoyarlo en todas partes en cualquier momento. Descubrió la crisis de Juanan de inmediato, la bruja no parecía darse cuenta, por lo que solo pudo ayudar, sin embargo, a juzgar por sus acciones, era obvio que ella también lo había descubierto, Preston. No puedo ocuparme de eso, inverted exclamation mark sí, mi maestro. Da Juanan tenía una sonrisa en sus labios y sus pasos se volvieron mucho más rápidos, si su fuerza mental es tan fuerte como la de ella, al menos puede clasificarse entre los 5 mejores en genting. Inverted question mark como podría un simple asesino de sombras de tercer nivel lastimarla, capítulo 481 chino, inverted question mark queens son ustedes, no yo observo la batalla de abajo, sus parpados se movían violentamente, 8 de los poderosos psíquicos de cuarto nivel de Japan habían muerto en un instante, incluso si el oponente estaba bien descansado. Eran de cuarto nivel, y eran hombres fuertes de cuarto nivel que habían recuperado mucha energía de antemano, en una pelea corta. Esta diferencia de energía no fue un gran problema, pero en solo unos minutos, el enemigo había sufrido grandes bajas, ni el sistema de fortalecimiento ni el acuso del asesino tuvieron ningún efecto. Los psíquicos de cuarto nivel del otro lado que se precipitaron hacia la multitud eran demasiado fuertes. Chinos, Wang Mingyang se paró en el borde de la azotea con las manos detrás de la espalda y respondió a la ligera, inverted question mark no son soldados, no, no yo frunció el seno. Los soldados del otro lado estaban vestidos de manera uniforme, todos eran armaduras chinas de cuerpo completo y sostenían espadas horizontales tang, una estimación aproximada es que hay más de 10,000 personas, pero una organización si no son soldados chinos, inverted question mark puede una organización civil tener tales medidas, no yo no se atrevía a pensar más.
más de 10,000 soldados bien equipados, docenas de cuarto nivel, no hay menos de 10 personas superpoderosas que pueden aplastar a los japoneses de cuarto nivel, si las organizaciones civiles son tan fuertes. Inverted question mark que tan fuerte debería ser el ejército chino regular, en un instant. Lamenta en oayoto saleno de muchas cosas y sucedios se volvieron grises. Dime. Inverted question mark cuáles son tus planes posteriores y cuántas superpotencias has organizado. Pregunta Wang Mingyang con calma mientras prestaba atención a la batalla de Bajo, sus cuatro espíritus se han dispersado para proteger a los soldados que están al borde de la muerte, incluso si sin la idea de entrenar soldados, no require demasiados sacrificios, todavía hay muchas superpotencias japonesas de cuarto nivel. Estas personas son una gran amenaza para los guerreros sin acción a voluntad, y este control mirante de la armada japonesa debería saber muchas cosas, de la información que aprendió antes. Wang Mingyang también había sentido un poco de la crueldad del ejército japonés. En este momento, el nivel promedio de las fuerzas sobrenaturales está por encima del segundo nivel, con 50.000 personas, y los medios del ejército japonés han logrado el efecto deseado. Entre los principales regiones militares de China, me temo que solo Chongqing y Rongqing pueden organizarlo en la actualidad. La flota Shanghai de Lila Sun Moon es mucho peor que este ejército japonés. Después de todo, hay más de 30 de cuarto nivel aquí, mirando a toda China. Se estima que solo un tal fuerza en la actualidad. El ejército chino, independientemente de si hay algunas termas, en general, es imposible tratar a la gente como el ejército japonés. Esto se puede ver en la información transmitida por Taozen, los líderes de Kyoto, China, todavía alientan a la gente a salvarse. Permiten que varias organizaciones sobrenaturales aparezcan en la población civil y establecen refugios, no importa que amenazas haya del mundo exterior. La seguridad del pueblo chino siempre se pone inverted exclamation mark primero, inverted exclamation mark cuyo yalu, inverted exclamation mark no subestimes a nuestros soldados del gran imperio japonés. Matam, no puedo decir esto, los hijos de oayoto estaban rojos y maldijo con los insoportados, incluso ahora, las superpotencias japonesas están perdiendo terreno, uno por uno. Los hombres fuertes de cuarto nivel caen, no hay gran estaba extremadamente angustiado y también sabía que la situación había terminado, pero como general mayor de la armada japonesa, tenía su propia dignidad y integridad. Inverted exclamation mark vender information, eso es imposible, además, incluso si lo dijera. Inverted question mark que pasaría, el odio entre China y Japan ha sido de larga data, y la situación actual es una lucha divida o muerte. Inverted exclamation mark el líder de la organización de superpotencia China frente a él no lo digerir. Bueno. Muy bien, es un soldado calificado. Wang Mingyang sonrió levemente, solo estaba preguntando casualmente, si este general mayor de la armada japonesa le dijera directamente los diversos planes de Japón. No lo quería, pero no importa, cuando termine la batalla, deja que Huanyan ya hagan algo. Trabajo, para entonces, inverted question mark que secretos serán desconocidos. El tiempo pasó lentamente. El cerco de los guerreros se ha reducido a las proximidades de la mansión Shanghai. De los 50.000 superpotencias japonesas, solo quedan unas 10.000 reunidas en la mansión Shanghai. De los más de 30 maestros de cuarto nivel, solo 8 aún siguen presentes. Alijada respiraba con dificultad y la espada samurai que tenía en la mano temblaba ligeramente. Un gran trozo de carne y sangre de su hombro izquierdo había desaparecido.
a pesar de que una superpotencia curativa lo había tratado, pero el dolor anterior todavía lo sucederá en la frente, inverted exclamation mark como puedo parar, aliado maldillo en voz baja, asacha que China, que perishable, cuando lo cabacano, un cuchillo casi lo mata directamente. Esta sensación de estar completamente aplastado lo hizo sentir profundamente humillado y enojado, pero aún así todavía no era rival para él con todos sus medios, después de algunos movimientos, su brazo casi fue removido, se hizo todo lo posible por usar capas de los muros se bloquean y los otros dos maestros de cuarto nivel hicieron todo lo posible para rescatarlo. Había muerto a manos de la niña china que sostenía una espada horizontal, al mirar su alrededor. Los ojos de aliado estaban llenos de abatimiento, a pesar de que todavía había alrededor de 10,000 guerreros japoneses, pero estos guerreros originalmente frágiles y valientes ahora estaban tan aterrorizados como perros que habían perdido sus hogares. Cada uno de ellos tembló levemente y sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Desde el momento en que las superpotencias chinas comenzaron a atacar hasta ahora, en solo una hora, más de 30,000 soldados japoneses murieron. Seguro que voy a morir aquí hoy, hiado y suspiro profundamente y se animó de nuevo, si mueres, morirás. Al menos no eres un desertor. Si lo descubrieron después de escapar de regreso al país, su hijo sería, el departamento militar japonés no es tan fácil de tratar. La mayoría de las superpotencias japonesas de cuarto nivel están controladas por varios medios. El método más utilizado es utilizar a varios familiares como amenazas. Por supuesto, no es tan sencillo. Al principio, se utilizaron varias tentaciones para lograr que estos hombres fuertes se unieran al refugio militar. Luego, cuida bien a sus seres queridos, les de cuidado. Finalmente, hizo una solicitud sutil para que los dejaran participar en la guerra transnacional. De vez en cuando, mata un palo y honra en mano, incluso si alguien el ayudar. En unos pocos días, aparecieron cuerpos en las calles del refugio. El cuartel general militar japonés parece tener algún tipo de capacidad o medio de posicionamiento. Después de una serie de operaciones, estos hombres fuertes de cuarto nivel podrán hacerlo independientemente de si están dispuestos o no. Al final, todos se reunieron bajo el mando de los militares, por supuesto. Siempre que estés dispuesto a seguir español. Los familiares que finalmente sobrevivieron son absolutamente los mejores entre los seres humanos en el refugio. Refugio seguro, comida, mujeres hermosas y hombres guapos, todo está disponible. No hay necesidad de preocuparse, ni siquiera tienen que salir a lucrar. Hay muchos núcleos de cristal que se le proporcionan. Hiado y no pudo soportar el precio de la deserción. Inverted exclamation mark inverted exclamation mark inverted exclamation mark attack. Inverted exclamation mark inverted exclamation mark. El gran imperio japonés está a bordo. Al ver las superpotencias chinas rodeándolos, los líderes de las superpotencias japonesas no pudieron evitar comenzar a gritar. La batalla comenzó de nuevo y, por un tiempo, todo tipo de superpotencias lanzaron un bombardeo. Una barrera invisible de decenas de metros de largo bloqueó muchos ataques sobrenaturales. Los cuatro gigantes elementales se levantaron del suelo y se precipitaron con sus cruzados muslos. Los violentos granos de arena se enrolaron y se juntaron en un gigante de arena de más de 10 metros de altura. Varias lenses de arena fueron arrojadas en sucesión, clavando a varias superpotencias japonesas que gritaban más en el suelo. El pajero sagrado sacudió escapar un grito agudo y arrojó grandes franjas de llamas. Docenas de poderes sobrenaturales fueron disparados al kilo, pero él los esquivó con su cuerpo flexible. Con la percha de Jubei, los tiradores de largo alcance de Japón habían sido apuntados y eliminados. En este momento,
Nadi puedamin azaroyinian, detrás de la multitud, los ojos de hiado aui brillaran, apretando los dentes, se dio la vuelta y abandonó el campo de batalla, corriendo hacia el edificio alto, capítulo 482 este demasiado tranquilo, con un francotirador en el lado opuesto. Hiado aui no se atrevía a dar un paso en el aire, la única opción era entrar desde el primer piso y tomar las escaleras hasta la azotea, inverted exclamation mark general en OA, inverted exclamation mark la situación no es buena, por favor evacue lo antes posible, abriendo de repente la puerta de la azotea. Aui hiado gritó sin tener tiempo de mirar más allá, y no hay sin un estachas muy alto en el ejercicio, si puedes escapar con el y regresar al continente japonés, entonces mi nudo hijo debería poder salvar su vida, sin embargo, en el momento en que levantó la cabeza, hiado aui de repente sintió que algo andaba mal en el aire, tan silencioso, no muy lejos de la azotea. No haruto se puso de pie, junto a él, otro, inverted question mark hombre, hiado aui miró a su alrededor sin comprender a los dos ninjas japoneses que habían estado siguiendo a Haruto en este momento, todos se han ido, solo había dos de ellos en la azotea, vnaqui y cuidado, cuando sonó una voz débil. Wang Mingyang giró la cabeza y frunció el ceño ligeramente, inverted exclamation mark baga, inverted exclamation mark inverted question mark ¿quién eres tú? Hiado aui se despertó instantáneamente y atacó con la katana en su mano sin pensar, con un paso repentino de sus pies, una columna de aire se elevó del suelo, empujando directamente a Haruto hacia el kilo, inverted question mark Wang Mingyang inclinó la cabeza ligeramente y una emoción vaga regresó a su mente, con un pensamiento. Una restricción espacial atrapó instantáneamente a hiado en un trozo de ámbar, el viento del cuchillo de aire fue golpeado casualmente por él, perdiendo el control de hiado. El pilar de aire dispersó instantáneamente y Haruto cayó directamente hacia abajo nuevamente, pronto. Haruto y hiado se pusieron en fila, inclinando la cabeza y mirándose el uno al otro. La batalla de abajo estaba llegando gradualmente a su fin, y un anciano bajido en el campo todavía estaba luchando por encontrar, desafortunadamente, su apoyo no era más que esconderse detrás de la multitud. De vez en cuando, Zhuxiao dio un paso adelante, queriendo atacar a los guerreros genting en el frente, pero estaba obsesionado con otra riqueza. Sin embargo, el oponente también es muy escurridizo y usa habilidades oscuras de una manera extremadamente torpe. De vez en cuando, escapaba las sombras para evitar ataques, o controlaba las sombras para contenerlo. La fluorescencia original de la bola de luz flotante en realidad estaba cubierta por su poder oscuro. Zacaimolo enojado, y no había nada que pudiera hacer por un tiempo, solo podía esparcir la energía del trueno y el relámpago a las superpotencias japonesas circundantes. Mob ha estado observando a este miserable ninja durante mucho tiempo. El campo de batalla estaba un poco lejos antes, por lo que le fue difícil agarrar la cabeza de Wang Kai. La última vez que robó accidentalmente a Wang Kai, sufrió una terrible ofensa, lo ignoró durante muchos días. En este momento, el cerco del campo de batalla se ha reducido a un tamaño muy pequeño, y solo llega no Tsukuyo Kimura Aquara son los únicos guerreros de cuarto nivel que están en el campo. Mientras tanto, Gang Kundakong estaba siendo molestado por su para que practicara su espada. Todos también acordaron tácitamente de las superpotencias japonesas restantes a otros guerreros yunding. Todos se detuvieron y se reunieron cerca. Mob sintió picazón en el corazón y quiso actuar, pero tenía miedo de ofender a Wang Kai. Después de pensarlo, extendió la mano en secreto y lo agarró.
La vasta oscuridad dispersa de repente, canosuciege de repente aparecida entre las sombras con una mirada asombro en su rostro, inverted exclamation mark my awe, and no sé por qué aparece de repente esta ponente, pero que todavía no paso por alto este defecto, sus ojos se iluminaron y un rayo brilló por todo su cuerpo, y paso junto a canosuciege en un instante. Aparecieron varias gritas en su cuello y de repente brotó sangre. Oh. Canosuciege se cubrió el cuello con incredulidad, pero no había nada que pudiera hacer detener el rápido flujo de sangre. El poder en su cuerpo se disipó rápidamente y se derrumbó en el suelo lleno de desgana, perdiendo gradualmente su vitalidad. Que se sacudió las manchas de sangre en sus patas. Camino con gracia y camino lentamente hacia Muningsu y se acostó a su lado, inverted exclamation mark es genial para natural dinero, Muningsu entresro los ojos y frido la cabeza del gato con una sonrisa, que abrió la boca felizmente, bostezó y continuó. Para acostarse a descansar, Jinbei Oben, que estaba sentado a su lado. Estaba sentado en el suelo comiendo bocadillos, al ver al dueño acariciar la cabeza del gato para naturalizar, inmediatamente se acercó para competir por su favor. Muningsu no pudo evitar moverse por un rato, y luego Jinbao continuó cocinando con satisfacción. Mob se tapó la boca y se rió, como ambos eran elementos oscuros. Que probablemente no notó sus pequeños movimientos en absoluto. Por otro lado, su cambió deliberadamente a una espada horizontal ordinaria para evitar cortar la espada samurai del oponente de un solo golpe, cuando la espada de estilo, luchó de un lado a otro con el oponente, que decir las habilidades con la espada japonesa son simples y directas. Y están bien versadas en matar personas en el campo de batalla, lo que Okamura de Sara despertó fue fortalecer su cuerpo, haciéndolo muy fuerte tanto en fuerza como en velocidad. Sus habilidades con la espada también han vuelto a su naturaleza original, sin movimientos elegantes en absoluto, con un corte y una puñalada, todos muestran su estilo. Esto es una pelea de espadas pura. Su estaba intercambiando golpes mientras absorbía la crueldad y la simplicidad de los movimientos del oponente. Después de ver más de 10 rondas, ya no puedo sacar ningún truco nuevo. Su resopló con frialdad, aceleró de repente y bloqueó el ataque del oponente con un movimiento que rompió la espada. Su figura avanzó, las dos personas se cruzaron y la figura de Gangkundakong se congeló de repente. Había una sonrisa irónica en su rostro, una gran cantidad de sangre brotó de su cuello y lentamente cayó. Su se sacudió la sangre de la espada y exhaló lentamente un suspiro, inverted exclamation mark la ganadora final siendo ella. Si se usa la lama de la destrucción. Gangkundakong no puede aguantar más de unos pocos movimientos después de que pase la espada de la lama oscura, inverted exclamation mark over, tu habilidad con la espada ha mejorado muy rápidamente. Muningsu dio un paso adelante y miró a Gangkundakong, después de confirmar que estaba realmente muerto, camino hacia su y se burla de él. Oh, hermano Zhu. Todavía está muy lejos. Ni siquiera puedo vencer al hermano Mingyang. Su sonrió avergonzado y recordó el combate anterior con alguien. Tu, inverted question mark no piensas en quien te dio el dios de la espada. Muningsu se tocó la frente con una sonrisa. Wang Mingyang pudo darle su la habilidad del dios de la espada, según la comprensión que Muningsu tenía de su hombre. Debía berlido muchos libros de espadas, sin mencionar el conocimiento de las artes marciales que estos libros le aportaron a Wang Mingyang, solo su aptitud física, velocidad y fuerza más el uso de la esgrima real. Inverted question mark como podría ser su oponente. No olvides que Wang Mingyang le enseñó personalmente la esgrima real hace mucho tiempo. HMPH.
Tengo que practicar más, inverted exclamation mark tardo temprano lo derter, suyo aprado el puno y hizo un gesto de alegría, inverted exclamation mark esto bien, vamos, Mingyang su estaba enojada y divertida, esta chica estaba discutiendo con la Wang, hoy. Inverted question mark dot esta fubao, suyo miro a su alrededor y vio es tirado en el suelo y jinbao comiendo, fubao y Wang kino sabian donde habían corrido, fu con Wang kio lidiar con los demonios japoneses restantes, confati y los demás, dijo Mingyang su con una sonrisa, estos cuatro pequeños son relativamente cercanos en la actualidad. Fubao y Wang kio menudo jugan juntos, esto bien, llámalos más tarde, suyo asuncio, solo quiban uno o dos mil superpotencias japoneses en el campo, estas personas ya no tienen el más mínimo deseo de lucro y fueron perseguidas y interceptadas por una gran cantidad de superpotencias convocadas, no tomará mucho tiempo matarlos a todos, inverted exclamation mark mob. Aceleremos, se está haciendo tarde, la voz de Wang Mingyang sonó en la mente de Mob, ya eran las 4 de la mañana y todavía había cientos de miles de zombies tirados en el suelo, agrega el tiempo para limpiar el campo de batalla, se estimó que tomaría hasta elements a regresar yunding. Capítulo 483 El significado del sacrificio, cuando Mob anunció la orden. Muchos guerreros de cuarto nivel rápidamente tomaron medidas para resolver la batalla. La parte restante de las superpotencias japonesas pronto se convirtió en cadáveres y escombros en el suelo. Inverted exclamation mark limpiad el campo de batalla. Mob reunió a todas las superpotencias y organizó a algunos guerreros intactos para comenzar a limpiar el campo de batalla. La mayoría de las superpotencias civiles convocadas ahora estaban herdas. El equipo de tratamiento se fue a sus cuerpos y comenzó a tratar las herdas de todos. Después de la batalla, los núcleos de cristal zombie por todo el suelo hicieron parpadear los ojos de muchas personas. Sin embargo, nadie se atrevía a desobedecer la orden de Mob. En esta batalla, el poder de combate de Yunding ha conmocionado en todas las superpotencias civiles, incluso esos guerreros civiles de cuarto nivel no se atrevieron a quejarse. Todos sonrieron y se sentaron en el suelo esperando obedientemente el tratamiento. La disuasión militar es un aspecto, la credibilidad de Yunding es otro aspecto. De hecho, a todos no le preocupa demasiado que Yunding se con estos núcleos de cristal. Mucha gente incluso pensaba que, aunque tenían contribuyeron menos, al menos habían lucado codo con codo, en gran medida. Eran amigos de vida o muerte, ya que eran amigos de vida o muerte, unirse Yunding como miembro formal no es demasiado. Inverted question mark verdad, en comparación con los dos otros núcleos de cristal que podrían distribuirse, esto es lo más importante. Inverted exclamation mark mientras pueden unirse Yunding, están dispuestos a dar los núcleos de cristal, en la azota. Suyu y Mingyang su se acercaron con Zekai, Wang Ke, Fubao y Jinbao, al ver que había dos japoneses vivos al lado de Wang Mingyang, no pudieron evitar sentirse un poco extraños. Sin embargo, no dijeron nada, simplemente se quedaron en silencio con Wang Mingyang. Los 4 pequeños murieron en oído y oído con curiosidad y los tiraron unas cuantas veces con sus garras. Aparecieron pequeñas ondas espaciales y no pudieron tocarlas en absoluto. Los 4 pequeños pronto perdieron el interés y bostezaron y se acostaron a su lado. Pronto comenzaron los psíquicos de tipo de Tishin actuaron uno tras otro, buscando a los psíquicos japoneses escondidos en varios edificios de gran altura. Wang Mingyang liberó innumerables bolas de luz que florecían vitadas de la azota, que cayeron lentamente sobre los guerreros Yunding. El poderoso efecto curativo de la floración de la vida alivió enormemente las herdas de todos. Después de hacer esto,
Wang Mingyang activo al maestro espacial nuovamente para transferma cospaces que se deslizam através de la red. El kilo se ilumino gradualmente y una gran cantidad de núcleos de cristal también se reuniran. Los corrosionding que se recuperan de sus herdas comenzarán a recolectar los cuerpos con los psíquicos civiles. Los primeros en ser recolectados fueron los psíquicos pertenecientes a Yunding. Más de 20.000 psíquicos Yunding sufrieron grandes pérdidas después de esta batalla. Uno por uno, los cuerpos con armadura fueron colocados en las calles cercanas. Luego, se entró un grupo de psíquicos de tipo tierra para demoler directamente las dos comunidades y cavar un pozo enorme y profundo. Muchos los psíquicos arrojaron los restos del psíquico japonés a un gran pozo, preparándose para enterrarlos en el lugar para fertilizar la tierra. De repente, inverted question mark algo y tendrá una regeneración a super velocidad. Como resultado, el caudillo mob organizó un grupo de psíquicos de fuego para comerlos en lotes. Aseguris de que están completamente muertos. Esos cuerpos de zombies no fueron comidos. Después de pensarlo, déjalos reposar en silencio. Algunas criaturas mutantes de alto nivel se pueden cultivar en el futuro. En el mar, el sol sale lentamente. Mob camino hacia la azota con una cara pesada. Jeff. El dono de la guerra ha salido. Inverted question mark situación específica. Wang Mingyang preguntó con calma. 23.545 soldados fueron a la batalla. 1.245 murieron. 1.987 resultaron gravemente heridos y 5.973 resultaron levemente heridos. Informo mob en voz baja. Las lesiones graves básicamente significan mutilación de extremidades y no hay forma de revivir por el momento. Las lesiones menores significan que las lesiones se han aliviado después del tratamiento del psíquico curativo. Pero necesitan descansar y recibir más tratamiento. Esto se debe a la presión de la armadura de oro de meteorito, que básicamente puede eximir los ataques cuerpo a cuerpo por debajo del tercer nivel. Una gran cantidad de ataques elementales también están bloqueados fuera de la armadura, al igual que la vibración de alta frecuencia que Xin Liming. No importa qué armadura estés usando, el interior se hará añicos de un solo golpe, incluso si no existe tal habilidad. Las personas que están adentro pueden morir por el poderoso bombardeo. Hay muchas formas de lastimar a las personas que están adentro a través de la armadura en ataques elementales. Las muertes y las lesiones son inevitables. Son solo algunos números. Sin embargo, mirando alrededor, las calles circundantes están repletas de cadáveres. Has unas horas. Eran las vidas más vividas, respondrán al llamado lenos de página y dreamerán su sangre en esta tierra, lo que se liberan fueron más de 50.000 psíquicos japoneses. No importa cuáles fueron sus identidades en el pasado y lo que hicieron después del fin del mundo. En este momento, todos son dignos de China. En la azota, hubo silencio. Wang Mingyang presionó sus manos en el borde de la azota, y la cerca de hormigón armado inició un crujido. Poco a poco se convirtió en un montón de polvo en su palma. A pesar de que había estado cubriendo todo el campo con su poder mental, a pesar de que había hecho todo lo posible para proteger a todos, sin embargo, el campo de batalla era demasiado vasto. La batalla cambió rápidamente y no pudo cuidar de todos. Al final, se sacrificaron tantos compatriotas. Wang Mingyang sabía que las bajas de eran para evitar daños mayores en el futuro, pero todavía no podía ocultar el dolor y la culpa en su corazón. Todavía estaba demasiado débil. Su y Muningsu, que estaban de pie, tenían dolor y culpa en sus rostros. Se apreciaron demasiado y no prestaron atención a la situación del campo de batalla posterior. Cuando todo estuvo resuelto, solo quedaban unas pocas superpotencias japonesas frente a él. Un profundo arrepentimiento y culpa en el corazón de su
gotas de lagrimas cruzerant silencius amendi sus magillas, suyusain mordio los labios confuerza, si hubiera sabido que est seria el resultado, no habría practicado ninguna habilidad con la espada y habría matado a sus superpotencias japonesas de manera limpia y ordenada, de esta manera, tanta gente no habría muerto, mob. Notificals que se preparan para regresar a genting, entonces reúnanse en la nueva plaza a fura de genting, después de un largo tiempo, Wang Mingyang ajustó su estado de ánimo, respiró hondo y dijo lentamente, inverted exclamation mark sí, jeef, respondió mob solemnemente, volviéndose para decir la azota, de principio a fin. Ni siquiera miró en las dos superpotencias japonesas. Tenía miedo de no poder reprimir sus emociones y cortar a los dos pequeños demonios directamente. Media hordes. Wang Mingyang tuvo un pensamiento y comprimió en oído y auhado y el espacio que los rodeaba en dos gemas espaciales. Temo a suyo. Muning su y los cuatro pequeños y salto, un enorme portal espacial se abrió frente al sol naciente, inverted exclamation mark levin mis camaradas a casa, gritó Wang Mingyang, inverted exclamation mark vayan a casa, gritaron al unísono más de 20.000 soldados de Yunding, con el gran movimiento de la mano de Wang Mingyang. Los soldados de Yunding sujetaron con cuidado los cuerpos de sus camaradas y entraron lentamente en el portal. En ese momento, no había una sonrisa triunfante en el rostro de todos. Un estado de ánimo solemne y solemne permanencia en el corazón de todos. La victoria es alegre, el sacrificio es desgarrador, han caligado el fin del mundo. Los zombies han instalado y todos han perdido a sus familiares y amigos. Hace tiempo que me resisto a este tipo de dolor, pero muchos soldados nunca han experimentado esta emoción. Para quienes viven a tiempos de paz, el odio nacional y el odio familiar parecen ser solo un eslogan. Después de todo, esta generación de ellos nunca ha experimentado realmente este tipo de tragedia. Pero ahora, comprenden profundamente lo que es el odio nacional y el odio familiar, parce que en este momento, el sacrificio de los compañeros de armas tiene un significado diferente. Quizás, los antepasados alguna vez tuvieron tales emociones después de liberar batallas sangrientas. PD, tal vez todos no me gusta la trama de los últimos 2 días. Después de todo, el protagonista puede evitar estas lesiones, pero después de pensarlo un poco, decide escribirlo. Algunas personas, algunas cosas, pueden ser olvidadas gradualmente por algunas personas. Inverted exclamation mark solo espero hacer lo mejor que pueda. Inverted exclamation mark recuerda los antepasados que una vez derramaron su sangre por mi tierra China. Inverted exclamation mark los heroes del pueblo vivieron para siempre. Exclamation mark capítulo 484. Juramento de la expedición al este. El sol de la mañana brilla en la base de cloud top. La pintura en relieve sobre la puerta de la base ofrece un encanto diferente. Un portal espacial de gran tamaño se abre lentamente en la plaza fuera de la base. Linzayangthai, Kaijuan y otros. A queens la paloma mensage relay recuerdo en antemano. Lo esperan con ansias con mucho personal de logística. Cuando la primera figura empapada de sangre salió del portal, los vitres de todos se detuvieron abruptamente. En los brazos del hombre gordo, hay un soldado que ha perdido el oído, bajo el casco quitado. Hay un rostro extremadamente joven, aproximadamente. Se estima que solo 18 años. Sin embargo, la mitad de su mejilla ha sido quemada en carbón por las llamas. Se puede ver vagamente que es un joven apuesto. Ahora, los mejores años se han detenido, mientras los guerreros de cloud top salieron del portal uno por uno. El personal de logística con los ojos rojos se quedó en silencio alrededor. No había alegría en sus corazones. 108, 325, 874,
Juan se cubrió la boca Wakanto en silencio el número de víctimas. Las lágrimas y habían mojado sus mejillas. Esos rostros sin vida seguían apareciendo en su mente. Algunos de ellos podía encontrar imágenes superpuestas en su memoria. No hace mucho les sonrieron. Tomó la armadura de meteorito y las armas de sus manos y dijo gracias. 1245. Después de encontrar el último número, Juan se arrodilló en el suelo débilmente. No sé si debería estar agradecido o triste. Inverted exclamation mark ambos. Afortunadamente, 23.545 soldados fueron a la batalla, y solo 1.245 murieron al final. Es triste que 1.245 soldados fallecieron para siempre. Algunos jóvenes del personal de logística que no han experimentado muchas pérdidas ya no pueden reprimir su llanto. Es posible que estas personas no tengan mucho que ver con ellos. Sin embargo, esta batalla es diferente a las anteriores. Inverted exclamation mark. Esta es una batalla para defender el país, pueblo chino, por la invasión los chilenos. Esos invasores crean un desastre horrible y, después de chilenos, siguen siendo como una espina, que perfora profundamente los corazones del pueblo chino. Ahora, los invasores aparecen de nuevo, and saben que los guerreros yenden los matarán a todos, pero ante el sacrificio, nadie puede permanecer indiferente. Los equipos de soldados están ordenados cuidadosamente en la plaza, cerca de un extremo del lago Teacu. Wang Mingyang se puso de pie solemnemente. Un gran trozo de oro de meteorito salió volando del espacio de los Emila de Mostaza. Con el control del metal de Wang Mingyang, un monumento de hasta decenas de metros de altura tomó forma gradualmente. El enorme monumento cayó lentamente y se incrustó en el pozo profundo preparado por Chisen. La base gruesa se detuvo de manera constante. El imponente monumento se encontraba en la orilla del lago Teacu frente al sol naciente. Innumerables sobrevivientes se reunieron alrededor de la base yunding. Con las instrucciones de Wang Mingyang, Juan ya había estado en varios lugares del refugio yunding, anunció la noticia del regreso triunfal de los guerreros yunding. Al mismo tiempo, se dio a conocer la noticia de que a todos se le permitió la base yunding para despedirse de las almas heroicas. Después del refugio yunding los gritos de júbilo se hicieron a continuación y hubo un profundo silencio. Todos sabían que la importancia de esta batalla era extraordinaria. El sacrificio era inevitable, pero realmente llegó es momento. El corazón de todos estaba lleno de dolor. El sol de la mañana brillaba sobre el monumento y Wang Mingyang recitó en silencio la inscripción en el monumento dentro de la base. Los nombres de los soldados que habían muerto estaban grabados en el monumento del meteorito. Aprovechando este momento, Mobai Juan, que habían ajustado su estado de ánimo, contaron la lista de soldados que murieron en esta batalla anti-japonesa. Antes de la expedición, se había registrado la información de todos los soldados. Fue para asegurar que la información de cada soldado sacrificado pudiera recordarse claramente. Wang Mingyang, mirando hacia el monumento, tomó la lista en silencio. Lentamente se dio la vuelta y se enfrentó a todos, lanzando una llama espacial. La figura de un Ouyang apareció de repente. En el momento en que apareció, sus rodillas fueron aplastadas directamente por una fuerza invisible. Arrodillado frente al monumento, al ver este hombre con uniforme militar japonés, todos entendido. Este es definitivamente el general de los invasores japoneses esta vez. Los ojos de todos estaban rojos y la intención asesinas lo instantáneamente. Inverted exclamation mark maldito diablo. Inverted exclamation mark debe morir. Inverted exclamation mark mtenlo. Inverted exclamation mark mtenlo. Inverted exclamation mark asenta ku ante aguaje en el cuerpo humano. Inverted exclamation mark maldito si. Soy un elemento fuego, con un hermano del elemento hilo, déjenlo probar lo que son el hilo y el fuego.
inverted exclamation mark soy un elemento venenoso, degeneraturlo centum troa centum tro, se escatron todo tipo de maldiciones, si no fuera por los corrupciones que lodi tuvieron de si spiritamente, me temo que no yodo habría sido devorado vivo, inverted exclamation mark silencial, inverted exclamation mark silencial, la voz tranquila y solemne de Wang Mingyang se extendió, con un rastro de poder calmante. Poco a poco calmo las emociones de todos todavía rechinan los swine roban no yoto, diciendo poder comercialo vivo, inverted exclamation mark sacrificaron sus vidas para defender esta tierra, no importa quienes eran o que hacen, inverted exclamation mark hoy, todos son dignos de China. Wang Mingyang levantó la lista de los muertos en su mano y su voz se extendió por toda la plaza. La multitud gradualmente comenzó a calmarse, había más de 100,000 sobrevivientes reunidos alrededor, y había sobrevivientes corrientes lejos, inverted exclamation mark no hay vergüenza, inverted exclamation mark no hay vergüenza, el sonido de las montañas y el mar resonó en el kilo y duró mucho tiempo, unos minutos más tarde. Wang Mingyang presionó suavemente sus manos, de pie en la plataforma alta, todos podían ver sus movimientos, los alrededores rápidamente quedaron en silencio, hoy, grabar sus nombres en el monumento, todos pueden venerar cualquier homenaje en cualquier momento, Wang Mingyang abrió lentamente la lista de los muertos, respiró profundamente y comenzó a leer la información del primer soldado caído. Zuo Hongquen, 37 años, hombre, tipo fuego, Daoshanzai, 34 años, hombre, tipo fuerza, Fuzuding, 31 años, hombre, tipo espiritu, Chen Huiming, 18 años, hombre, tipo velocidad, Wang Huimin, 17 años, mujer, tipo agua, Li Lin, 22 años, mujer, tipo madera, Dot. Mientras Wang Mingyang leía la información de los heroes uno por uno, en el monumento del meteorito detrás de él, aparecieron las fuentes una por una. Esos nombres que contenían a Venus proban bajo el resplandor del sol de la mañana. El monumento miraba hacia el este, y los nombres de esos heroes parecían mirar al otro lado del march. Esperó hasta que Wang Mingyang terminara de leer los nombres de los 1245 heroes. Wang Mingyang dejó la lista en su mano y levantó la cabeza, mirando en todos en el inverted exclamation mark su sacrificio no será en vano. Un día, los guerreros. Inverted exclamation mark expedition el est, apretando el puño con fuerza, Wang Mingyang gritó las dos últimas palabras con todas sus fuerzas, en ese momento, las emociones de todos estillaron, inverted exclamation mark expedition el est, inverted exclamation mark expedition el est, inverted exclamation mark expedition el est, innumerables gritos se juntaron. Formando gradualmente un rugido uniforme y loco, la obsesión arraigada en los corazones del pueblo chino resonó en el kilo en ese momento. Capítulo 485 El traitor japonés. El estruendoso rugido hizo que el rostro de Inoue Haruto palideciera como el papel, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, el dolor en mis rodillas ya no es nada, and sabía que iba a morir, sin embargo. La intención asesina detrás de él soplaba como un viento frío, todavía le dio un escalofrío incontrolable en el corazón. El rugido de más de 100,000 personas sacudió el corazón de Inoue Haruto. Finalmente comenzó a lamentar que la invasión hubiera sido un error desde el principio. China no es la China que era hace 100 años, and que es el fin del mundo. El dragón despertado todavía no es algo que las pequeñas islas japonesas pueden codiciar.
Quiero ruger para liberar el miedo en mi corazón. Es una pena que Wang Mingyang no le haya dado esta oportunidad en absoluto. Una barrera silenciosa siempre celo su boca. El confinamiento espacial lo controlaba firmemente y su cuerpo no podía moverse en absoluto. Solo podía permanecer en la plataforma alta en silencio en una postura de rodillas. Este Japón es el líder supremo de la fuerza sobrenatural japonesa que invadió esta vez. Control mirant de la armada japonesa. Inoue Haruto. Inverted exclamation mark hoi. User su cabeza para render homenage a mi alma heroica China. Daijo Wang Mingyang en voz alta. Maldicidas enojadas sonaran desde bajo. Eventualmente convergiendo en la palabra matar y resonando en el kilo. Al momento siguiente, Wang Mingyang apretó su palma. Cada centímetro del espacio de confinamiento se rompió y el cuerpo de Inoue Haruto quedó reducido a pedazos. Grandes extensiones de sangre fluyeron hacia abajo. Para evitar empeñar el monumento, Wang Mingyang arrojó directamente los pedazos de Inoue Haruto al lago Taiko en el costado del monumento. Úsalo para alimentar los peces. Y los peces mutantes en el lago Taiko también deben estar muy felices, independientemente de si han mutado o no, al menos, según cinco peces chinos. Los restos de los soldados fueron incinerados uno tras otro. Luego, organizaron que los miembros principales que podían volar lo esparcieron en el mar fuera, puerto del distrito de Yinshan. Las armaduras y armas que drenadoras estaban todas etiquetadas con los nombres correspondientes, recibidas en un almacén dedicado. Estas armas blindadas han recibido un significado completamente nuevo. Wang Mingyang espera que algún día, los nuevos miembros puedan ponerse estas armaduras y recoger estas armas. Inverted exclamation mark síganlo y pongan un pie en el país insular. La ceremonia en un duró de la mañana, pero nadie se fue en el camino. Todos observaron en silencio mientras los guerreros genting terminaban todo esto. No fue hasta que Wang Mingyang anunció que la ceremonia había terminado que todos se fueron con emociones complicadas. En este día, hubo un silencio sin precedentes en el refugio genting. Todos involuntariamente disminuyeron su ritmo y bajaron la voz, por temor a perturbar el espíritu heroico que no ha llegado muy lejos. Muchos equipos de superpotencias que no habían elegido inscribirse antes se quedaron en sus residencias. Todos guardaron silencio. Esta vez no respondieron a la convocatoria de genting. A juzgar por las cifras publicadas, frente a más de 50.000 superpotencias japonesas y más de 20.000 guerreros genting, solo 1.245 fueron sacrificados. Este logro es simplemente asombroso. No todos saben exactamente cómo se hace. Los soldados que se inscribieron y sobrevivieron están varados actualmente en la base genting. Hay más de 30 personas de cuarto nivel y más de 50.000 superpotencias japonesas. Todo dispersa de la noche a la mañana. Incluso los funcionarios más altos fueron capturados vivos y utilizados directamente para render homenage a los espíritus heroicos. No importa qué medios se utilicen, no hay duda sobre la fuerza de genting. Estos seres sobrenaturales populares están llenos de arrepentimiento. Lamento haber sido temido por un momento y haber perdido la oportunidad de matar a los piratas japoneses y vengarme. También perdí una gran oportunidad de unirme a la base genting. Residencia de Wang Mingyang en la base genting. Hayato Aoi se arrodilló junto a la mesa de té con una mirada asustada en su rostro. Sin atreverse levantar la cabeza, si el poder de su lo hizo sentir impotente. Entonces, Wang los medios de Mingyang lo hicieron sentir nada más que miedo. Habiendo estado atrapado en el diamante espacial durante toda una mañana, la oscuridad mortal devoró locamente el corazón de Hayato Aoi. Inverted question mark por qué odias a Inoue Haruto. Wang Mingyang miró al kilo y preguntó con calma.
Hey noobs blancas flotando en el kilo y el sol se asoma entre los noobs. El festival de primavera se acerca oro, pero el clima aquienchutan en realidad ha comenzado el calorse. Inverted exclamation mark en este momento en el pasado. Me temo que ya habría estado nevado mucho. El general en Oe, Haruto en Oe, o los militares, han tomado el control de mi único hijo. Inverted exclamation mark si no participo en esta invasión, incluso si puedo escapar, mi hijo será asesinado por ellos. Hijo aui no se atrevía a dudar en absoluto y respondió rápidamente. Wang Mingyang asintió levemente, cuando hijo aui apareció en la azotea antes, sintió algunas emociones en su corazón, odio, arrepentimiento, angelo y ansiedad. Lo único de lo que no me preocupa en Haruto, esto es completamente inconsistente con lo que dijo cuando apareció. Además, la escena que muy number 2 vio en el puerto del distrito de Yinshan, la intensa lucha psicológica de Hayato Aoi en ese momento y la verificación de dos faces hicieron que una idea de celra en la mente de Wang Mingyang, si te pidiera que regresaras a Japón. Inverted question mark estarías dispuesto, inverted question mark regresar a Japón, después de recibir la confirmación de Wang Mingyang. Aui Hayato frunció el ceño levemente y tuvo una vaga suposición en su mente. Inverted question mark que quieres que haga. Hayato Aui levantó la cabeza con cautela y preguntó tentativamente. Inverted exclamation mark con tu rango militar. Tu estachas en el ejército no es demasiado bajo. Wang Mingyang lo miró y preguntó con calma, cuando siguió al helicóptero para explorar la flota antes. Supo que este hombre llamado Hayato Aoi era un oficial naval de primera clase. Oficial, este rango militar corresponde al de coronel federal. Más arriba, este Jiangbu, el rango de control mirante. Ya era considerado el oficial militar más alto de Japón. Hoy en día, el comandante más alto del ejército de Japón es solo un teniente general. Soy el de primera clase. El capitán del portaaviones USS Susanna. Hayato Aoi seguro que a la edad de 45 años, podría ser el capitán de un portaaviones. No había ninguna duda sobre su habilidad. Pertenece a un grupo javanero en la marina japonesa. Hará los arreglos para que regreses a Japón. Pero, después de que regreses, debes hacer todo lo posible para proporcionarme información sobre Japón. Cuando todo se calme, te permitirá a ti y a tu hijo vivir. El tono de Wang Mingyang era como un viento frío que pasaba, haciendo temblar a Aoi Hayato. Una presión mental indescriptible llenó el corazón de Aoi Hayato. Esto me convertirá en un traidor japonés, si no está acuerdo. Hayato Aoi cree que este joven chino definitivamente lo matará sin dudarlo. Si está acuerdo, se convertirá en un pecador del país japonés. Y el futuro de su padre y su hijo es impredecible. En un día, Hayato Aoi experimentó una tercera lucha psicológica intensa. La cabeza de ella estaba cubierta de gotas de sudor. Si regreso así, los militares no me dejarán. Después de mucho tiempo, Hayato Aoi seguro con voz ronca. No importa. Tu dare creer algunas ilusiones. No, necesito atraer al ejército japonés. Solo necesito que le digas lo peligroso que es este lugar. Quédate en casa. Simplemente elige un objetivo más cercano. Los labios de Wang Mingyang se curvaron ligeramente. Encendiendo las llamas de la guerra en la tierra de China no era lo que quería en su corazón. Inverted question mark no shinja penetración más cercana. Inverted question mark no sería más adecuado para estos pequeños demonios un determinado país que piensa que es el centro del universo. La escena del perro con perro siempre es tan agradable de ver. Inverted question mark no sería bueno para el ser un comer de melones tranquilo y contento. Window dot underscore tabula equals window dot underscore tabula vertical bar, underscore tabula dot push mode, thumbs feed 01, contenter, tabula below article feed, placement, below article feed,
Target_type, mix. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We're waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 486 Rede la transformación, después de una conversación, había también se dio cuenta, moriría ahora, y su hijo moriría lentamente, y la familia se extinguiría, lucraría duro y volvería ser un trader japonés. Y tal vez podría vivir bien en el futuro. En cuanto a los desastres que enfrentaría el ejército japonés en el futuro, exclamation que ver conmigo, maldito si, soy un teniente comandante de primera clase de la marina y no estoy dispuesto a ser un invasor, pero en realidad usa mi familia como rehenes. Mi lealtad original se ha agotado. En este momento, no hay elección. Vamos a intentarlo. Este joven que es tan poderoso que es extraño puede que no sea tan sediento de sangre. Tal vez la gente común en Japón todavía puede tener una forma de sobrevivir. Después de que todo estuvo resuelto, Wang Mingyang usó el confinamiento mental para acelerar temporalmente el poder mental de Aoyado. También convocó a miembros centrales como Lurk, lo pidió a Aoyado que explicara algunas de las en la actualidad. Se han establecido 10 refugios bajo la unidad de Quito, el refugio más grande de la capital, Edo. Ha reunido a 300.000 personas. Otros refugios más pequeños en al menos 100.000 personas, distribuidas en las principales ciudades. Aoyado señaló un mapa de Japón en la pared y habló libremente, como eligió ser un trader a Japón. También puso su mente en orden y reveló todo lo que sabía. La mayoría de estos sobrevivientes no han despertado sus superpoderes. La unidad de Quito inició un decreto para seleccionar a muchos hombres jóvenes para el despertar del núcleo de cristal. No sé exactamente cuántas personas murieron. Sin embargo, el número de superpoderes en el refugio de Edo está cerca de 100.000. Dijo Aoyado con incertidumbre. Solo el nivel más alto del ejército conoce los datos específicos, y su nivel es un poco corto. 100,000 personas. Me temo que al menos 200.000 personas murieron. Wang Mingyang asintió levemente. Con la condición física actual de la gente común, la tasa de éxito de absorber el despertar del núcleo de cristal es de aproximadamente el 30%. Si entrenas como los guerreros de cloud tapantes, la tasa de éxito puede aumentar al 80%. No creo que un ejército japonés tenga tanta paciencia. Su excelencia sin razón. Los soldados del portaaviones bajo mi mando también llevaron a cabo la orden de despertar el núcleo de cristal. Con menos de 1,000 personas. Después de despertar, solo con unos 300, Aoyado asintió. Sus ojos un poco apagados. Esos soldados eran sus compañeros de armas que habían estado con el día y noche. Incluso esos 300 o más fueron asesinados por los guerreros Yunding. Continúa. Dime que hombres fuertes en Japón actualmente. Wang Mingyang le hizo un gesto para que continuara. Y los demás también mostraron curiosidad. Decir que son fuertes es solo relativo a nuestras superpotencias japonesas. En mi opinión ahora, no son fuertes en absoluto. Aoyado miró a suyo. Sus párpados se movieron ligeramente y dijo con un toque de agitación. Estas palabras hicieron que y los demás se rieron. Dicho esto, todavía hay algunas personas con habilidades muy fuertes que necesitan atención adicional. Aoyado se sintió aliviado. Camino hacia el tablero de escritura a su lado. Tomó un bolígrafo de acuerdo y rápidamente escribió algunos nombres. Usó caracteres chinos. Durante mediodía, Aoyado también habló chino. Nakamura de Ijuk, Kitado Takeo, Yajakanki, había más de 10 nombres.
y el teniente general Nakamura de Ijuk, el comandante más alto de la unidad de Kijo, estaba en la lista. Nakamura de Ijuk, ex teniente general de la unidad de Kijo, ahora ha sido ascendido a mariscal de los tres ejércitos, el rango militar original de Japan Hibalido el título de gran mariscal de la segunda guerra mundial, el más alto es el jefe de estado mayor de la armada, el ejército y la fuerza aérea. Nakamura de Ijuk despertó una habilidad de transformación, que le permitió transformarse en una serpiente de tres cabezas. Después de la transformación, su cuerpo se volvió extremadamente grande y también podía escupir tres tipos de ataques, a saber, fuego, escarcha y veneno, de sus tres cabezas. Afirmó ser la encarnación de Yamato no Orochi, y esta declaración es muy elogiada en el país. Por lo tanto, Nakamura de Ijuk ha controlado completamente el ejército japonés. Dijo solemnemente al Hayato, y tenía fue testigo de la fuerza de Nakamura de Ijuk con sus propios ojos. Tanto los ataques físicos como los elementales son extremadamente poderosos. En cuanto así es el legendario Yamato no Orochi. No estoy seguro. Yamato no Orochi, supongo que es poco probable, pero de hecho es poderoso tener tres atributos. Wang Mingyang frunció el ceño levemente. Entre los cinco emperadores de la vida anterior, China solo tenía un emperador espada. Los otros cuatro eran de otros países. Uno de ellos era un tipo de transformación, pero era un hombre fuerte del país del eso. Entre los niveles celestiales, también hay un tipo de transformación, per ser un psíquico japonés. Inverted exclamation mark podría ser este Nakamura de Ijuk, poseer la capacidad de transformar centros atributos es de hecho extremadamente raro. No es imposible convertirse en uno de los niveles celestiales. Los emperadores blanco y negro. Los cinco emperadores y los niveles celestiales. Muchas personas en la vida anterior conocen este chilo, pero de que países eran y que habilidades poseían. Estos secretos solo circulaban entre los escalones superiores, y las personas de nivel inferior no tenían idea en absoluto. Wang Mingyang sabía tanto, gracias a la charla habitual de Han Jun. Han Taishan admiraba los dos emperadores y los cinco emperadores, pero no aprobaba los otros reyes celestiales, y era demasiado vago para mencionarlos. Por lo tanto, Han Jun también sabía mucha información. Batang Wuch, el jefe de una familia de karate, despertó el fortalecimiento muscular, y su fuerza y velocidad fueron extremadamente exageradas. Creo que mi fuerza es bastante buena entre los japoneses de cuarto nivel, pero enfrentándome él, probablemente me mataría con su puñetazo en tres movimientos. Hayato al señaló el nombre de Kitatakeo y Daijo. Inverted exclamation mark. Entonces tengo que intentarlo. El hombre gordo apretó los puños en voz alta y dijo con una sonrisa malvada. Soy un maestro del karate, así que tienes que practicar más. Mo bromeo diciendo que Fadi era muy fuerte y su velocidad también había aumentado, pero enfrentarse un guerrero con grandes habilidades de lucha, uno realmente no puede tomarlo a la ligera. No importa. Inverted exclamation mark en el peor de los casos practicar más con el jefe. El hombre gordo se rió entrañas y miró a Wang Mingyang con una mirada halagadora. Todo el mundo sabe que Wang Mingyang halado muchos libros sobre artes marciales chinas, y debe tener algunos en el estómago. Está bien, no hagas bromas, Ali sensei. 2. Ali Hayato, por favor continúa. Wang Mingyang tosió dos veces y saludó con la mano. Todos los hombres y niños presentes comprendieron al instante y estaban encarcajadas. Las chicas suyo y Muning su escupieron en secreto con sus ventas caras ligeramente rojas. Yaja Demon es el genio más joven de la familia Yaja. Ha despertado el poder del trueno y el relámpago, sin una gran velocidad y poder de ataque, complementado con el manjo de la espada.
Su fu urza esta la par con la dataque obetu, esta vez, esta cano suquieju que vino con la flotida apoyo, ls su abuelo, ha despertado habilidades oscuras y es bueno en el asesinato, pero comparado con el demonio de la espadillejo, su fu urza es muy inferior. Dijo alejado rápidamente con un ligero tic en la boca. Él también era un espadachín y un demonio de la espadilla muy respetado. Elemento oscuro. Inverted question mark asesinato. Jeef. Is anciano haber sido ordenado hasta la muerte por la fortuna. Mob comprendió de repente. Se dio la vuelta y le sonrió a Wang Mingyang. Afortunadamente, no robaste la cabeza de nadie. De lo contrario te haber ignorado durante le consejo entrades y dijo que mob accidentalmente le arrebató la cabeza la persona que quería naturaliza. Lo que hizo que el gato relámpago se sintiera infeliz durante mucho tiempo. Jaja, no lo rob, fu solo un pequeño obstáculo. Mob se rio entrades, lo que hizo esta vez fu muy secreto. Todavía no se ha enterado de que mob lo ayudó antes. Capítulo 487 Escape de Hades Graves. Con la descripción de alejado, los nombres de los poderosos guerreros japoneses se volvieron vividos. Saito Shinji. Habilidad de gravedad. Puede atraer y repeler oponentes. Y directamente hacerlos pedazos. Abos oro. Habilidad espacial. Puede realizar cortes espaciales y iluminado espacial. Asakura Mari. Habilidad de invocación. Puede invocar una gran cantidad de monstruos de lava. Shinkaoru. Ataque mejorado. Las flechas disparadas tienen una fuerte penetración y un largo alcance. Morikawa Nuren. Habilidad de transformación. Puede convertirse en un zorro de fuego y liberar llamas de temperatura super alta. Hay más de una docena de hombres fuertes de cuarto nivel, la mayoría de los cuales son psíquicos civiles, fueron conquistados por Nakamura de Ajuk por varios medios, hay que decir que Nakamura de Ajuk forzó el despertar de los núcleos de cristal, lo que aumentó enormemente la base de psíquicos japoneses, and mucha gente murió, con una gran cantidad de psíquicos en la mano. La eficiencia de recolectar núcleos de cristal fue mucho más rápida. Muchas ciudades con pequeñas poblaciones han sido despejadas por los principales refugios. Japón ha entrado en un periodo de rápido desarrollo. El número de superpotencias crece cada día. Por otro lado, and China ha desarrollado una poción de despertar. La cobertura es insuficiente y el número de superpotencias no ha aumentado mucho. Además, el uso de pociones de despertar para despertar ralentizar la velocidad de promoción en la etapa posterior. Sin embargo, Wang Mingyang no está muy preocupado por esto. Si el potencial no se exprime lo suficiente, entonces lo que dice esperadamente, hay un gran terror entre la vida y la muerte, y el potencial se estimulará. China tiene una población de más de 1.000 millones y la cantidad de zombies es aterradora. En otros 5 años, estos zombies no serán eliminados. Hay muchas oportunidades para lucrar. Al final de la reunión, todos estaban pensativos. El mundo es tan grande y hay mucha gente fuerte. Antes, todos tenían una especie de arrogancia en sus corazones. Y básicamente fueron aplastados cuando se enfrentaron al mismo nivel. Incluso los zombies alienígenas que estaban un nivel más alto no le trajeron mucha presión. And muchas personas resultaron heridas en la batalla con los dos en general. Fue una victoria fácil. Pero hoy, Alihayato dijo que los verdaderos guerreros japoneses de cuarto nivel no vinieron con el ejército. En cambio, se quedaron en el país para acelerar la limpieza de zombies y recolectar sobrevivientes. Los guerreros enumerados por Alihayato tienen diferentes habilidades. Con solo escucharlo, puede saber que estas personas deben tener habilidades fuertes. Redujo un poco la arrogancia de todos. En el tiempo siguiente, Wang Mingyang le pidió a Alihayato que se quedara en la casa, para evitar ser descubierto como Japones cuando saliera.
Syria asesinato por accidente, tres dias después, Wang Mingyang levou ao hiato ao porto del distrito de Yunchana através del portal, necessitos disfrazar, y luego te deron avião de combate, Wang Mingyang levou ao hiato y dijo a la ligeira, mi senhor, solo 10 ordens, ao hiato dijo respetuosamente, está bien. Ten patiência, Wang Mingyang asencio livremente y una lama dorada del solflito, al ver esta lama que emite una temperatura extremadamente alta, los párpados de hiato se crisparon y se mordió los labios confuso y no se atrevía a hacer ningún sonido, la lama dorada del sol cayó sobre él. Y el dolor ardiente que penetró en sus huesos hizo que hiato gritara en un instante. Esto se debía que Wang Mingyang hizo todo lo posible por controlar la temperatura, de lo contrario, hiato habría sido quemado hasta las cenizas en un solo encuentro. Después de solo unos segundos, Wang Mingyang extinguió rápidamente la llama dorada del sol. La mayor parte del cuerpo de hiato se había quemado en pedazos y su sangre se había vaporizado. Después de observar la condición de hiato, Wang Mingyang frunció el ceño levemente, sintiendo que parecía faltar algo. Casualmente sacó un cuchillo horizontal dorado de meteorito. Se rascó el pecho y luego se lo clavó en el hombro. Hiato gimió dos veces y grandes gotas de sudor aparecieron en su frente. Eso es todo. Si no resultas gravemente herido, probablemente no podrás explicarlo. Wang Mingyang asencio. Hiato estaba cubierto de sangre en ese momento, temblando y un poco inestable. Muchas gracias, señor, por considerarme. Hiato jadió y dijo con voz ronca. En un momento, escaparás volando en un avión de combate, y que la gente te persiga, hasta el refugio en la ciudad de Qum. Wang Mingyang gartó su espada y dijo a la ligeira, había discutido con hiato antes sobre cómo evitar ser castigado por el ejército japonés. Después de pensarlo, solo había un camino a seguir. Afortunadamente, hiato puede volar un avión de combate. De lo contrario, Wang Mingyang realmente no sabía cómo llevarlo de regreso a la japonesa. Es imposible organizar a algunas personas para que naveguen de regreso juntos, inverted question mark verdad, sin mencionar que ahora no hay otros demonios, incluso si los hay, larga de más de 800 kilómetros. Las bestias marinas mutantes por sí solas pueden comer el refugio japonés más cercano a China es la ciudad de Qum, cerca de la ciudad de Nagaki. Nagaki ha caído durante el desembarco de las bestias marinas, y muchas ciudades cercanas están cerca de la costa. Para evitar ser atacado nuevamente por las bestias marinas, Japan ha concentrado sus refugios en la zona montañosa cerca de la ciudad de Qum. Además, en este refugio, también hay un poderoso tirador de cuarto nivel, Shinkaru. Mientras el avión de combate vol sobre el refugio, creo que no era la vista gorda, inverted exclamation mark sí, señor. Hiato apoyó su cuerpo y respondió respetuosamente. He modificado su impunidad y incrustado un anillo especial. Hay muchas palomas de madera para comunicar otras cuentas curativas. Ya sabes cómo usarlos. Wang Mingyang le entregó el sable a hiato una estrella plateada aparecediblemente en el mango del sable. La paloma de madera se usó para mantenerse en contacto con hiato Wang Mingyang había plantado un faro espiritual en hiato antes. No solo podía recibir la paloma de madera, sino que también le permitió a Wang Mingyang sentir vagamente la ubicación de hiato La cuenta curativa era un nuevo uso que Wang Mingyang había dado después de estudiar el florecimiento de la vida en los últimos días. Duró poco tiempo, solo 1 o 2 días, sin embargo, fue suficiente para garantizar la seguridad de hiato Si el asunto se exponía en ese momento, hiato también podría usar la cuenta curativa para recuperarse rápidamente de sus heridas. Mi señor,
no se preocupe, jurar sur li lost la muerte, hiato alias tabo muy tranquilo, se heredilo levando la espada samurai en susi hubieras matado a mis guerreros en ese momento, no habrías tenido esta oportunidad, inverted exclamation mark levanted, inverted exclamation mark solo has bien tu trabajo. Wang Mingyang lo miro con calma y dijo con calma, la razón por la que eligió el hiato ali no fue solo por su odio hacia el ejército japonés, también fue porque durante la batalla, las manos de este tipo no estaban manchadas con la sangre de los guerreros yunding, pero también fue su mala suerte, después de eliminar a los zombies, la primera persona que conoció fue suyo, escapó y trató sus herdas. Pero antes de que pudiera regresar al campo de batalla, fue bloqueado en la mansión Shanghai, después de que la batalla comenzó de nuevo, eligió regresar con un Oyoto y quiso persuadir en Oyoto para que se fueran juntos. Como resultado, fue atrapado por Wang Mingyang, inverted exclamation mark sí, señor, hiato ali no se atrevía a decir mucho. Garto su cuchillo y se puso de pie, caminando hacia el puerto. Wang Mingyang agitó la mano para liberar un avión de combate japonés completamente lleno de combustible, indicándole hiato ali que subiera. Hiato ali se tambaleó hacia el avión con su cuerpo gravemente herido. Después de poner en marcha el caza, se quedó un poco estupefacto. Había un mar frente al caza, se volar hacia adelante. Que iría directamente al march. Solo podía mirar a Wang Mingyang impotente a través del parabrisas de la cabina. Solo aceleró. Wang Mingyang levantó la mano ligeramente y el caza despegó verticalmente. Ali hiato miró el suelo cada vez más lejos. Y de repente se dio cuenta y rápidamente empujó el joystick. El motor rugió rápidamente hasta que esparció llamas en la cola. Al ver que el momento era casi el adecuado, Wang Mingyang retiró el control de metal y aplicó una antigravedad al caza. Inverted exclamation mark el caza japonés se precipitó hacia adelante y, bajo el efecto de la antigravedad, voló rápidamente hacia el kilo. Capítulo 488 Arquero japonés, Shinkaru. Wang Mingyang observó como el avión de combate dispersaba en la distancia, una luz dorada salía volando de sus sillas. Después de pensarlo, Wang Mingyang se cuatro par de armaduras doradas de meteorito y dijo que muy number one se mezclar directamente con ellas. Luego se elevó hacia el kilo y persiguió al avión de combate. La actuación está completa, incluidas las escenas de persecución. En el camino, muy number one realizó una teletransportación espacial y apareció directamente en el avión de combate. Una hora después, la ciudad japonesa de Shanghai se podía ver a lo lejos. Muy number one saltó al aire y se quedó atrás, cuando el avión de combate voló unos cientos de metros de distancia. Muy number one lo siguió rápidamente, de vez en cuando. Se teletransporta a través del espacio para hacer la distancia con el avión de combate. De lo contrario, con la velocidad de vuelo del avión de combate, muy number one no podría alcanzarlo. Controla la temperatura y libera los pajeros de fuego transformados por las llamas doradas del sol. Los densos pajeros de fuego bombardean ambos lados del avión de combate. Salvagemente, de repente, el kilo lo en llamas. Como un espectáculo de fuegos artificiales, hiato ali conduce el avión de combate y hace movimientos evasivos de vez en cuando, soportó el fuerte dolor en todo el cuerpo y aumentó su velocidad al máximo. El avión de combate pasó rugiento, su fuselage y el lacio cubiertos de cicatrices, y parece que sería destruido en el siguiente segundo. En las montañas cerca de la ciudad de Qum. En un gran refugio, inverted exclamation mark señor, inverted exclamation mark hay una situación. Un japonés abrió la puerta de la habitación y gritó fuerte, inverted exclamation mark valga, inverted exclamation mark sal. En la salida estar de la casa, una mujer desnuda rugió enojada sin mirar atrás, inverted exclamation mark sí,
C. El Japones inclino rapidamente la cabeza, cero la puerta rapidamente y se retiro, maldito si, estás alterando mi estado de ánimo, la mujer se puso de pie, agarro la bota de la mesa de café y se la puso sobre el cuerpo, no importa, los negocios son importantes, se apoyó contra el hombre sentado en el sofá, encendió un cigarrillo y se rió entrades, Onizuka kun, volver tan pronto como mi vaya, necesitos descansar primero, Xiangzhen se inclinó y lo besó, agarró el arco y la flecha a su lado y se dio la vuelta para irse, fuera de la casa. El hombre que vino a informar la noticia se inclinó y no se atrevía a levantar la cabeza. Dime. Inverted question mark ¿Qué pasa? Preguntó Xiangzhen con impaciencia. Jeef. La persona a cargo de la seguridad en la cima de la montaña usó un radar para detectar el avión de combate, volando directamente hacia nosotros. Inverted question mark avión de combate. Inverted question mark de que dirección vien. Inverted exclamation mark es el lado este, Shinka or frontal el sino ligeramente, normalmente, los aviones de combate que vuelan desde el este no deberían venir a ciudad Q, deberías ir directamente a la capital, Edo, pero el informe también dice que el objetivo era refugio en ciudad Q. Inverted question mark cuánto tiempo hasta que leg, inverted exclamation mark 3 minutos, inverted exclamation mark camina, Xiangzhen no desperdició ninguna palabra, agarró el superpender y corrió hacia la cima de la montana, en la cima de la montana, Xiangzhen entró directamente a la estación de radar, inverted question mark es nuestro avión de combate, C. Jeef. Se ha confirmado, entonces estar bien, dijo Xiangzhen con indiferencia, era un avión de combate japonés de todos modos, así que no debería haber nada malo en ello. Jeef, hay un ovni persiguiendo al avión de combate, el japonés continuó, inverted question mark ovni, bueno, el tamaño es aproximadamente el mismo que el de un adulto, inverted question mark ¿Qué es eso? No estoy seguro, inverted exclamation mark podría ser. Un superpoder poderoso, el japonés dijo algo así. Xiangzhen se quedó pensando un momento, tomó un par de binoculares, se dio la vuelta y salió de la estación de radar. Pronto, un avión de combate apareció a 10 kilómetros de distancia, cuando el avión de combate se acercó. Las pupilas de Xiangzhen se encogiron de repente, una criatura humanoide con armadura de metal apareció detrás del avión de combate, las bolas de fuego ardientes continuaron explotando en la cola del avión de combate, Xiangzhen arrojó el telescopio y sacó directamente el arco y la flecha con una expresión sombría, el brillo metálico brilló rápidamente en la flecha y el oro poderoso remolinó su cabello. Kilómetros, 3 kilómetros, 1 kilómetro, Xiangzhen gritó suavemente, y la flecha atravesó el kilo y dispersa, el polvo circundante fue levantado por el fuerte viento traído por la flecha, en el kilo, muy number 1 sintió que venía la flecha y no tuvo tiempo de esquivarla, una enorme espada de la madera apareció de repente entre sus manos y cortó con un corte fraz, la espada de cientos de metros de largo cortó directamente un ala del avión de combate que tenía delante, un poco de luz plateada apareció de repente en la espada gigante de la madera. Penetró directamente a través de la armadura dorada del meteorito y dispersa en la distancia. Entonces depende ti, la voz de Wang Mingyang sonó en la mente de Aoyado. La armadura dorada del meteorito que posía muy number 1 cayó de repente desde el air. Unos segundos después, de repente se detuvo en el air, con las manos cubriendo su pecho. Las llamas doradas del sol se rompieron de sus pies y rápidamente voló hacia el este. Hayao también sabía que el avión de combate no podía volar, por lo que activó directamente el dispositivo de expulsión para escapar. Con una nube de humo,
avian de combate estrello directamente contra una montana en la distancia. El paracaídas se abrió y hiato al controlo el air para hacer que su caída fuera más lenta. Después de todo, estaba gravemente herido y con un gran dolor. Otra flecha brilló debajo, persiguiendo a Moyu No. 1. Pasó por el hombro de Moyu No. 1 nuevamente. Entonces, Moyu No. 1 pareció haber abandonado el rango y voló rápidamente. En la biblioteca Yunding, Wang Mingyang estaba hablando con Moyu No. 2 years Nanzu No. 1 year No. 2. No está mal. Alrededor del 70% de la fuerza de Jalbe, Wang Mingyang no pudo evitar reír cuando sintió todo lo que Moyu No. 1 había experimentado. Este pareció haber despertado no solo para fortalecer el ataque, sino también para tener la habilidad del atributo oro, la penetración y el alcance en impresionantes. El poder de una flecha no podía ser resistido por la armadura de oro del meteorito. Por supuesto, esto la armadura de oro de meteorito no estaba hecha de oro de meteorito puro. De lo contrario, sería demasiado pesada y Moyu No. 1 tendría que volar mucho más lento. Sin embargo, también se puede ver a partir de esto que las palabras anteriores de hiato no fueron sin rumbo. Los verdaderos hombres fuertes de Japón no participarán en estas dos invasiones. También hubo varios arqueros en los dos primeros lotes de superpotencias japonesas, pero su fuerza no era muy buena. Zibai fue asesinado con una flecha. Los más fuertes solo pudieron aguantar unas cuantas veces más. Sacudiendo la cabeza, Wang Mingyang lo ignoró. A continuación, le tocó el hiato y realizar este movimiento. En realidad, este movimiento era opcional. Lo más importante era que Wang Mingyang esperaba que a través de hiato el ejército japonés renunciara a desembarcar en China. Si no había forma de detenerlo, no tendría miedo en absoluto. En el peor de los casos, trabajaría más duro y destruiría su flota directamente en el march. Si el ejército japonés estaba realmente influenciado por hiato señalaría con el dedo al país coreano. Para Wang Mingyang, sería el mayor resultado, ya sea que la flota japonesa viniera o no afectaría sus planes futuros para la expedición al este. Frente al monumento, frente a tanta gente, hizo una promesa, inverted exclamation mark debe cumplirse. Capítulo 489 inverted exclamation mark la fuerza expedicionaria fue completamente aniquilada. HMPH, Shinsuert. En la cima de la montana, Xiangzhen rezipló con frialdad y dejó el arco y la flecha en su mano. Una vez fuera de alcance, el ataque solo se puede abandonar. Las dos flechas simplemente dieron en el blanco, and ambas lo hicieron. Pero a juzgar por los movimientos de la figura, fue solo que resultó gravemente herido. La habilidad de fuego del oponente es muy fuerte y realmente puede volar. Muy pocas personas con superpoderes en Japón pueden hacer esto. Vi rescata es piloto, Shinka Urusinalo a hiato que estaba atrasando lentamente en el air. Y dijo con frialdad, inverted exclamation mark C. Later, los pocos superpoderes de guardia en la cima de la montana respondieron respetuosamente, se dieron la vuelta y corrieron hacia el punto de aterrizaje del paracaídas. 10 minutos después, hiato que estaba cubierto de sangre y tenía quemaduras extensas, fue levado frente a Shinkaru por dos seres sobrenaturales japoneses. Kaoru miró timidamente a hiato que estaba casi inconsciente, y frunció el seno. En ese momento, hiato todavía tenía quemaduras en la cara y su piel comenzaba a separar. Las marcas de cuchillo en su pecho y los cerdas penetrantes en sus hombros se veían extremadamente miserable. Xiangzhen, levame rápido. Inverted exclamation mark a ver al general Nakamura, hiato abrió los ojos levemente y dijo débilmente, inverted question mark years, Shinkaru estaba tenida, este hombre realmente quería ver al general Nakamura. Yo soy, capitán de la Susana,
Primer clase, Hayato awi dijo con dificultad, mirando la catana en manos de la superpotencia intergo rapido y respetosamente la catana en la mano de Shinkaru, Xiang Zuntamo el cuchillo y lo seco, al final de la hoja, los dos caracteres ali aparecieron prominentemente, tomlo y seguame, el corazón de Shinkaru se conmovió. Y el había confirmado aproximadamente la identidad de Hayato awi, es solo que la Susana se dirige inverted exclamation mark China, inverted question mark como pudo su capitán ser perseguido tan lejos y asistir herido en todo el cuerpo, si no fuera por su propia flecha que hizo que la espada gigante de fuego se desviara un poco, me temo que el avión de combate y Hayato awi se partirán por la mitad, en la salida estar, Ryosu Kunizuka vestia una buta, bebía un poco de vino y lea comics en su tiempo libre, con un estalido, Xiang abrió la puerta y entró, Kaoru-chan, Ryosu Kunizuka se rió y la saludó con la mano, sin embargo, las pocas personas que lo siguieron detrás lo hicieron fruncer el ceño ligeramente, y la sonrisa en su rostro se desvanece rápidamente, Onizuka-kun. Inverted question mark conoces a awi Hayato, Kaoru-shin se giró de lado, revelando que Hayato awi estaba siendo sostenido por dos personas, inverted question mark Capitán awi, Onitsuka Ryosuke se quedó detenido por un momento, luego miró hacia otro lado, los dos asistentes colocaron a Hayato awi en una silla la señal de Shinkaru, Onitsuka Ryosuke se acercó. Justo enfrente de ellos, Shinkaru miró y frunció el ceño, inverted question mark como decirlo, al verlo fruncir el ceño, Xiang no pudo evitar sentir una pizca de intención asesina en sus ojos, si esta persona no es Hayato awi, inverted question mark porque el mencio, de hecho, es Hayato awi, el capitán del portaaviones es Susana, Ryosu Kunizuka asintió y confirmó. Se encontró con Hayato awi en el cuartel general militar, y también sabía que el segundo grupo de buques de guerra que partirían estaba encabezado por el portaaviones Susana, pero, inverted question mark porque apareció awi Hayato awi, pensando en esto, Onizuka Ryosu lanzó una mirada dudosa a Shinkaru, en este momento. La cabeza de Hayato awi estaba agachada y estaba casi inconsciente. Chicos, busquen a una persona con poderes curativos para que venga y lo trate. Shinkaru se dio la vuelta y ordenó, y luego le explicó la situación a Onitsuka Ryosuke, parce que algo le pasó a la flota de expedición. Después de escuchar la descripción de Shinkaru, Onitsuka Ryosuke frunció el ceño. Es muy posible que si es una bestia marina mutada, no habrá gente con armadura persiguiéndolo, solo puede ser una superpotencia china. Xiang asintió con la cabeza, encastabalajos, con su vista, podía ver claramente la forma de la armadura, sin un estilo muy chino y debe ser una superpotencia de espace. Solo podemos esperar hasta que Hayato awi despierte. Ryosu Kunizuka miró a Hayato awi y negó con la cabeza, estaba gravemente herido y, si no lo trataban, probablemente se desangraría en poco tiempo. Después de un tiempo, dos seguidores regresaron con un usuario de poder curativo. Una luz sobrenatural blanca envolvió rápidamente a Hayato awi. Media horroristas. Hayato awi finalmente se despertó después de recibir tratamiento. Awi-san, inverted question mark ¿qué pasó? Al verlo abrir los ojos, Onizuka Ryosuke no podía esperar para preguntar. Hayato awi exhaló un suspiro de alivio y miró a los dos seguidores y al senador, inverted exclamation mark ustedes vayan primero. Xiang comprendió de inmediato y despidió a las tres personas con un gesto de la mano, cuando solo quedaron los tres en la habitación. Awi Hayabusa suspiró y dijo. Lentamente, la fuerza expedicionaria fue completamente aniquilada,
inverted exclamation mark imposable, inverted exclamation mark inverted question mark como es esto posable, shinka oru y unizuka ryosuke sorprendiran al mismo tiempo, según noticias anteriores, solo las tropas de avanzada desembarcaron con éxito, con más de 7,000 personas y más de una docena de superpotencias de cuarto nivel. El segundo lote de refuerzos alcanzó los 50,000 soldados, incluidos más de 30 expertos de cuarto nivel, con una fuerza tan poderosa, ni siquiera la mayoría de bestias marinas mutadas pudo acabar con todo su ejército. Habían pasado menos de 10 días desde que partió el segundo lote de tropas, inverted question mark porque se fue, izquierdo. Si no hubiera aprovechado el caos y activado el avión de combate, no habría tenido ninguna posibilidad de regresar con vida, si me siguieran persiguiendo todo el camino, si mis habilidades no fueran buenas, me habrían derribado en el mar. Hayado dijo en un tono amargo, con lágrimas incluso llenando sus ojos, pensando en su futuro confuso y la vergüenza de traicionar a su patria, no pudo evitarlo. Estas habían los ojos de corazón y su conitsuka, pero fue su de primer clase quien lo amargamente cuando sus colgas murieron y no tuvo más remedio que escapar de todo, general no Kanosukeiju. Okamura Okara, murmuró Ryosuke Nizuka, Orishin pregunto ansiosamente, inverted question mark. Están Reiko Matsui Ichiro Watanabe, muertos, todos muertos, el general no fue decapitado directamente por el líder del oponente que había sido Matsui Reiko. Fue cesado a tiros por un arquero chino de cuarto nivel con una flecha en el corazón. Hayado se cubrió la cara manchada de lágrimas con las manos y rugió. Wang Mingyang está en el nivel 5, y se lo han recordado, solo contando esta información clave puede ser más convincente. Inverted exclamation mark inverted question mark quinto nivel. Orishin y Ryosuke Nizuka exclamaron de nuevo, esta vez, estaban realmente sorprendidos, no hay una sola potencia de quinto nivel en todo el país Japones, inverted exclamation mark y en China, esa tierra, realmente ha aparecido una potencia de quinto nivel, al principio todavía no estaban un poco convencidos, pero después de escuchar la noticia, ya lo creyeron. La parte restante se debe a la ligera insatisfacción en mi corazón, inverted question mark porque puede parecer una potencia de quinto nivel en esa tierra, inverted question mark y acaban de ingresar al cuarto nivel por un tiempo, sí, de hecho es una superpotencia de quinto nivel. Este resultado fue verificado por el general no hay 4 o 5 de nosotros en el cuarto nivel. Si no fuera por mi moro de que me protegía a tiempo, habría muerto en ese momento, antes de que el general no muriera. Uso ondas de sonido para ordenar en todos que escaparan lo más posible. Afortunadamente, la explosión me golpeó demasiado lejos. De lo contrario no habría tenido ninguna posibilidad de regresar con vida a mi patria. Hayado gritó en voz alta, arrodillándose directamente en el suelo, apretando los puños y golpeando el suelo como para desahogar su ira. No fue hasta que ambos puños sangraron que Onitsuka Ryosuke detuvo. Ahora no es el momento de organizar un vuelo de inmediato y regresar directamente al cuartel general militar, dijo Ryosuke Nizuka con una expresión solemne, tratando de Hayado y saliendo. Hayado miró vagamente su katana. Afortunadamente, Orishin, que lo seguía de cerca, trajo su katana con él. De lo contrario, no sé si podrá recuperarlo más tarde. Inverted exclamation mark dentro del anillo espacial en el mango del cuchillo. Hay una paloma mensajera que puede contactar Wang Mingyang. Capítulo 490 cambiando la dirección del viento. En el avión rumbo a Ito. Hayado finalmente recuperó su katana. Me sentí muy aliviado. En el camino,
Hiato aui tambien quando la historia de como los soldados de genting destruyeron la fuerza expedicionaria. Sin embargo, los guerreros yunding son descritos como el ejército chino. También se dijo que el momento del ataque fue temprano esta mañana. La mayoría de cientos de miles de cadáveres se convirtió en una mayoría de millones. Shuga. El despreciable pueblo chino en realidad provocó una ola de cadáveres. Después de escuchar la narración de Aoi Hayato, Shinka Uruguay Onizuka Ryosuke no pudieron evitar suspirar. Magic City fue originalmente la ciudad más densamente poblada de China. Incitar una mayoría de millones de cadáveres no es nada en absoluto. Si la mayoría de cadáveres no hubiera consumido nuestra fuerza, incluso con superpowers de quinto nivel, esos chinos no habrían podido aniquilar a todo nuestro ejército. Inverted exclamation mark malditos chinos, son tan despreciables. Hayato aui maldito en voz alta, pero se disculpo en silencio en su corazón. Inverted exclamation mark señor, no tengo ilusión. No me culp, hay un faro espiritual desadulto en su cuerpo, quien sabe si esta cosa sin alguna función de monitorio. Isadulto no solo es superfuerte, sino que también sin varios poderes. Por lo que vio Hayato aui, ya tenía 5 habilidades: espacial, manipulación de metals, fuego, curación de madera y comunicación con palomas turquesas. Inverted exclamation mark no sería imposible tener una habilidad mental más con vigilancia. No quiero saber, me da miedo cuando lo pienso. Hayato aui no se había dado cuenta de esto antes, pero cuando lo pensó, sintió una inexplicable admiración por Wang Mingyang en su corazón. Quinto nivel, no hay nadie en todo el país Japones, porque la estrategia militar de ocupar China es difícil de realizar. Ryosuke Onizuka suspiró levemente, ya teniendo una actitud negativa hacia todo el plan. Ha pasado más de un mes desde que fue ascendido al nivel 4. Pero se siente como si todavía quedara un largo camino por recorrer antes del nivel 5. Según el progreso actual, la promoción no será posible durante al menos 2 o 3 meses. Realmente no entiendo como lo hizo es chino de quinto nivel. Si tan solo supera que Wang Mingyang había consumido más de 300 núcleos de cristal de cuarto orden solo en casi 2 meses, incluso cuando fue ascendido. Se consumieron 5 núcleos de cristal de quinto nivel. Inverted exclamation mark me temo que a ti también se te caerá la mandíbula, incluso después de experimentar la primera ola de monstruos marinos y zombies lucando. Nacieron muchas criaturas mutantes de cuarto nivel, pero no es como el repolo chino que otros pueden cosechar. Para ellos, el núcleo de cristal de cuarto orden también es extremadamente precioso. Una estimación aproximada es que el peor nivel 4 requiere más de una docena de piedras para avanzar. Aquellos con una base más profunda requieren una cantidad exagerada de núcleos de cristal. El sistema de mejora está bien, ya que corresponde más criaturas mutadas. El sistema elemental es más incómodo y la eficiencia de absorción de núcleos no coincidentes se reduce a la mitad. Esta cantidad no se puede lograr en un periodo corto de año que Nakamura es muy fuerte, pero es imposible concentrar todos los recursos en sí mismo. Esto despertará la indignación pública de muchos expertos de nivel 4. Inverted question mark como podría controlar a todos, entre las potencias de cuarto nivel, Lone Ranger ocupa la mayoría. Si todas estas personas se oponen a él, de algo que Nakamura no podrá tener ningún favor de él. Es por eso que Onitsuka Ryosuke Shinka estaban tan sorprendidos de que apareciera una potencia de quinto nivel en China. Además, en la narrativa de la otra parte, es hombre fuerte para ser una persona con habilidades duales de espacio y metal. Es lo mejor que pude para escapar y regreso con esta idea en mente. A juzgar por la situación actual, China definitivamente no es algo que podemos tratar fácilmente. Inverted exclamation mark si tengo que transferirme
Preferia kimchi country, Hayato awi azenchio repatite temendi y daijo con rectitude, aliska tristo, ryosu kanizuka y ka orishin de repenti illuminarant su solemniajos. Inverted exclamation mark c. El pais de kimchi no solo no tradiconmigo, sino también con Japan. También tenían una población más pequeña y también compartían frontera con el reino de Corio. Aprovechando la situación para capturar el reino de Corio, pueden ingresar directamente al interior, reproducir la hazana del imperio japonés que ocupa las tres provincias orientales de China los chilenos. Para entonces, el imperio japonés definitivamente tendrá muchas potencias de quinto nivel. Incluso si esa persona China de quinto nivel ha sido ascendida al sexto nivel. Inverted question mark yk, estamos fuera de nuestro alcance y la comunicación ahora es difícil, es imposible para el venir directamente de la ciudad mágica del sur a la región noreste, así, la mayoría de millones de cadáveres no consumió la fuerza expedicionaria japonesa de antemano. Inverted question mark como podría un guerrero de quinto nivel, ser el oponente de docenas de guerreros de cuarto nivel. Ryosu Kanizuka expresó su análisis con entusiasmo. Esto hizo que Xiangzhen sostuviera su barbilla entre sus manos y lombrara con estrellas en sus ojos. Es inimaginable que una mujer en español sus 30 años se comporta como una niña pequeña. Hayato awi azenchio con la cabeza. Su rostro incluso se sonrojó de emoción. Era como si hubiera encontrado un alma gemela. Pero sin palabras en mi corazón. Inverted exclamation mark es caballero no participó en la guerra en absoluto. Si toma medidas, me temo que ni siquiera tendremos la oportunidad de contraatacar. Sin mencionar más de 20 niveles cuatro. Incluso 20 más no serían su oponente, and pensaba eso en su corazón. Awi Hayato todavía estaba de acuerdo con los comentarios de Onizuka Ryosuke, por lo menos. La misión que le dio el señor era prevenir los planes posteriores del cuartel general militar japonés, diriger su objetivo al país de kimchi. Ryosuke Onizuka y ka orishin pueden estar de acuerdo con este plan. Y también pueden ayudar cuando llegue el momento, and que estas dos personas no son soldados profesionales, son de cuarto nivel en fuerza y actualmente en el rango de sargento de primera clase. Además, el padre de Onitsuka Ryosuke también es un mayor del ejército, general. Actualmente, juega un papel muy importante en el departamento militar y sin mucha influencia. Pensando en esto, Hayato awi daijo. Onizuka-kun, tu análisis es correcto, por lo tanto, creo que deberíamos rever al general Onizuka primero y obtener su apoyo. Inverted exclamation mark es un evento importante que afectará el destino nacional de nuestro gran país japonés. Inverted exclamation mark esto bien. Primero vayamos a buscar a mi padre. Ryosuke Onitsuka azenchio rápidamente y le dio instrucciones al conductor. En tiempos de paz, era solo un pródigo militar de segunda generación, nunca ha sido reconocido por su familia, pero después del fin del mundo, rápidamente despertó sus poderes y hizo un gran progreso, alcanzando el cuarto nivel. Por el contrario, es más poderoso que algunos genios familiares y sin una vez más fuerte. De lo contrario, no habría sido asignado al refugio de la ciudad de Qum y se habría hecho cargo de el junto con ka orishin. Si se puede reconocer su análisis, se reutilizará más en el futuro. La asignación de recursos también estará más inclinada hacia usted. El helicóptero armado voló rápidamente hacia el refugio edo. Los tres expertos de cuarto nivel en la cabina tienen cada uno sus propios pensamientos. La estrategia militar japonesa también sufrirá grandes cambios con su llegada. Capítulo 491 Cambio de plan. El helicóptero aterrizó en el refugio de Eto. Y Hayato awi, Ryosuke Onitsuka y ka orishin se fueron rápidamente, encuentra al padre de Onizuka Ryosuke, el mayor general Onizuka Takuno,
Después de una discusión de lada, Onitsuka Takuno no dudo en absoluto, levo a las tres personas directamente a la sede de Ijuka Nakamura, Hayato Aoi explicó brevemente la situación actual. Y de Ijuka Nakamura convocó a todos los altos funcionarios militares y algunos expertos de cuarto nivel para discutir el asunto. Originalmente, hace unos días, Inoue Haruto le pidió a Hayato que organizara un regreso en avión para informar sobre la posible destrucción del equipo de avanzada, causó un alboroto en ese momento. Mucha gente clamó por organizar la tercera fuerza expedicionaria lo antes posible, permitiendo matar a todos los chinos en la ciudad demonio. Desafortunadamente, la tercera fuerza expedicionaria no ha partido. Hayato Aoi trajo noticias de que la segunda fuerza expedicionaria también había sido destruida. Decenas de miles de las superpotencias chinas llevan armadura, un poderoso líder de superpotencia dual de metal y espacio de quinto nivel. Estos tipos clamorosos de repente se quedan en silencio. Sin embargo, algunas personas también han propuesto usar misiles para cubrir el bombardeo. Cortar las amenazas de rays, pero la mayoría de la gente se opuso. Según Hayato Aoi, la mayoría de los que están la fuerza expedicionaria eran soldados chinos. China es un país con bombas nucleares. El país Japón no tiene la capacidad de ataque nuclear en absoluto. Una vez que enfuerza la otra parte, si la Federación seguirá el ejemplo de la época en que lanzaron bombas nucleares, toda la japonesa podría ser aniquilada directamente, cuando llegue el momento, será el mismo quien se estrangulado en la cuna. Hoy en día, los poderes sobrenaturales son la regla, y no es la era en la que las armas calientes pueden resolverlo todo. China sigue su camino real. Y es imposible para ellos usar bombas nucleares a menos que sea un último recurso. Entonces, el plan de expedición a China está archivado temporalmente. De Ijuka Nakamura frunció el seno y finalmente hizo la decisión de resolver la disputa. Hubo un suspiro en la sala de conferencias. Todos también sabían que lanzar otra expedición no era realista. Solo el hombre fuerte que ha sido ascendido al quinto nivel no tiene forma de resolverlo en este momento. Las superpotencias se están volviendo cada vez más populares y la importancia de la fuerza individualmente gradualmente. Solo mira de Ijuka Nakamura sentado en el centro de la sala de conferencias. Docenas de superpotencias de nivel 3 avanzaron, pero no fue suficiente para que el matara solo. Después de dos batallas, casi la mitad de las superpotencias japonesas de cuarto nivel se han perdido. Incluso si se eliminaran todas las series de cuarto nivel existentes, podría no ser posible rodear y matar a ser de quinto nivel. Además, el oponente todavía posee habilidades especiales de quinto nivel. Solo mira abos oro que está aquí para ver lo difícil que es matar a las superpotencias especiales. Con una mano de elemento especial, básicamente eres invincible. Además, incluso si quieres estir, la otra parte debe darte una oportunidad. ¿Cómo podrían los subordinados de un hombre fuerte de quinto nivel ser todos débiles? Una estimación aproximada es que hay al menos 10 o 20 personas de cuarto orden. ¿Verdad? Quizás incluso más. Solo pensar en eso me desespera. Todos hablan de eso y no pudieron encontrar ninguna buena solución por un tiempo. Al ver que era el momento adecuado, Onitsuka Takuno miró a su hijo, generales, tengo una idea en Majura. Ryosu Konizuka tosió levemente y se puso de pie, con su fuerza de nivel 4. También sin algo que decir en esta reunión de alto nivel. Al verlo levantarse, la sala de conferencias se calmó gradualmente. Cuéntamelo. Nakamura de Ijuka asintió, indicando la Onitsuka Ryosu que hablar libremente. Generales, en realidad, ¿por qué deberíamos sacrificar lo cercano por lo lejano?
Ryosu Kanizuka Hizo una reverencia y luego camino hacia el mapa del mundo en el costado de las sala de conferencias, deslice lentamente su dedo hacia arriba desde la posición de juego, poco a poco que sobran aquí, y aquí. Inverted exclamation mark todos pueden ser nuestros objetivos. Anizuquero se volvió de lado y expresó sus razones con una sonrisa en su rostro. Los dos lugares son el país kimchi y el país de los asos. Si eliges el país kimchi, puedes continuar moviendo hacia el norte. Invadir Corea y luego invadir China. Este camino ha sido recorrido por los antepasados del país japonés. El problema es que kimchi y Corea son penínsulas y están rodeadas de océanos. Ahora que se han detectado señales de una reunión de bestias marinas, no pasará mucho tiempo antes de que esta la próxima ola de bestias marinas. El país de los asos también es vasto y rico en productos. Otra ventaja es que el país de los asos es vasto y escasamente poblado, por lo que la resistencia que encontrar no será tan grande. En el futuro, siempre que tengas suficiente fuerza, también puedes volver a poner un pie en China. Hayato aui no pudo evitar fijamente cuando vio la segunda opción señalada por Ryosu Kanizuka. Esta elección no era parte del plan des adulto. Tuve una discusión de lado con Anizuka Takuno antes, pero este punto no fue mencionado. Obviamente, esto fue el resultado de la discusión privada del padre de Anizuka en el camino hacia aquí. Sin embargo, parece que esta opción es mejor. País de kimchi, país de los asos, de Ijuka Nakamura miró el mapa con ellos sardines y siguió considerándolo. Los autos ejecutivos en la sala de conferencias también sugieren entre sí y entierran. Toda la reunión duró hasta altas horas de la noche. Al final, de Ijuka Nakamura tomó la decisión y apuntó al país de los asos. El momento de la activación se pospuso hasta después de que estalara la segunda ola de bestias marinas. Las pérdidas del equipo de avanzada y el segundo grupo de fuerza expedicionaria hicieron que la fuerza actual de superpotencias de Japón fuera ligeramente insuficiente. La pérdida de la potencia de cuarto nivel de Joa de Ijuka Nakamura desconsolado. Es probable que esta una segunda ola de leviatanes en un futuro cercano. Un ataque apresurado no ayudará al plan de reubicación de Japón en la isla principal. Por el contrario, reducirá la defensa de la isla principal. Por lo tanto, Nakamura de Ijuka finalmente ordenó, continue selando la flota y, al mismo tiempo, concentrar el poder de los hombres fuertes de cuarto nivel para liberar esto lo antes posible. Reúna los sobrevivientes y acelerar el plan de despertar para aumentar la fuerza. Preparéis activamente para el próximo brote de bestias marinas y preparéis para futuras expediciones y migraciones. Nakamura de Ijuka no culpó a Hayato por su escape. En cambio, frente a todos, lo elogió por arrastrar su cuerpo gravemente herido y necesitar desesperadamente información importante. De lo contrario, unos días después, la tercera fuerza expedicionaria podría partir de acuerdo con el plan original. En ese momento, realmente no habría retorno. En respuesta, Hayato lo en lágrimas nuevamente, llorando desgarradoramente que lo siento por los camaradas que murieron en la batalla. Lo siento por el general no Ayoto, quien siempre lo consideró su mano derecha. Nakamura de Ijuka lo consoló nuevamente. Después de la reunión, Hayato finalmente regresó a su residencia. Con sentimientos encontrados, abrió la puerta y eco un vistazo a Hayato cerró la puerta en silencio y exhaló un suspiro de alivio. Regresó a su habitación y se sentó tranquilamente junto a la cama con las manos apoyadas en la espalda. Después de un largo tiempo, Hayato observó atentamente los alrededores. Después de confirmar que no había vigilancia, encontró herramientas y quitó el mango de la espada samurai. Después de un rato de redux, finalmente se sacó un anillo especial. Hayato se puso con cuidado el anillo en la mano.
Los andio con su podermento y violastres bolas de luz verde, lamiendos los labios, hiato se rindio impotente, anclas herdas de su cuerpo no se han curado por completo, y no crepulagro de muerte. No es necesario utilizar esta cuenta curativa, las herdas de su cuerpo se curan de repente por completo. Lo que despertó sospechas, saco una exquisita paloma de madera y la miró, hiato la aplastó con una mano y rápidamente surgió una paloma ilusoria, mirando a la linda paloma, hiato primero saludó respetuosamente a Wang Mingyang, explicó que estaba salvo y luego comenzó a informar los resultados de la reunión de hoy. Un minuto después, la paloma batió sus alas y dispersó en el vacío. Capítulo 492 Nasha Villa. A primera hora de la mañana, una paloma mensajera ilusoria entró directamente en el cuerpo de Wang Mingyang. Sonó el idioma chino de hiato y con un toque del saber de Osaka. Wang Mingyang se sentó en estado de shock, se frotó las cejas y escuchó el informe de hiato. Una extraña sonrisa apareció en la esquina de la boca de Wang Mingyang. Inspiradamente, el pequeño diablo en realidad eligió el país de los osos. Al principio, Wang Mingyang solo quería traer al pequeño diablo a la península y tener una pelea pero con el país kimchi. Inspiradamente, las cosas cambiaron. Si lo piensas netamente, el país de los osos es de hecho más adecuado. Después de todo, el plan de migración del país japonés era principalmente para evitar la marea interminable de bestias marinas en el futuro. El reino kimchi y el reino corio en la península definitivamente enfrentan ataques de bestias marinas en el futuro. Para hacerlo bien de una vez por todas, no hay nada de malo en elegir el país de los osos. Sin embargo, el país de los osos sin el oso de hilo, emperador, uno de los 5 emperadores. En ese momento, nadie sabía sobre de Ijuki Nakamura, el rey que desea ser la encarnación de Amata no Orochi. Se convertirá en un palo picante en la boca del emperador oso de hilo, hermano Mingyang. ¿De qué te ríes? Suyu? ¿Quién se despertó por los movimientos de Wang Mingyang? Preguntó mientras se frotaba los ojos somnolientos. El informe de hiato ha vuelto. Oh. ¿Qué dijiste? Suyu se quedó detenido por un momento. Luego se cubrió el pecho con la colcha y se sentó. El país japonés celebró una reunión estratégica en la que apuntó al país del oso. Pero podría ser unos meses después. Wang Mingyang ayudó en sus brazos. La besó en la frente y se rió entre dientes. Es bastante bueno. And satisfecha de su plan, al menos se logra el objetivo. Solo. Porque unos meses después, Suyu asenció y luego dijo dubitativamente, el país japonés ha detectado señales de una reunión de bestias marinas mutadas. Y se estima que una segunda ola de bestias marinas estará en un futuro cercano. Además, hemos perdido mucha mano de obra aquí, por lo que no nos atrevemos a lanzar una expedición por un tiempo. Solo podemos reunir fuerzas para prepararnos para la segunda ola de monstruos marinos. Wang Mingyang compartió el informe de hiato. Suyu inclinó la cabeza y se puso de pie para lavarse. Esta información es similar a lo que informó el señor Tao. Porque tenemos que prepararnos bien. Realmente es hora de prepararse. Wang Mingyang se estiró, saltó en ropa interior y corrió al baño. Hoy es noche vieja y el refugio yonding está decorado con luces y luces de colores. And todavía estamos en el apocalipsis. Los zombies enchuing básicamente han sido eliminados. Dentro del alcance de Water City, hay muchos refugios pequeños y bases de supervivientes. Sin embargo, el nombre de gente se ha extendido. Muchos supervivientes fueron al refugio genting uno tras otro. Como resultado, todo el refugio estaba abarrotado de gente, creando una escena animada. Mucha gente ha olvidado hace mucho que hoy es noche vieja.
Pero cuando Kaijuan dispuso que el personal decorar las scales por todas partes, todos se dieron cuenta de repente de que hoy es en realidad el primer festival de primavera en el apocalipsis. Wang Mingyang le dijo especialmente a Kaijuan que prepare una suntuosa cena de nochevilla para todos esta noche. Incluso los supervivientes en el refugio yunding también recibieron algo de aires, fideos y carne de animales marinos. Una gran cantidad de necesidades diarias se vertieron en varios centros comerciales especialmente abiertos, todo el la venta con un 50% de descuento. Por supuesto, muchas personas pueden salir y recolectar suministros por su cuenta. Hay poca demanda de estas ropas, zapatos, sombreros y otras necesidades diarias. Sin embargo, las armas y el equipo producidos por gente son sus necesidades inmediatas. Normalmente, un arma de acero fino requiere 5 núcleos de cristal de primer orden para intercambiarla. Ahora, puedes comprar 2 por solo 5. La sofisticación de esta arma es la misma que la que Wang Mingyang intercambió con Wang Jun en Chengdu. Es afilado y resistente, lo suficiente para durarles un tiempo. La mayoría de las superpotencias todavía están dispuestas a comprar reservas, pero en ese momento, Wang Mingyang lo vendió al precio de 1 por 2, en comparación con ahora, el precio se ha multiplicado por 10, por supuesto. Las cosas son diferentes ahora. La mayoría de las superpotencias están comenzando a moverse hacia el segundo y tercer nivel, incluso para las superpotencias recientemente disputadas, bajo el liderazgo de muchas superpotencias de segundo y tercer nivel. Los mares, la dificultad de la promoción es mucho menor que antes, en cuanto a la armadura china de cuerpo completo. El precio se ha disparado a 50 núcleos de cristal de primer orden por juego, pero han atraído a muchos equipos de superpotencias para apresurarse a comprarlo. Este tipo de armadura básicamente puede ignorar los ataques normales de las criaturas mutadas de segundo nivel. Ponga uno en superpoderes de tipo cuerpo a cuerpo y la seguridad de todo el equipo aumentará enormemente. Por supuesto, estas armaduras y armas fueron hechas de acero ordinario por Wang Mingyang en su tiempo libre. Las armas y armaduras de oro de meteorito son exclusivas de los miembros oficiales de Genting. Incluso si Wang Mingyang posee una gran cantidad de oro de meteorito, no es lo suficientemente extravagante como para vender estas cosas a superpotencias ordinarias. Incluso si está dispuesto a venderlo, puede ignorar los ataques ordinarios de criaturas mutadas de tercer nivel. El precio no es algo que pueden pagar. Vale la pena mencionar que aquellos con habilidades especiales que participaron en la batalla anti-japonesa antes, todos fueron aceptados como miembros oficiales de Genting Base. Vera esos seres sobrenaturales familiares caminar por la oscura yunding se reunieron para celebrar el primer año nuevo en el fin del mundo. Grandes fuegos artificiales florecieron sobre yunding. El sonido se extendió por toda la ciudad del agua. Los fuegos artificiales recolectados por la oscura yunding duran una hora completa, y los muchos zombies fuera del refugio también se sintieron atraídos por el sonido y se reunieron gradualmente. Sin embargo, los oscura yunding no estaban preocupados en absoluto. Al este del refugio, llamas rojas doradas refugiaban el kilo nocturno. Al norte, innumerables relámpagos caeron del kilo. Al sur, aunque no se podía ver ninguna escena, había doubles gritos continuos. Al este, en el enchilado teacu, se podían ver vagamente densas bestias del elemento agua agitándose. Para que todos pasaran una nochevilla pacífica, Wang Mingyang envió a los 4 ramas, con absoluta fuerza, muy rápidamente las criaturas mutantes atraídas por los fuegos artificiales. En el muro alto, los soldados de guardia roban asombrados la trágica escena lejos. Innumerables zombies o criaturas mutantes que se reunieron fueron asesinados por llamas,
Truinos y espadas voladoras, no fuasa el final del banque que los cuatro espíritus regresaron a la base de yunding con anhelos espaciales. Dentro de los anhelos estaban todos los núcleos de Cristo recolectados. Muchos miembros del núcleo de yunding clamoran por quitarse despiertos toda la noche. Y todos se reunieron en la villa donde vivía Wang Mingyang. Suyu y Muning su no sabían si reír o llorar. Y tuvieron que acompañarlos hasta altas horas de la noche. Al ver estos tipos rudos que todavía no querían irse, solo pudieron tirar de muy bien. Rong lan y otros para que se fueran temprano. Como resultado, un grupo de tipos rudos bebió y charló hasta que el kilo brilló. Cuando suyu y otros regresaron, todo el patio estaba acostado y los ronquidos eran ensordecedores. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 493 Poder Místico, Palabra Maldita, El primer día del año nuevo lunar, Cuado para, casarse, viajar, rezar viajar. Wang Mingyang, que fue despertado por suyo, tenía energía fluyendo en su cuerpo, limpiando todo el alcohol. Este tipo de aplicación de energía es muy simple. Entonces, los miembros centrales borrachos de yunding se despertaron uno tras otro. Bajo el liderazgo de Wang Mingyang, todos fueron al monumento fuera de la base para realizar un culto solemne. Después del culto, Wang Mingyang pidió a todos que hicieran sus propias actividades. Es raro celebrar el festival de primavera, por lo que a todos se le dio un feriado de 3 días. Durante estos 3 días, no hay necesidad de salir a cazar zombies, no hay ninguna glotarias. El propio Wang Mingyang levó a suyo y Muning su de regreso a la biblioteca yunding. No mucho después, Liukan levó a Fuxiang y Zhutian, que acababan en unirse a la base yunding. Al noveno piso, Zhutian, el ex jefe del 524 degrees regimiento de 88 degrees division del comando del Tetro Sur, informa aquí, Fuxiang, el ex capitán del comando Aguila de la Montana del comando del Tetro Sur, está informando aquí, cuando Zhutian y Fuxiang vieron a Wang Mingyang, saludaron solemnemente, and Wang Mingyang no era un soldado, y mucho menos el jefe de una región militar, pero dirigió a los guerreros yunding para acabar por completo con 2 tropas de invasión japonesas, incluso capturó vivo a un general mayor japonés y lo sacrificó frente al monumento. Este tipo de record hizo que las 2 personas que originalmente participaron en la batalla con solo una página, lleno de respeto por Wang Mingyang, especialmente en esta batalla. El espíritu de Wang Mingyang se centró en cuidar a 414 soldados, salvo a muchos camaradas del sacrificio. Esto hizo que Zhutian y otros se sintieran extremadamente agradecidos. Ustedes dos son verdaderos soldados chinos. Por favor tense. Wang Mingyang sonrió levemente, dio un paso adelante y tiró de los 2 para que se centren a un lado. Wang Mingyang siempre ha respetado a los verdaderos soldados, aunque ahora son sus subordinados. Jefe Wang, nos llamó aquí, inverted question mark ¿pasan algo? Los 2 se miran y Zhutian, que tenía un rango militar más alto, preguntó, tú, inverted question mark deberías haber salido del refugio del distrito militar, ¿verdad? Wang Mingyang no guardó el secreto y preguntó directamente. Sí, lo es. Zhutian asintió y miró directamente a Wang Mingyang. Así es, los zombies en casi han sido eliminados por nosotros, pero todavía hay muchas bases o refugios de sobrevivencia en quiero saber cuál es la situación en el distrito militar. Inverted question mark ¿por qué no organizaron una operación de rescate? Wang Mingyang reflexionó un momento y dijo lentamente,
Zijin Yuan y Fuxiang Samer and Weiss Aspire and al mismo tiempo, envy los ojos purples de Wang Mingyang y otros. Zijin Yuan finalmente contó la historia, resultó que el refugio del distrito militar al lado de su era solo una de las divisiones de las tropas de guarnición. Después del estallido del apocalipsis, el número de soldados se redujo drásticamente y no pudieron lanzar una operación de rescate. Además, Liu Jinshan, que tenía el rango militar más alto, se opuso muchas veces, por lo que los soldados restantes solo pudieron reunir algunos sobrevivientes cercanos. Las otras divisiones estaban estacionadas en otras ciudades y no pudieron formar una fuerza cohesiva por un tiempo. Habían recibido algunas noticias de que la guarnición en la ciudad mágica había lanzado una operación de rescate pequeña escala, pero la ciudad mágica era demasiado grande y los zombies eran densos. La operación de rescate no se pudo ampliar. La guarnición y las fuerzas policiales armadas en la ciudad mágica no parecían unirse, sino que cada una ocupaba un extremo de la ciudad y construía sus propios refugios. Esta información fue similar a la retroalimentación de Lurkin y Mob. Wang Mingyang asintió levemente y continuó, si es cierto como dijiste, que el Jinshan es tan insoportable, entonces no hay necesidad de retenerlo. El objetivo estratégico de Japón ha cambiado y Wang Mingyang también puede liberar sus manos para limpiar las bases y refugios de estos sobrevivientes, pero tampoco estaba dispuesto a entrar en conflicto con el ejército. Liu Jinshan hizo un desastre en los refugios del distrito militar y reprimió a estos verdaderos soldados chinos. En la mente de Wang Mingyang, Liu Jinshan ya estaba en la lista de personas a las que había que matar. Con un sentimiento telepático, Wang Mingyang supo que Zijin Yuan y Fuxiang no mention. Jif Wang, he estado en el refugio durante algún tiempo, desde el fondo de mi corazón. También espero que pueda controlar la ciudad del agua para que la gente común pueda tener un lugar donde vivir y trabajar. Fuxiang se puso de pie y dijo con seriedad, no hay problema. Organizar a la gente para que ingrese al refugio del distrito militar y informar a los soldados de ello con anticipación. Enviar gente al temprano mañana por la mañana para evitar conflictos innecesarios en ese momento. Wang Mingyang pensó por un momento y asintió, es deber de los soldados obedecer las órdenes. Si se apresuran así, tal vez algunos soldados se resistan bajo órdenes, lo cual no es bueno. Está bien, Jif Wang, inverted exclamation mark lower glare ahora. Los ojos de Zijin Yuan se iluminaron y se puso de pie inmediatamente. Está bien, esperar buenas noticias. Wang Mingyang se rió. Luego se puso de pie y envió a los dos a fuera. Después de un rato, Wang Mingyang levó a Mob de regreso al noveno piso. Mob, el escuadrón de la noche oscura será enviado esta noche. Objetivo, Corona Liu Jinshan del refugio del distrito militar de Zhutian y supervisor de policía de nivel 3 Lisa Gang. Alvera Zijin Yuan y la otra persona salir de la biblioteca rápidamente. Wang Mingyang entregó una lista y dijo con calma, había un total de 7 nombres en la lista. Todos ellos eran personas de alto nivel en el refugio del distrito militar, y había 2 personas sobrenaturales civiles de cuarto nivel. Todas estas personas fueron reveladas por Zijin Yuan y Fuxiang hace un momento. Si estas personas no existieran, el refugio militar no se volvería tan caótico. Al menos, soldados como Zijin Yuan no dejarían que los sobrevivientes se convirtieran en sus juguetes. Aunque Zijin Yuan y Fuxiang habían organizado a personas para que fueran los infiltrados, pero Wang Mingyang no quería causar más problemas, y era conveniente simplemente acabar con esa escoria, incluso si alguien se enterara, no afectaría la situación general. Inverted exclamation mark C. Jif, Mob tomó la lista, la miró y respondió solemnemente,
Esta es la primera misión de tu escuadrón de la noche oscura, no lo hagas a menos que sea absolutamente necesario, inverted exclamation mark vet, Wang Mingyang Euro mob y agito la mano, los ojos de mob se movieron levemente, asincio y se giro para irse, jeef, inverted question mark vas a probar el escuadrón de la noche oscura, al ver a moverse, liucan se acercó y seguro, bueno. No tienen mucho espacio para jugar en la batalla con los pequeños demonios, inverted exclamation mark esta vez, es una verdadera prueba para ellos, Wang Mingyang asincio y dijo con una sonrisa, el escuadrón de la noche oscura fue propuesto por Wang Mingyang y mob fue responsable de seleccionar personas para formar un equipo de asesinato, un total de 20 personas. Todas las cuales son personas capaces adecuadas para el asesinato, incluso hay una niña que ha despertado una extraña habilidad de maldición. Después del análisis del sistema, Wang Mingyang confirmó que era una misteriosa maldición espiritual de palabras del sistema de nivel A. Sin embargo, incluso Wang Mingyang no pudo ver cómo funcionaba su habilidad, pero de hecho puede matar zombies o mutantes. Solo sé que después de que se use la habilidad, per ser capaz de atacar directamente al verdadero espíritu en el mundo espiritual, enfrentándose zombies o mutantes del mismo nivel o un nivel superior al suyo, incluso si no es posible maldecer instantáneamente. También puede agregar efectos negativos como mareos y lentitud. Sin embargo, para maldecer al objetivo, el objetivo debe aparecer en su campo de visión. Estilos de la brujería legendaria que puede maldecer y matar a personas a miles de kilómetros de distancia. En la batalla anterior en el distrito de Yanshan, este chico aparentemente temida maldillo y mató a más de 30 superpotencias japonesas. Se aprovechó de la debilidad de un espíritu japonés de cuarto nivel y lo maldillo directamente con un cuerpo de tercer nivel. El record es muy impresionante. Una vez que este tipo de superpotencia shimla uno mismo ojase las personas que lo rodean, la amenaza es demasiado grande. Para protegerse contra este tipo de superpotencia, uno debe tener un poder mental extremadamente fuerte. Afortunadamente, esta chica llamada Wenyur ha iluminado la luz de las estrellas y ha desarrollado fe en sí misma, y puede sentir el estado de ánimo de Wenyur a través de la luz de las estrellas en cualquier momento. De lo contrario, Wang Mingyang no pudo evitar matarla directamente para eliminar problemas futuros. Capítulo 494, La crueldad de Yunding, por la noche. Tank Kingdom una docena de soldados del 524 degrees regimiento que se habían quitado la armadura, y la policía armada bajo el mando de Zhang Fiang, y se coló en el refugio militar, se dispersaron y encontraron algunos soldados y policías armados en el refugio, comenzó la rebelión interna, aprovechando la oscuridad. Sombras negras se acercaron rápidamente al refugio militar. En el alto edificio de la pared, detrás de varios soldados de guardia, las sombras se retorcieron de repente. Después de varios sonidos apagados, estos soldados quedaron inconscientes. Mob extendió la mano desde debajo de la pared y una gran mano de sombra salió disparada rápidamente, agarrando a una niña en el suelo. Yuru, conmigo. Sí, está bien. Después de recibir la confirmación, Mob determinó la dirección y se fue rápidamente con la niña. Los miembros del equipo de la noche oscura detrás de él se convirtieron en sombras, se mezclaron con la pared o desaparecieron en una burbuja de ellos. Todos usaron sus habilidades especiales y comenzaron a buscar. En el refugio del área militar, se escuchan sonidos apagados desde los dormitorios de algunos soldados. Con los soldados que vinieron a instigar la rebelión contaron a sus camaradas sus experiencias en estos días. Desafortunadamente,
Siempre algunas personas que han perecido en el apocalipsis. El sentimiento de superioridad puede creer algunas personas que tienen aspiraciones débiles y creencias inciertas. 2 horas después de que estos soldados se colaron en el refugio, alguien salió silenciosamente del dormitorio y fue a la residencia del Zhutian y otros 10 minutos después. Sonaron gritos de pánico, todo el refugio estaba alarmado, cuando todos llegaron siguiendo el sonido. De repente lo descubrieron, la persona a cargo del refugio militar, el coronel Zhutian, se había desangrado por sus orificios. Esta hizo que muchas personas entraran en pánico, no importa cuán miserable sea Zhutian en privado. Sin prepararse justo frente a los soldados en el fondo, la muerte repentina y repentina en este momento hizo que todos entraran en pánico por un momento, hubo tanto movimiento aquí, pero ningún otro líder vino durante mucho tiempo, cuando están ocupados buscándolo, solo entonces lo hicieron. Descubrí que todos estos líderes estaban muertos dentro de la casa. También hubo exclamaciones de la residencia de los 2 civiles de cuarto nivel. De repente, todos tuvieron un mal presentimiento en sus corazones. Me apresuré con vistazo y, efectivamente, la escena estaba hecha un desastre, con rastros de batallas sobrenaturales. 2 personas poderosas del cuarto nivel entre la gente, pero sus cabezas están en diferentes lugares y no pueden morir. Los soldados a los que tanking todavía estaba incitando a rebelarse contra sus camaradas escucharon el movimiento y los siguieron. Al ver esta situación, tuve una vaga sospecha en mi mente. Tanking observó atentamente a la multitud que lo rodeaba y encontró esas pocas personas que llegaron a la escena con anticipación. Una mueca apareció en la esquina de su boca. Ante esta situación, algunas personas tienen miedo y algunas personas son aplaudida. En su desesperación, varios comandantes de regimientos y batallones del ejército no tuvieron más remedio que salir para mantener el orden, recoger los cadáveres y organizar la investigación de posibles enemigos en el refugio militar. Desafortunadamente, el equipo de la noche oscura había escapado y no pudieron encontrar nada en absoluto. Temprano a la mañana siguiente, Zhutian, Fuxiang, Yang Ruifu y Zhengfiang lideran a un grupo de soldados, que vestían armaduras de oro de meteorito, al refugio militar. También lo acompañaban Mob, Chisun y Zhaohuan. Tan pronto como llegó a la puerta, vio a tanking y un grupo de soldados del ejército esperando en la entrada del refugio temprano. Zhutian y otros no pudieron saludar a varios comandantes de regimiento y batallón, y no hablaron mucho. Comienza a recolectar refugio directamente. Tanking sugirió un rato junto a Fuxiang y Zhutian. Zhutian frunció el ceño levemente y, frente a Mob y Chisun, le indicó a Yang Ruifu que liderara a la gente para arrestar a los soldados que habían avisado la noticia. Para un soldado tan autodestructivo, Zhutian no quería preocuparse por su camaradería en absoluto. En verdad exclamación marca ahora que nos hemos unido a la base gentil, digamos que el jefe Wang Mingyang decide todo. Pronto, todos en el refugio reunidos, además de los 3.000 soldados de la región militar, también había más de 7.000 civiles. La mayoría de ellos son mujeres. Mob miró a los soldados controlados con una mueca desprecia en los labios. Miró a Zhaohuan. Zhaohuan entendió al instante y caminó directamente frente a esos guerreros para usar sus poderes. Después de unos segundos, todas estas personas revelaron las cosas malvadas que habían hecho desde el fin del mundo, desde estar acusados por el Zhutian al principio, hasta finalmente conspirar con él. Secudatelo por completo. Entre palabras, también se menciona en otras personas. A medida que se pronunciaban los nombres uno por uno, las expresiones de algunos soldados en la multitud cambiaron.
y se diran la vulta y quasiranur, disa fortunatamente, mobihabia despuesto que los miembros del equipo de la noche oscura se escondran, los hombres pronto se convertirán en cadáveres, levanlos a todos y entreganlos al equipo de aplicación de la ley para que los revise, mobilizo a en con una cara fría, solo mira el condiciones de las mujeres presentes, de behavior mucha escoria que no ha sido descubierta. Sería perfecto entregárselo al equipo de aplicación de la ley y organizar que personas con habilidades mentales realicen una revisión a gran escala, bien, en aperto los dents y respondió, entre los que fueron asesinados hace momento, varios de ellos alguna vez fueron sus soldados, inspiradamente. Resultó ser tan desagradable, hoy es el segundo día del primer mes lunar y matar no es un tabú en el almanac, los vehículos militares salieron del refugio militar, cargados con sobrevivientes, fueron necesarios varios viajes consecutivos para trasladar a los sobrevivientes y los suministros en el refugio Yunding. Kaijuan y un grupo de personal comenzaron a ponerse a trabajar, utan la dirigió al equipo de aplicación de la ley y algunos superpowers psíquicos que fueron convocados temporalmente para comenzar a investigar estas personas. Wang Mingyang también envió un espíritu para ayudar, no piensas que no harás el mal sino sin superpowers despertados, la gente calma no será de buen corazón, en un día entero. Entre más de 10.000 personas, se encontraron entre 700 y 800, es concebible lo que han vivido estas mujeres, lo que es más trágico es que hay decenas de mujeres que han caído en la depravación y se han convertido en cómplices del tiger, entre ellas. Hay dos funcionarios que en realidad confiaron en sus estatus y superpowers para atacar directamente a un grupo de estudiantes de secundaria que solo son adolescentes, Markington, dio una orden sombría Wang Mingyang, mientras que se lea en voz alta los numerosos crímenes de estas personas, durante un tiempo, en una plaza vacía del refugio. Rodaron cabezas y la sangre llenó el air, no importaba quiénes eran estas personas en el pasado o que tan altas eran sus posiciones, se encontraron cadáveres en el lugar en cuestión de minutos, los supervivientes que estaban todos en silencio, pero estaban masallados a la crueldad de Yunding, en este refugio, siempre que no hagas el mal, puedes vivir bien y que participes en la construcción no hagas trabajos manuales. Trabajo, o salir a matar zombies y recolectar suministros, para una vez que te encuentran haciendo el mal, el final es la muerte, es imposible escapar. Algunos miembros del equipo de aplicación de la ley de Yunding son maestros en el rastreo de transformaciones, hubo personas que confiaron en sus poderes sobrenaturales para orbitar núcleos de Cristo y escaparon después de matar personas. Pero en menos de un día, los cuerpos estaban afuera de la puerta del refugio Yunding, capítulo 495 Reunión Cumber, base Genting, en el patio de la villa, Zhutian, estos soldados todavía están bajo su gestión. Wang Mingyang miró a Zhutian y dijo con calma, Jeff, esto, Zhutian, que estaba sentado frente a Wang Mingyang. Estaba tenido y un poco sorprendido, planeó organizar a sus soldados en un equipo separado, y el número 524 regimientos, dijo Wang Mingyang a la ligera, este número le recordó a un equipo de chilenos, hacer una unidad digna del respeto de todo el pueblo chino, está bien. Definitivamente estará la altura de su confianza, Zhutian y Yang Rui Samaran, sintiéndose un poco emocionados en sus corazones, y respondrán solemnemente, pero hay una cosa, en la actualidad, solo reconozco los soldados que participaron en la guerra anti-japonesa para unirse a la base de Genting,
Otros soldados solo pueden servir como reservas por el momento, esperando una inspección más dilata. Wang Mingyang luego dijo que los soldados en el refugio de la región militar de Shuai, incluidos los soldados de la Policía Armada como Zhang en esta investigación, más de 200 murieron. Todavía en el rededor de 2.000 ahora. Estas personas necesitan una investigación más profunda antes de que puedan ser incluidas en Yunding. Sin embargo, pueden ser manjadas por Zhutian. Jeef, lo intento. Zhutian asincio sin poner excusas adicionales. También crea que bajo su dirección, estos soldados eventualmente estarían calificados para unirse a Yunding. Inverted exclamation mark Fuxiang. Wang Mingyang giro la cabeza y miró a Fuxiang a su lado. Inverted exclamation mark aquí. Fuxiang se puso de pie y respondió reflexivamente. Y de repente se dio cuenta de que este no era un distrito militar. Se rascó la cabeza vergonzado y sonrió. Sentid, eres el capitán de las fuerzas especiales, antes despertado el poder del fuego. Creo que Persis prefer el combate cuerpo a cuerpo. Wang Mingyang le hizo un gesto a Fuxiang para que se sentara y preguntó, Jeef, el poder es realmente poderoso, pero la pérdida de energía tampoco es pequeña. Antes, necesitamos lucrar continuamente con los pequeños demonios. Así que control conscientemente la frecuencia de la liberación de poder. Fuxiang lo pensó y respondió, bueno. Tu idea es correcta. Entonces, quiero que seas el instructor de combate de la base. Wang Mingyang asincio y dijo, inverted question mark instructor. Fuxiang estaba tenido, un poco confundido. Soy solo un mutante de tipo fuego de tercer nivel. Inverted question mark que puedo enseñar. Bueno. Las habilidades de matar de las fuerzas especiales son limpias y ordenadas. Simplemente enseñas a todos las habilidades de matar más simples. Dijo Wang Mingyang a la ligera. En las materias de entrenamiento de las fuerzas especiales, las habilidades de combate en realidad representan una pequeña proporción. Se trata principalmente de entrenamiento en habilidades como armas de fuego, movilidad, infiltración y reconocimiento y inteligencia. Estas cosas no son muy útiles en el fin del mundo, pero las habilidades de matar simples y agudas son muy útiles. En la mayoría de las veces se enfrentan a zombies y mutantes. El énfasis también está en las muertes de un solo disparo, mientras este pensamiento está arraigado en las mentes de los soldados, además de algún entrenamiento de habilidades de combate. Y así que se enfrentan a mutantes o mutantes. Las posibilidades de ganar para los soldados de Yunding serán unos puntos más altos en la batalla, especialmente para los mutantes fortalecedores. Estas habilidades pueden hacerlos más poderosos. Wang Mingyang puede venir solo, pero necesita pasar mucho tiempo lindo. Realmente no hay forma de distraerse para hacer estas cosas. Ahora Fuxiang se ha unido a Yunding con un equipo especial, que puede linear el vacío en esta área. Inverted exclamation mark C. Jeef. Fuxiang vaciló por un momento y respondió con seriedad, dado que Wang Mingyang le encargó este asunto, significa que confía en él. Inverted exclamation mark solo necesito hacer lo mejor que pueda. Al ver que Fuxiang estuvo de acuerdo, Wang Mingyang asintió con satisfacción. Luego llamó al Zhang Dai Mo para informarles de los arreglos para Zhutian y Fuxiang. A continuación, el trabajo en equipo quedó en manos del Zhang Dai Mo. Después de que varias personas se fueron, Wang Mingyang se sentó solo en el patio y pensó, es una pena que no haya encontrado un maestro de las artes marciales nacionales. Wang Mingyang suspiró y tomó un sorbo de la taza de té. Las artes marciales nacionales chinas siempre han sido criticadas y la gente piensa que es solo una habilidad de lucha mítica. Sin embargo, Wang Mingyang, que renació, lo sabía muy bien. En el fin del mundo, las artes marciales chinas volvieron a brillar.
inverted exclamation mark la figura más representativa es el emperador de la espada, con una habilidad de nivel B, junto con la esgrima que ha practicado desde la infancia, ha demostrado un poder mucho más allá del de la gente común, por supuesto. El extraordinario talento del propio emperador de la espada también es el factor más importante que lo convierte en el emperador de la espada. Wang Mingyang extrayó la habilidad del dios de la espada de los libros de art marciales que coleccionó, pero sin percencio que faltaban algo. La razón por la que quería encontrar un maestro de art marciales era por Wang Mingyang sin percencio que la verdadera esencia de las art marciales no se podía encontrar en los libros recopilados en la biblioteca. Leo muchos libros relacionados con espadas, lanzas, espadas y alabardas. La habilidad más alta extradifu solo el dios de la espada de nivel A. Lo que el dios de la espada le dio a su uno fue una poderosa habilidad con la espada o algo así. Pero el talento para usar una espada, hasta que punto se puede desarrollar, solo puede confiar en el propio suyo. El amado maestro lidera el camino, y la práctica está en uno mismo. En este sentido, quizás solo un verdadero maestro de art marciales puede ser un maestro. Wang Mingyang no es lo suficientemente bueno, lo que practicó en su vida anterior fueron solo una variedad de técnicas de matanza simples y directas. El límite superior es demasiado bajo. Wang Mingyang había visto a Li Yuqin practicando Tai Chi, y de hecho había un tipo diferente de encanto entre la quietud y el movimiento. Desafortunadamente, Li Yuqin no herdó las verdaderas art marciales chinas, era simplemente más profundo que el Tai Chi usado para la aptitud física. Si se aplica al combate real, probablemente sería una muerte muy fea. Estaba pensando si debería dedicar algún tiempo a estudiar art marciales chinas. Una paloma fantasma de repente entró en mi cuerpo. Mingyang, inverted question mark puedes tomarte un tiempo para acompañarme quieto. Wang Jun de la región militar de Rongcheng envió de repente un mensaje. Wang Mingyang se quedó atenito cuando abrió la boca y luego escuchó el mensaje con atención. Resultó que quieto había logrado un progreso significativo. El grupo de zombies que había estado quieto durante más de medio año finalmente abrió una brecha. Por esta razón, el líder número uno de Quito envió un avión de combate para convocar a los jefes de las principales regiones militares para discutir el próximo evento importante. Parece que Quito ha recibido algunas noticias del extranjero, y esta reunión permitió a los jefes de las principales regiones militares traer consigo algunos hombres fuertes civiles locales. Wang Jun también dijo que se había puesto en contacto con Yijian en Chuncheng y que irían juntos, una semana después. Wang Mingyang murmuró, la reunión comenzaría una semana después. Todavía faltaba más de mediums para que estalara la segunda ola de bestias marinas. Quizás, este también fue un tema importante de esta reunión. Definitivamente sería demasiado tarde para integrar el ejército para la defensa, pero era posible llamar a algunos fuertes hombres para ayudar. Después de un rato de silencio, antes de que Wang Mingyang pudiera responder al mensaje, apareció de repente otra paloma ilusoria. Esta vez, fue enviada por Taozen. El contenido del mensaje también esperaba que Wang Mingyang pudiera acompañarlo a el Huaycayo con Quieto. Esto hizo que Wang Mingyang se divirtiera un poco. No he oído hablar de ninguna reunión importante en Quieto en mi vida anterior. De lo contrario, Han Taishan definitivamente sería invitado. Además, en este momento de mi vida anterior, las principales regiones militares de China estaban básicamente en un estado de separatismo. La mayoría de ellos se ocupan de sus propios asuntos y no responden al llamado de Quieto. Inverted question mark ¿por qué responden a oro? Window._tabula equals window._tabula vertical bar, _tabula.push mode, thumbs feed 01, contender, tabula below article feed, collocation.
Debajo del Fi dell'articolo, target _type, mix, capitulo 496, El Capitan Gong Inflado, hey que decir que es probable que esta reunión sea la reunión más importante de China, los hombres fuertes de todo el mundo pueden reunirse en Quito, Wang Mingyang todavía está muy interesado en esto, tal vez pueda ver al legendario emperador negro y Dao Huang, también hay otros dos reyes. Así como esos jefes superiores del noveno nivel, si puede traer algunos de regreso, sería genial. Hay muchos talentos en China, en realidad, hay muchas personas con el potencial de ser reyes. Sin embargo, la mayoría de ellos morirán en el camino hacia el crecimiento. Después de pensarlo un rato, Wang Mingyang finalmente decidió ir Quito con Taozen. Rongcheng, donde se encuentra Wang Jun, está demasiado lejos, incluso si el portal espacial ha alcanzado una distancia de 200 kilómetros, pero la distancia en línea recta entre Rongcheng y Shuang está más de 1.500 kilómetros. Al menos 8 portales espaciales deben usarse continuamente, lo que todavía es un poco agotador. Wang Mingyang lo hizo tan pronto como lo pensó y rápidamente sacó dos palomas de madera para Wang Jun respondió que la distancia era demasiado grande y que sería problemático ir y venir, por lo que acordaron comunicarse entre sí por paloma tan pronto como llegaron a Quito. Le dijeron que tuviera cuidado en el camino, ya que todavía había muchas criaturas voladoras mutantes de alto nivel. Debía traer algunos guardias más de cuarto nivel en el camino. Luego envió un mensaje a Taozen, diciendo que lo estaba esperando en la base en Shuang. Después de contactar los dos, Wang Mingyang estiró su central y apareció en el noveno piso de la biblioteca en un instante. Las hojas de lado en el estanque se balanzaban suavemente con la brisa y el número había aumentado en la concentración de energía alrededor de las hojas de lado era obviamente un poco más alta que en otros lugares. Parecía que habían comenzado a recolectar energía activamente. Después de observar las hojas de lado por un tiempo, Wang Mingyang regresó al sofá y tomó un libro sobre la mesa. La ciencia de la regeneración del cuerpo humano fue un libro especialmente seleccionado por Wang Mingyang. También había una serie de libros similares y revistas científicas esperándolo. Al buscar en la biblioteca del sistema, Wang Mingyang encontró una vez algunos periódicos semanales. Muchos de los conocimientos que contenían podrían aportar valor de lectura y poderes sobrenaturales. Sin embargo, el contenido de las publicaciones es relativamente pequeño y el valor de lectura también es muy bajo. Sin embargo, a Wang Mingyang no le importó la gran cantidad de libros y le pidió específicamente al Thunderman non su number 1 calera estas publicaciones, deja que Xuan y que Xuan me acompañan esta vez, en el refugio del distrito militar de Jialonggang en la isla Sun Moon. Taozen estaba charlando con Xuan y Wu Haolai, Jeef, Kyoto dijo que puede traer hombres fuertes civiles con usted. Inverted exclamation marco traer algunas personas más. Dijo Wu Haolai un poco nervioso. De repente, Quito fue convocado y nadie sabía que sucedería. Traer algunas personas más de cuarto nivel sería más seguro. Traerlos. Olvídalo. No sin mucho sentido. Taozen reflexionó un momento. Sacudió la cabeza y lo negó. Pero, Wu Haolai estaba a punto de persuadirlo de nuevo. Pero fue interrumpido por Taozen levantando la mano. Taozen entrecerró los ojos levemente, como si estuviera escuchando algo. Una sonrisa apareció gradualmente en su rostro, y luego se dio una palmada en el muslo y se rió. Jeef, inverted question mark que pasa, en Xuan, que había estado muy callado, preguntó con curiosidad, inverted exclamation mark Jaja. Mingyang aceptará Quito conmigo. Taozen se puso de pie, camino de un lado a otro, luciendo feliz. Bueno, me alivia que el hermano Wang te acompañe. Wu Haolai y Xuan se miraron,
y sus expresiones de repente se religeran y digeran con una sonrisa, es el que puede matar fácilmente incluso las criaturas mutantes de quinto nivel, and que el extraño maestro oscuro que aparece al principio abuso de él, no pudo evitar sonreír. Wang Mingyang, sin embargo, la fuerza de Wang Mingyang está fuera de toda duda, con el acompañándolo. Realmente no hay necesidad de preocuparse por la seguridad, ratón, en los próximos días, acelerar la migración de la gente común, a juzgar por el estado actual de reunión de las bestias marinas, nos queda como máximo una semana de tiempo seguro. Después de una semana, el estrecho definitivamente no será seguro. Tal sentido de repente, miró directamente a Wuheoli y dijo con seriedad. Inverted exclamation mark C. Jeef, inverted exclamation mark primero completar la misión, Wuheoli se puso de pie y saludó en voz alta, luego, se drumbó y dijo en voz baja con una cara triste, Jeef, inverted question mark puede no llamarme puede llamarme inverted exclamation mark Jaja, estoy acostumbrado y no puedo cambiarlo. Date prisa y ponte trabajar. Seguir la flota mañana por la mañana y ir directamente al jefe y chinkong. Tal en serio y le dio una palmadita en el hombro a Wuheoli. Bueno. Está bien. Saldrá primero. Wuheoli pareció estreñido y solo pudo darse la vuelta a irse. Solo pudo gemar en su corazón. Estoy tan duro. Chengdu. Si del distrito militar. Desafortunadamente. El chico Mingyang pensa que está demasiado lejos y nos pidió que nos reuniéramos en Kyoto. Wang Jun suspiró después de escuchar el mensaje en su mente. Maldito sea, es tipo puede volar. Solo la tomaron unas pocas horas llegar a su velocidad. Inverted question mark por qué tan vago. El hombre corpulento concord de pelo a la parece que yo con tristeza. Era el capitán Gongzan. A quien no había visto durante mucho tiempo. Supongo que deberían ser tales de la sun moon y que chinkong de rong chinquins consideran una cita con el con anticipación. Es lugares lejos de la ciudad mágica, y las palomas tardan mucho en llegar. Es un paso tarde. Wang Jun sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Sucedió que Gongzan dirigió al equipo para intercambiar suministros. Wang Jun lo discutió con Gongzan tan pronto como recibió la noticia, y Giant de Chuncheng también debe haber recibido la citación. Entonces puede venir a Rongcheng para unirse a los irrigentes a Kyoto. La citación mencionó que podrían traer hombres fuertes civiles con ellos. Y Wang Jun y Gongzan inmediatamente pensaron en Wang Mingyang. Inverted question mark a quien le importa, cuando vias Nino. Definitivamente lo golpear. Gongzan apretó los puños con una sonrisa sombría y todo su cuerpo estaba lleno de energía. Durante este periodo, estuvo trabajando duro para entrenar todo el tiempo, como un cuarto nivel superior. Es la persona más poderosa en Chuncheng y el dios de la guerra de cuerpo dorado. Gongzan todavía siente picazón por Wang Mingyang. Has más de cuando Gongzan llegó por primera vez a Rongcheng, tuvo una pelea con Hongfeng. En tiempos de paz, los dos estarían en desacuerdo cuando se conocieron. Ahora que ambos son de cuarto nivel, lucharán directamente. Uno es un cuerpo de King Kong y el otro es un oso de la tierra. Los dos encontraron un lugar abierto para lucrar. Al final, Gongzan era más fuerte y dijo en conciencia Hongfeng. Por lo tanto, Gongzan ha estado algo orgulloso estos dos días, pero Wang Jun lo pensó nuevamente. Cuando Wang Mingyang dijo Rongcheng, había estado en el cuarto nivel durante más de 2 meses y su fuerza era insondable. Ahora han pasado otros 2 meses. Tu, Gongzan, eres tan fuerte. Inverted question mark como podría Wang Mingyang cuidado. Me temo que para entonces, tú, el dios de la guerra del cuerpo dorado de Chuncheng, serás golpeado hasta el punto en que no puedes cuidar de ti mismo. Jaja.
Intenses virtu actuation. Al pensar en esto, Wang Jun no pudo evitar. No te preocupes, soy muy fuerte, gong zonsonario, estaba ansioso por volver a ver a Wang Mingyang. Capítulo 497 y Chinkong, dos días después, un helicóptero armado sobrevoló Shuik. Recuerdo que la base des Chico Mingyang está en Shuik, porque todo Shuik está rodeado de altos muros, es su base tan grande, en miro hacibillo por el hoyo de bui, y lo que viola provocó un poco de curiosidad. En la ciudad de Bajo, hay un total de dos enormes muros altos, que dividen claramente las ciudades interior y exterior. Si según lo que dijiste, la base de Genting dirigida por Wang Mingyang es tan fuerte, no es imposible ocupar toda la ciudad del agua, junto a Taozen, un anciano con rostro decidito se rio entrades, lao cayu, cuando lo vis más tarde, shins que abrir los ojos. Jaja, Taozen sonario de Bunagana y miro hacia la parte trasera de la cabina con una mirada en algo pensativa. Eso es necesario, siento calos en mis oídos de escuchar mencionarlo todo el tiempo. Chinkong puso los ojos en blanco y se quedó. Había 8 superpotencias sentadas en la cabina, cuando todos escucharon lo que dijeron los dos jefes de la región militar. Se sintieron aliviados, no pudieron evitar tener varias expresiones en sus rostros, hello, desdén y entusiasmo por intentarlo. Solo una persona tenía un rostro tranquilo y cerró los ojos para descansar. Disculpe, pero el jefe Taozen de la flota King Hai está aquí, justo cuando todos tenían pensamientos diferentes. Un sonido lego de repente a los oídos de todos claramente a través del rugido de las helas. Tao se sorprendió cuando vio un halcón peregrino dorado oscuro que pasaba por un lado y flotaba directamente frente al helicóptero. El piloto se sobresaltó, pensando que había aparecido una criatura mutante de alto nivel, y rápidamente controló el avión para cambiar de dirección rápidamente. No te pongas nervioso, es el hombre fuerte de la base Genting. Taozen reconoció la figura de Ronglan de un vistazo. Ella había estado familiarizado con la habilidad de transformación de Ronglan durante la batalla en la Sol y Luna. Un halcón peregrino dorado oscuro apareció cerca de la base Genting, y solo podía ser Ronglan. Después de que el piloto estabilizó el avión y flotó en el aire, Taozen abrió la puerta de la cabina y le hizo un gesto a Ronglan. Por favor, ven conmigo. Ronglan vio aparecer a Taozen y confirmó que el avión era dejado la llegada de Taozen y otros. Trazando un arco en el aire, voló directamente hacia la base Genting. Wang Mingyang había recordado antes que Taozen podría agarrar avión. Ronglan y varios otros miembros que patrolaban Genting asumieron la tarea de guiar. Dio la casualidad de que él estaba de servicio hoy. El helicóptero armado siguió a Ronglan y voló a la plaza fuera de la base Genting antes de aterrizar. Ronglan se había transformado de nuevo en forma humana y se quedó en silencio en la plaza esperando. Viajo tal. Este refugio es muy bueno. Chinkong saltó del avión, se inclinó hacia el oído de Taozen y habló con seriedad. En lo alto de la kilo, ya había visto las multitudes boliciosas sobre las nubes. Esta escena animada es diferente de todos los refugios, incluso los refugios establecidos por su región militar eran un poco menos interesantes en comparación. Es muy bueno, anclo esperable. Todavía estoy un poco sorprendido. Taozen suspiró porque el clima en el refugio Yunding estaba realmente más allá de su imaginación. En el apocalipsis, este refugio es realmente tan próspero. Hay una escena vaga antes del fin del mundo, con multitudes densas,
Cales ordenadas e incluso grandes mercados y centros comerciales, si no fuera por algunos zombies que aparecen fuera de la ciudad, tales incluso dudo de si esta apocalipsis era real, gif tal, he hecho arreglos para que alguien notifique al hermano Wang, cuando todos se acercaron, Rong Lan la saludo con una sonrisa en su rostro, ni humilde ni autoritario, gracias por su arduo trabajo. Rong Lan, este es el jefe chincon de la región militar de Rongcheng, tales en serio, extendió su mano para estrechar la mano de Rong Lan y luego presentó a chincon, jefe bienvenido a Genting. Rong Lan sonrió, extendió su mano en un gesto de invitación y condujo a algunas personas hacia Genting. Base, todos los seguieron de cerca. Pero después de caminar solo unas pocas docenas de metros, tales en y chincong se detuvieron, inverted question mark dos jefes, Rong Lan notó que los pasos detrás de él se detuvieron y no pudo evitar darse la vuelta y preguntarse, Rong Lan, eso es, tales en señaló el monumento que se encontraba en la orilla del lago Tecu en la distancia y preguntó con seriedad. Es mi monumento en la cima de las nubes, lo que es degradado en el sun todos los soldados camararon. Rong Lan siguió el sonido, un destello de tristeza brilló en sus ojos y dijo lentamente, monumento, tales en y chincong se mueren, as entierran y caminaron hacia el monumento al mismo tiempo. El resto de la gente estaba un poco aturdida. Pero los dos líderes ya estaban caminando hacia allí, por lo que no tuvieron más remedio que seguirlos. Después de caminar por la enorme plaza, todos finalmente vieron el monumento, que tenía decenas de metros de altura. El monumento hecho de oro puro de meteorito se ve solemne y solemne bajo el sol poniente. En la base del monumento, todos los días la gente pide espontáneamente seres sobrenaturales de tipo madera que generan flores frescas y vengan a render homenaje. Todos miran el monumento y, con su vista, pudieron ver claramente cada palabra en él. Inverted question mark son estos todos discursos Genting, tales en miró el monumento y murmuró en voz baja. Desde la base de Spring City, hasta Rongcheng. Y luego aquí, los nombres de todos los soldados yunding camararon están grabados en él. Rong Lan dijo en voz baja que cuando Wang Mingyang erguió este monumento, primero solo registró información sobre los soldados camararon en la guerra anti-japonesa. Después de eso, puso el monumento en la base en el espacio más taza. Ahora, la información de todos los soldados caídos está grabada en ambos monumentos. La información mostró que habían muerto en Isabela. Algunos murieron en el bombardeo de la base Nu. Algunos murieron en la batalla para eliminar zombies en Chongqing. Algunos murieron en la batalla para eliminar zombies en Rongcheng. Algunos murieron en la batalla para luchar contra los zombies y las bestias marinas en Madu. Finalmente, estaban los soldados camararon heroicamente en la batalla contra los japoneses en el distrito Yinshan. No importa por camararon, todos eran soldados que siguieron a Wang Mingyang hasta el final. Al ver esto, tales en y chincong se quitaron lentamente sus cores militares y saludaron solemnemente. Otros, y fueron soldados que siguieron a los dos líderes o hombres fuertes civiles. Todos saludaron solemnemente. Especialmente los 1.245 soldados, que los conmocionaron y los respetaron desde el fondo de sus corazones. Solo los verdaderos soldados como tales en y chincong sabían que había invasores japoneses en el distrito de Yinshan. Las superpotencias civiles no tenían idea en absoluto. Aquellos que pueden seguir a los dos líderes son todos maestros de cuarto nivel que lideran un grupo. Definitivamente no bajarán la guardia ante problemas importantes. Al principio, varias personas todavía tenían dudas en sus corazones, pero al observar las expresiones de los dos líderes, es obvio que este asunto no se inventó de la nada. Entonces,
todos estan muy solemnes en este momento, después unos minutos, tales en y cayuchan bajaran lentamente las manos y volvieron a poner sus sombreros de general. Dos líderes, bienvenidos a una vez sano detrás de todos, varios maestros de cuarto nivel se sobresaltaron y se dieron la vuelta al mismo tiempo, mirando la figura con ojos penetrantes. La persona luego en silencio, sin ningún movimiento en absoluto, para ellos, que han experimentado cientos de batallas, es básicamente imposible que una persona se acerque a ellos. Pero ahora, hay una persona que aparece de repente detrás de ellos. Capítulo 498 inverted exclamation mark Rey de la Espada, Mike, inverted exclamation mark Nino Mingyang, tales en se quedó detenido, luego sonrió. El hombre era Wang Mingyang, el líder absoluto de la base Genting. Wang Mingyang sonrió con indiferencia y sus ojos recorrieron a las otras personas alrededor de tales en y los demás. Finalmente, se detuvo en el hombre de mediana edad que estaba parado al final. Tenía un cuchillo con punta en el lado colgado de su cinturón y una mano presionaba naturalmente el mango del cuchillo. Todo su cuerpo parecía exudar un aliento agudo, como una espada afilada salía toda su vena. Viejo tal, inverted question mark no me presentarías a este hombre fuerte. Wang Mingyang miró a tal zen, sonriendo, entre todas las personas presentes. Este hombre de mediana edad era el más fuerte excepto él. Para Wang Mingyang, los demás podían ser ignorados. Esto, inverted exclamation mark deja que lao te presente. Tales en siguió la mirada de Wang Mingyang y sonrió tontamente, lanzando la pregunta a cayuchan Mezut, meek, sin esperar a que cayuchan lo presentara. Los ojos del hombre de mediana edad brillaron con un destello de luz, y dio un paso adelante y habló, Mezu, espada con impunidad de anillo. Wang Mingyang miró ligeramente dirigido, y su vista una vez más miró la simple espada con impunidad de anillo en la cintura de Mike. Era capaz de posar un borde tan afilado, y era de Mezu, además de la simple espada con impunidad de anillo. Toda esta información se unió, en nombre de un hombre fuerte conocido en el pasado. La vida parecía en la mente de Wang Mingyang, inverted exclamation mark el emperador de la espada, Mike, el verdadero nombre del emperador de la espada en la vida anterior no era muy conocido y solo circulaba entre la clase alta. Ahora, Wang Mingyang finalmente sabía cuál era el nombre de este emperador de la espada muy respetado. Wang Mingyang asintió y sonrió con indiferencia. El emperador de la espada en la vida anterior era solo un hombre fuerte de cuarto nivel. Aparece aquí en este momento. Obviamente sigue yendo a cayuchan, inverted exclamation mark dos líderes. Sigan, hizo un gesto a todos. Se dio la vuelta y invitó los dos líderes a ingresar juntos a la base de Yunding. Tales en y cayuchan se sonrieron y caminaron uno al lado del otro con Wang Mingyang. Engzuen y Ixuen se habían encontrado con Wang Mingyang, y rápidamente lo siguieron con dos comandantes militares de cuarto rango bajo cayuchan. Los ojos de Mike se movieron levemente. Pero su rostro estaba tranquilo. Gfmy, parece que estrella Yunding es muy arrogante y ni siquiera timorista. Sin embargo, otro hombre fuerte civil su lado disminuyó su ritmo y les ayudó al oído. Los fuertes tienen el poder. Los ojos de Mike se inclinaron levemente, con un rostro tranquilo. Inverted question mark los fuertes, inverted question mark más fuerte que tú. El hombre fuerte civil parecía desdeñoso, pero su voz era muy baja, más fuerte que yo. Mike asintió lentamente y no dijo más. El civil de cuarto rango hizo una pausa, su boca se abrió ligeramente y su rostro era incrédulo. Mike, modo todo el camino desde Mezu hasta Fengcheng para construir un refugio. Innumerables bestias marinas mutantes de alto nivel murieron bajo su cuchillo. Más tarde, accidentalmente salvó a Xiaoyun,
Quien fu estiado por varias criaturas mutantes de Cuartarengo en el camino de regreso a Rongcheng desde Huakeng, fu presentado a Caillou Chinkong, el jefe de la región militar de Rongcheng, aplastó a un grupo de hombres fuertes de Rongcheng con su poderosa fuerza. Est civil de cuarto nivel es el líder más poderoso en la base de sobrevivientes civiles de Rongcheng, pero ahora, me que dijo que Wang Mingyang es más fuerte, fue un poco difícil de aceptar por un tiempo, Yuhan Hai. Date prisa y pont al día, Xiao Yun miró son otros inadvertidamente y vio que este hombre fuerte civil de Rongcheng todavía estaba aturdido, por lo que no pudo evitar saludarlo. Ya voy. El cuerpo de Yuhan Hai se sacudió levemente y, al ver que todos habían salido de los metros, él lo siguió apresuradamente. Todavía estaba un poco confundido por las palabras de Mike. Basunding, en el patio de la villa, todavía faltaba un rato para la cena, así que Wang Mingyang levó a Taozhen y su grupo al patio. Tal, señor Caillou, inverted question mark ¿cuál es el motivo de esta cumbre? En el camino, Taozhen presentó a Wang Mingyang y Caillou Chinkong, sentado y preparando té. Wang Mingyang preguntó a las dudas de su corazón, no sabemos el verdadero propósito de esta reunión, inverted exclamation mark probablemente se trata de limpiar los zombies de toda China, dijo Taozhen lentamente, Kyoto fu estiada por zombies antes, pero ahora se ha abierto una brecha, los contactos entre ellos son cada vez más frecuentes, estiada por zombies. Las bestias marinas están en erupción y los países extranjeros están listos para actuar, con el carácter del líder número uno, en tales circunstancias, definitivamente no tolerará que la situación continúe deteriorándose. Solo tomará medidas aternadoras para matar el peligro lo antes posible. Pero, con tantos zombies en China, inverted question mark ¿cómo se pueden eliminar en poco tiempo? Wang Mingyang frunció el seno, no había oído hablar de ninguna acción nacional importante en su vida anterior, hasta que renació, los zombies todavía estaban allí, en toda China, no había manera, la base poblacional de China era demasiado grande, pero en ese momento, la marina para toda China no era la marina zombie, eran las bestias marinas mutantes que frecuentemente atrasaban en la costa, el océano que ocupa el 70% del área de Blue Star, cuántas bestias marinas mutantes se han creado en total, es imposible calcularlo, en la tierra, excepción de algunas criaturas mutantes de alto nivel y zombies, los humanos, que generalmente son fuertes, han ganado un punto de apoyo firme, pero las bestias marinas mutantes son simplemente inagotables y aparecen en una corriente interminable, incluso muchas bestias marinas que originalmente no podían sobrevivir en la tierra se han transformado en anfibios, capaces de viajar entre la tierra y el mar. Esto, Lao y yo también lo hemos adivinado, tal vez tengan algo que ver con la poción del despertar. Caillou Chinkong miró a Wang Mingyang significativamente y se rió entre dientes. La poción del despertar ahora se ha promocionado en las principales regiones militares. Si no fuera por el costo de fabricación, me temo que todos los supervivientes habrían despertado sus superpoderes. En su opinión, mientras aumente el número de superpoderes, es solo cuestión de tiempo eliminar a los zombies. Wang Mingyang también muy claras las ideas de Taozhen y Caillou Chinkong, estoy seguro de que también conoces las desventajas de la poción de despertar. La velocidad de evolución de los zombies es más rápida que la de los humanos, cuando el nivel es alto hasta cierto nivel, no importa cuántos superpoderes de bajo nivel haya, son solo carne de cañón. Sin embargo, Wang Mingyang todavía negó con la cabeza. No estoy de acuerdo con esta conjetura, la poción de despertar es demasiado suave y no es suficiente para estimular el potencial. La promoción de nivel será más difícil que otros despertares autónomos o despertares de núcleo de cristal.
Solo mira la base superior de la nube, en el mismo periodo de tiempo, muchos de los que despertaron sus habilidades usando núcleos de cristalina han alcanzado el segundo nivel. Sin embargo, la mayoría de los que despertaron usando pociones de despertar todavía están flotando en el primer nivel. Por lo tanto, Wang Mingyang le preguntó a Fuxiang sur el instructor. Mientras en habilidades de combate, se centró en exprimir el potencial de aquellos que despertaban usando pociones. Inverted exclamation mark quizzes. Kyoto tenga una forma de resolver este problema. Taozen y Kaiyu Chinkong Samran. Parpadan y Sonraren. Capítulo 499 Muning Sutra Bajando Horas Extras. Los inconvenientes de la poción del despertar no son grandes, pero tampoco pequeños. Hay muchos investigadores científicos en Kyoto y Sadis Kano si pueden resolver el problema. Wang Mingyang sabía en su vida anterior que la poción del despertar que circulaba entre la gente no resolvió este problema. Sin embargo, si tuvo éxito dentro de la región militar, eso no era algo que pudiera entender al nivel de su vida anterior. Wang Mingyang no hizo comentarios sobre esto. Los zombies en el verdadero fin del mundo no son como la película Guerra Mundial Z, donde neutralinos patógenos puede hacerlos inmunes a los ataques zombies. Los zombies de la película están infectados por virus, pero los zombies de hoy están erosionados por la energía negativa. Los dos no son la misma lógica en absoluto. No importa cuál sea la razón. Inverted question mark esta realmente bien que ustedes dos, vivos, vianalias. Dijo Wang Mingyang con un toque de significado. No es culpa de Wang Mingyang que piensa demasiado. Muchos de los jefes de las principales regiones militares en su vida anterior no obedecieron en absoluto las órdenes de Kyoto. La tierra de China quedó en una situación de división entre los principales refugios. Solo los distritos militares fronterizos y costeros están en sintonía con Kyoto y cuentan con el apoyo de los hombres fuertes de Kyoto. El emperador negro fue a la ciudad mágica para organizar una línea de defensa, que es el ejemplo más obvio. Inverted question mark ¿qué pasa con esto? Inverted exclamation mark Shiko Mingyang. No subestimes la visión y el coraje de esa persona. Kaiyu Chinkong Sinalo alquilo y dijo con seriedad. Taozen también dijo deshonor y miró directamente a Wang Mingyang. Los dos ancianos son personas inteligentes. Inverted question mark como podrían no escuchar la metáfora en las palabras de Wang Mingyang. Wang Mingyang reflexionó un rato y luego se rió de sí mismo. Es cierto que piensa demasiado. En la vida pasada, tantos distritos militares y refugios eran independientes. Se rumorea que el emperador negro es incluso un alto funcionario militar en Kyoto. Con un nombre tan fuerte, ningún distrito militar en China puede soportarlo. Pero no he escuchado que ningún refugio del distrito militar haya sido atacado por el emperador negro. Obviamente, el number one ni siquiera pensó en usar la fuerza, o tal vez, fue por la seguridad de la costa que el emperador negro se quedó en la ciudad mágica. En resumen, la escena que Wang Mingyang imaginó no sucedía. Originalmente, el jefe del ejército Wang en Rongcheng también me invitó a Kyoto. Y también unió fuerzas con Yijian en Chongqing. Es solo que la distancia es demasiado grande y soy demasiado vago para ir de un lado a otro. Solo contactalos cuando llegues a Kyoto. Wang Mingyang se rió entradas y cambió de tema. Jaja, viaje Wang. Inverted question mark sig tratando de orbitarnos al pequeño Wang. Los dos ancianos se miran y se ríen al mismo tiempo. Dijo Kaiyu Chinkong con una cara de broma. Wang Mingyang parecía impotente con estas palabras. Siempre hay una sensación de que se ha convertido en un hueso de carne. Y el chico hizo un buen trabajo en Chongqing. Escuché que han empleado la línea del frente hasta la frontera. Sonrió Taozen y asintió levemente. La provincia de Yunnan está de Candia muchos países y, de hecho,
es hora de acelerar el ritmo, es posible que muchos supervivientes de los pequeños países circundantes hayan entrado en el país, dijo lentamente Calle Chincong, la frontera de la provincia de Yunnan nunca ha sido pacífica. Es mayor en tiempos de paz, sobre todo algunos traficantes de drogas y similares cruzan la frontera, la policía antidrogas ali también sin la tasa de mortalidad más alta, pero ahora, los países circundantes son en su mayoría selvas tropicales, con muchas criaturas mutantes, además de que han instalado zombies. Definitivamente habrá muchas personas que optan por huir de sus países de origen. No lo olvides, aunque la provincia de Yunnan está en el interior, hay varios ríos grandes que cruzan la frontera y desembocan directamente en el mar. Las bestias marinas mutadas también pueden huir arriba y entrar en el interior, dijo Tauzen con un poco de preocupación. Si los países por donde pasan los ríos no están bien vigilados, las bestias marinas mutantes también representan una amenaza para la provincia de Yunnan. Eso depende de la capacidad de Yijian y el capitán Gong. Wang Mingyang sonrió. No ha recibido noticias de Chuncheng durante mucho tiempo. De hecho, también quiere saber cómo es Gong zona ahora. Todos charlaron un rato hasta que Li vino a la mar para cenar. Todos se levantaron y fueron al banquet de Malagana, en el salón de banquets. Suyu y Mike se conocieron por primera vez. Los dos parecieron sentir algo entre ellos y sus ojos estaban fijos el uno en el otro. Wang Mingyang fue bastante claro al respecto, aunque todavía no está claro cuál es la habilidad específica del emperador Espada Mike. Se rumorea que proviene de una familia de artes marciales populares y ha ingresado al reino de un maestro en el manjo de la espada, con la bendición de poderes sobrenaturales. Su era es extremadamente aguda. Suyu ha estado estudiando varios libros de esgrima recientemente y, con la ayuda del poder sobrenatural del dios de la espada, ya ha ingresado al salón. Tan pronto como los dos se acercaron, Suyu sintió la intención de la espada en el cuerpo de Mike, al darse cuenta de que el otra parte debe ser un maestro en el manjo de la espada. Los ojos de Suyu se iluminaron de repente. Desafortunadamente, ahora no es el momento de pelear. Wang Mingyang presentó a ambos grupos y condujo a todos a la mesa. Varias personas de cuarto nivel se sorprendieron por la buena comida en Yunding. No es ningún secreto para todos que se pueden cultivar verduras frescas utilizando poderes sobrenaturales, pero no puedes comerlas cuando quieras. Las casas de plantadores siento un gran problema hasta ahora. Después de un periodo de desarrollo la región militar de Lila Sun Moon y la región militar de Rongcheng solo han encontrado unos pocos plantadores. La mayor parte de la energía se gasta en cultivar alimentos. Los sobrevivientes en el refugio necesitan complementar vitaminas y similares, y también dependen del inventario recopilado de los principales hospitales, farmacias y fábricas farmacéuticas. Solo Yunding puede permitirse que los cultivadores cultiven verduras. De hecho, esto también depende del poder de la habilidad de moderar de nivel de muy poder natural. El solo es tan bueno como mi y los demás juntos. La comida fue un gran placer tanto para el anfitrión como para los invitados. Después, Linzang de levo a Tauzen y Calle Chincong organizar un lugar para descansar. Según el plan era quieto en 2 días, por lo que necesitaban quedarse en Yunding durante 2 días. Esta fue también la razón por la que Tauzen y Calle Chincong vinieron a unirse ellos con anticipación. Estaban muy interesados en el refugio de Yunding bajo Wang Mingyang. En la sala de estar de la villa, hermano Mingyang, inverted exclamation mark Mike ser muy fuerte. Suyu estaba al lado de Wang Mingyang, mientras Muning su saber laba de Jin Bao y Fu Bao. Bueno, debería ser un maestro en el manjo de la espada que practica artes marciales chinas. Wang Ming sonrió levemente y pellizco la pequeña nariz de Suyu. Entonces,
Puedo pelar con el mañana, Alice contra Wang Mingyang desereso, los ojos de suyo se iluminaron y se emocionó un poco. Recientemente, siempre ha sentido que su habilidad con la espada ha llegado a un cuello de botella. No importa cuántos libros de esgrima haya leído, no puede conocer mi que hoy despertó su gran interés. Lo preguntar mañana, no debería haber ningún problema. Wang Mingyang reflexionó un momento y asenció. Era mi que, el rey de la espada, la figura más importante de toda la estrella azul en su vida anterior. Suyo debe haber ganado mucho al poder entrenar con él. De hecho, cuando Wang Mingyang supo que mi que era el rey de la espada por la tarde, esta idea también le vino a la mente. También quería ver qué tipo de estilo tenía el ex-rey de la espada. Inverted exclamation mark sí. Inverted exclamation mark eso es genial. Inverted exclamation mark hermano zu. Entonces es tu turno de campanar al hermano Mingyang esta noche. Suyo salto del lado de Wang Mingyang y gritó emocionado. Inverted question mark por qué, Mingyang su, que originalmente estaba sonriendo a las dos personas que conversaban, se quedó atenito de repente. Se acordó que estarías el lunes, miércoles y viernes, y yo estaría el martes, jueves y sábado. Inverted question mark ¿qué pasa el domingo? Inverted question mark porque de repente tuve que trabajar horas extras, porque tengo que conservar mi energía. Inverted exclamation mark mañana tendré un buen intercambio con este maestro de la espada. Dijo suyo con una sonrisa, y luego corrió escaleras arriba por su cuenta. Jinbao y Fubao, que estaban confundidos, inclinaron la cabeza y miraron a izquierda derecha, al ver que nadie le prestaba atención y que no había bocadillos para comer en la sala de estar. Simplemente tiraron dos veces, retorcieron sus nalgas más cortas juntas y siguieron a suyo escaleras arriba. Solo quedaron Mingyang su, que no sabía si reír o llorar, y Wang Mingyang, que parecía indefenso. Capítulo 500 suyo contra mi que, a la mañana siguiente, Wang Mingyang y Mingyang su fueron despertados por suyo, quien irrumpió en la habitación. Los dos miran la hora y eran solo las 6 en punto, pero suyo todavía estaba saltando por la habitación, y Jinbao y Fubao también estaban mirando. Dios tenga piedad de mí. Wang no se ha levantado tan temprano en mucho tiempo. Inverted question mark no sería agradable dormir hasta tarde, pero suyo no pudo resistir la emoción y quería encontrar mi que para pelar temprano. Wang Mingyang y Mingyang su solo pudieron la runas cuantas veces y levantarse y lavarse con impotencia. Pronto, los dos bajaron las escaleras y le vieron a suyo, que había estado esperando en la sala de estar durante mucho tiempo. También había cuatro pequeños, Zeke, Wang Ke, Jinbao y Fubao, y fueron al restaurante desayunar. Cuando llegaron al restaurante, Taozan y Cayu Chinkong, los dos líderes, y varios otros soldados casi habían terminado de comer. Inverted exclamation mark Shiko Mingyang, te levantaste tan tarde, jóvenes. Deberían inverted exclamation mark AQSTs temprano y levantes temprano para manera saludable. Taozan y Cayu Chinkong se burlaron de Wang Mingyang tan pronto como lo vieron bostezar y entrar, seguido de Mingyang su y suyo. Digo, dos líderes, son viejos, es normal levantarse temprano, estoy acostumbrado a dormir hasta tarde, no puedo comparar. Respondió Wang Mingyang impotente. Suyo y Mingyang su a su lado se sonrojaron levemente, obviamente incapaces de soportar las miradas burlonas de estos dos ancianos. Inverted exclamation mark Jaja, es bueno ser joven. Taozan y Cayu Chinkong se rieron y continuaron desayunando. Señor, Cayu, is cuchillo. Mi que. Inverted question mark ¿cuál es su identidad? Wang Mingyang no preguntó en profundidad frente a todos ahora solo hay dos ancianos en el restaurante.
Why no puede reprimir su curiosidad, inverted exclamation mark mi que es un líder excelente, esta mesu, originalmente hizo algunos negocios de transporte en mesu, más tarde, rastreó bestias marinas hasta Fengcheng, trajo a un grupo de hermanos para construir un refugio en Fengcheng y rescató a decenas de miles de sobrevivientes, cuando Xiaoyun regresó de la región militar de Huakeng, fue atacado por criaturas mutantes, al final, Mike lo salvó, dijo Chinkong lentamente, con gran respeto por Mike en su tono, su fuerza es incomparable entre las superpotencias en Rongcheng, Taozen habló a un lado, obviamente conociendo a Mike hasta cierto punto, bueno, creo que el, inverted exclamation mark practica la esgrima, Wang Mingyang asenció levemente. El legendario emperador de la espada es así, con un estilo caballeroso, se antepasados parecen ser maestros en la esgrima y herdan las artes marciales tradicionales chinas, que Chinkong recordó y asenció. Daur también practica la esgrima, quiero aprender de Mike, inverted question mark crees que está bien, Wang Mingyang sonrió levemente y señaló a suyo. Los dos líderes no pudieron evitarlo, solo para ver a suyo, que se ve linda y asenció repetidamente, con emoción en sus ojos, no pudieron evitar reír, no puedo ordenar a Mike. Si el choir, no me opondré, simplemente no dañes la armonía, que Chinkong agitó la mano y sonrió amargamente, Mike tiene una personalidad generosa, pero no es bueno hablando, además. Es extremadamente poderoso y es el líder de un gran refugio, que Chinkong lo trata por igual y discute todo, además, Mike generalmente se queda en Fengcheng y ocasionalmente va Rongcheng para comunicarse con que Chinkong, si no fuera por la experiencia de Xiaoyun. Mike no habría tenido ninguna intersección con que Chinkong, la mayor posibilidad es que la gente de la región militar de Huakeng haya establecido contacto con Mike primero. Fengcheng en realidad pertenece a la jurisdicción de la región militar de Huakeng, estrictamente hablando. La mano de que Chinkong ha cruzado la línea, sin embargo, en esta situación. Nadie vendrá a comentar sobre tales cosas, inverted exclamation mark no puede simplemente no decir que otros desempeñan sus roles cuando no tienes la habilidad, está bien, irá hablar con Mike más tarde, Wang Mingyang asenció. Y comenzó a ocuparse de la comida en la mesa, una hordisps, había una arena de art marciales junto al lago Teacu, para ser justos. Wang Mingyang hizo especialmente un cuchillo con cabeza de anillo de oro de meteorito puro para Mike, tan pronto como Mike agarró el cuchillo con cabeza de anillo de oro de meteorito, su mano se hundió de repente, pero una luz extraña floreció en sus ojos. Este cuchillo, Mike pareció sorprendido y trató de blandar el cuchillo con cabeza de anillo de oro de meteorito. Comparado con su antiguo cuchillo original, este cuchillo parecía muy pesado. Al principio, Mike estaba un poco incómodo, pero a medida que continuaba cortando y enredando, se sentía cada vez más cómodo. La agudeza del cuchillo con cabeza de anillo de oro de meteorito y la dureza de su propio material hicieron que el rostro tranquilo de Mike mostrara una sonrisa feliz. Inverted exclamation mark genial, Mike agarró su espada y se puso de pie, mirando la espada con cabeza de anillo de oro de meteorito en su mano, y luego miró a Wang Mingyang a su lado. Esto es para ti, de nada. Wang Mingyang vio la nuencia en los ojos de Mike y sonrió tontamente. Mike obviamente sintió que esta espada era demasiado valiosa. El le gustó y se mostró reacio a renunciar a él, pero le daba un poco de vergüenza aceptarlo. No sabía que cada guerrero yunding tenía uno,
es solo que las armas que usaba la mayoría de las personas estaban recubiertas con una capa oro de meteorito. Wang Mingyang todavía estaba muy dispuesto a darle al rey espada un arma útil. Entonces, inverted exclamation mark gracias, los ojos de mi que brillar en con gratitud y saludo solemnemente a Wang Mingyang, hermano mi. Inverted question mark podemos empezar, su seis rico y pregunto con impaciencia, esto bien, mi que es incio y sequido la antigua espada con cabezada an hilo de la central y la dijo a un lado, caminando hacia la distancia con su después de un rato, los dos hombres se paran a 100 metros de la multitud. Sosteniendo cuchillos, inverted exclamation mark empecemos, Wang Mingyang dijo en voz alta, y su poder mental los envolvió rápidamente a los dos, para que si ocurre algún peligro, los dos pueden ser rescatados lo antes posible, su y mi que habían sido recordados de esto en antemano para que pudieran en ese momento. Decenas de personas se reunieron alrededor de la arena de artes marciales, hermano mi superpoder es la llama oscura, pero esta competencia es para intercambiar habilidades con la espada, así que atacar en forma de luz de espada como máximo, su sostuvo una espada horizontal en su mano, y las llamas de destrucción rápidamente permanecieron en la joya. Mi poder especial es el core de energía de espada, cuando se combina con mis habilidades con la espada, es muy poderoso, deberías tener cuidado, mi dios incio y blandió su espada casualmente, una joya plateada cortó el aire y dejó una marca profunda que se extendió por cientos de metros en el suelo, la fuerza del pico del cuarto nivel se revela sin duda. Las pupilas de Wang Mingyang en la distancia se encogieron levemente y el poder de esta luz de espada era extremadamente sólido. Además, el superpoder del rey espada sin propiedades tanto fortalecedoras como metálicas. Xu Ling, comienza a analizar. Wang Mingyang dio instrucciones en silencio en su corazón. Estaba extremadamente interesado en las habilidades específicas del emperador espada mi que, comienza el análisis. En el campo, su y mi que ya habían comenzado a pelear, en ambos bandos mostraron sus habilidades, como ambos eran espadaquians, eligieron pelear en combate cuerpo a cuerpo, por un momento, los sonidos de la espada de Huanzu y la espada de Heng Chikando se pudieron escuchar sin cesar, la velocidad de ambos fue extremadamente rápida y se levantaron grandes cantidades de polvo mientras las sombras de la espada volaban, incluso si no se usa la luz de la espada. El fuerte trajo el arma del meteorito es extremadamente fuerte, al ver que el humo estaba a punto de bloquear su visión. Los ojos de Jube brillaron, un viento fuerte y continuo sopló repentinamente en el campo, soplando rápidamente el humo y el polvo a la distancia. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.